to start our agenda. I call the third committee to order. Dear colleagues, the agenda for this meeting has been distributed. Could I invite you to adopt the agenda? Are there any objections? Are there any objections to the adoption of the agenda? No? Very well. The agenda is adopted. We will now continue considering the supplementary items. We considered the first supplementary item yesterday, and now we are considering the second supplementary item in this committee is draft resolution on protection of cultural property in the OSCE area, sponsored by Mr. Guliev of Azerbaijan. Mr. Guliev, the floor is yours. Good morning, everyone. Dear Madam Chair, dear ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank to all of you who put his or her signature to my draft resolution and the supporting, and I really appreciate the decision made by the Standing Committee to put the supplementary item to the agenda of the Third Committee. Dear colleagues, the draft resolution that I am proposing today has raised many critical issues that we all firmly believe as right in terms of protecting the properties which bear cultural heritage and values for others under any circumstances. There are 18 paragraphs in the draft resolution. In the preamble, several references to many relevant charters, conventions, declarations, which are appropriate to these critical issues are made. The draft resolution requests the participating states to establish OSCE mechanism to prohibit and prevent any illicit export, transfer of ownership, and alteration to cultural property within the conflict zones. To take all appropriate measures to provide effective criminal sanction against perpetrators and instigators involved in acts against cultural property that has great importance. As well as, it emphasized that the participating state that intentionally destroys or fails to take appropriate measures to prohibit, prevent, and punish any deliberate destruction of cultural heritage of great importance bears the responsibility for such destruction. I consider this issue is about security of cultural heritages. Thus, I am confident you will agree with me that it is indeed quite appropriate to raise this issue in this session. Needless to say, I am looking forward to your kind support to adopt this resolution. I sincerely call upon all of you to support this important resolution developed for all intents and purposes. Thank you very much. Thank you. The debate of this draft agenda is open. I would like to remind the speakers to keep their remarks as brief as possible and in any event no longer than 3 minutes. I'm waiting for some inscriptions. Do we have inscriptions to the general debate of this resolution? No? Very well. It's Mr. Quick from Greece. Thank you, Madam Chair. We will support this draft resolution, mainly because, as you know, Greece is suffering from the trafficking of I'm talking about the Malbus of Parthenon, first of all.
And we are not the only country. It's also Italy, it's also Egypt. So I will support, Madam. Thank you. Thank you very much. 10 amendments have been tabled to this draft resolution. I shall allow all the proposers of amendments to speak for a maximum of 1 minute. I shall then allow the same time to an opponent of the amendment, and I shall then ask the sponsor of the draft resolution for his opinion before putting the amendment to the vote. I call now Mr. Gagamian of Armenia to propose Amendment 1. Mr. Gagamian. Уважаемые коллеги, в целом армянская делегация поддерживает проект резолюции и считает его очень актуальным и своевременным. Одновременно у нас есть поправки, которые разве что актуализируют проект резолюции. В частности, мы предлагаем в первый пункт в другой редакции, в основе которой, конечно, пункт, который заложен автором резолюции. Задача лишь в том, что в 1976 году был принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах ООН. Вот этот пакт актуализирует все те задачи и вопросы, которые заключены в первом пункте на основании резолюций, принятых в 1906-1907 году. Я думаю, это еще более обогатит проект резолюции. Спасибо. Does anyone wish to speak against this amendment? No? Thank you. Mr. Guliev, your opinion? Thank you, Madam Chair. The UN Charter, as you know, encompasses and regulates all the important aspects of the protection of cultural property. We intentionally didn't make reference to other legal or political documents because the list would be very long. And we wish to keep the resolution concise and strictly related to the subject on consideration. This is why I would be object this amendment. Thank you. Now I'm going to put this amendment to the vote. Those who vote in favor, please raise your cards. Votes in favor of this amendment, please raise your cards. Okay. Those who vote against this amendment, please raise your cards. Abstentions? We have 11 votes in favor, 20 against, and 11 abstentions. The amendment is defeated. Amendment number 2, I call Mr. Gagamian of Armenia to propose this amendment. Это новая веха, когда ссылками на то, что резолюция длинная, поправка отклоняется. Ссылки на соответствующие документы ООН совершенно неуместны, потому что, как мы знаем, Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году, а в основном проекте резолюции есть ссылки на документы 1905-1907 года. Наша вторая поправка опять-таки исходит из подлинных интересов защиты культурных ценностей, которые
я, как уже упомянул, в 1966 году ООН рассмотрела, и лишь спустя 10 лет за неимением лучшего документа эта резолюция, этот пакт был принят. Спасибо большое. Thank you. Does anyone wish to speak against the amendment 2? Anyone? Mr. Guliev, the floor is yours to express I'm afraid your that I opinion. can't accept this amendment as well because this resolution aims at consolidating support to protect cultural property and to provide effective criminal and administrative measures against the perpetrators and insiders. The scope of this resolution is intentionally very focused and addresses a request to establish a mechanism to protect the cultural values and property, especially in conflict situations. Introduction of new paragraph of the UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in our view, diverts the attention to the issue of exercise of human rights, which is important, but not a proper place for this resolution. This is why I am objecting this amendment. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those who vote in favor, votes in favor, please raise your cards. The room is very big and sometimes not very understandable your position. Please raise very well your cards today. Votes against, please raise your cards. Abstentions? We have 9 votes in favor, 26 against, 13 abstentions. The amendment is defeated. Amendment number 3, I call Mr. Gagamian of Armenia to propose this amendment. К сожалению, складывается впечатление, что некоторые из наших коллег голосуют механически. По той простой причине, что вносимая нами поправка, она была дополнением к тому, что это уже есть. Дополнением к тому. То есть основной пункт, он абсолютно не умалялся. Это было плюс к тому. То есть, говоря по-русски, маслом кашу не испортишь. Но, видимо, здесь опять давлеют не интересы сохранности культурного наследия, а элементарная конъюнктура. Спасибо. Thank you, Mr. Gagamian. Does anyone wish to speak against this amendment? No one? Mr. Guliev, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. This time, I am supporting this amendment. Thank you. I'm putting this amendment to the vote, excuse me, but I can't resist. I'm putting this amendment to the vote. Please, those who vote in favor, raise your cards. It's very expressive, this votation. Those who vote against? Those who vote against? Anyone? Abstentions? The amendment is adopted. Amendment number 4, I call Mr. Oh, I don't call Mr. Adianian from Cyprus. I call Mr. Fitis from Cyprus to Thank you, Madam. propose Good amendment. morning to everybody. We wish that emphasis be placed on geopolitical aims behind the destruction of cultural heritage on conflict situations and in areas under military occupation. Suffering the continuing occupation of a part
of its territory, Cyprus has been witnessing the systematic destruction and pillage of cultural and religious monuments and artifacts, and of an unestimable value of these areas. The government and the Church of Cyprus have launched a long legal campaign for the repatriation of rooted treasures with few but significant results today. These mostly pertain to mosaics and icons from Greek Orthodox churches, many of which have been converted to museums, bars, cafeterias, and staples. Thank you very much. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? Anyone? Mr. Guliev, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Yes, it is really good amendment. I do support this amendment, and I'd like to ask my colleagues to support this amendment as well. Thank you. I'm putting this amendment to the vote. Those who vote in favor, please raise your cards. It's expressive, you don't need to count. Those who vote against, I'm seeing someone that have voted in favor. Those who vote against, abstentions, the amendment is adopted. Amendment number 5, I call again Mr. Fittis to propose this amendment. Thank you, Madam Chair. We would wish a more complete text which, in addition to prevention, focuses on the need for enhanced efforts towards the return of national treasures to the state owner. Last April, the European Parliament strengthened pertinent EU legislation by adopting a resolution on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a member state. The resolution aimed at broadening the definition of national treasures and at facilitating or avoiding legal proceedings for their return whenever possible by means of enhanced information exchange and cooperation. It also aimed at harmonizing legislation among member states in terms of the possessor's due diligence and burden of proof regarding the legal origin of cultural objects, as well as his compensation. Given that trafficking of cultural property now represents the third largest source of income for organized crime groups, the OSCE must strengthen efforts at all stages. Thank you, Madam. Does anyone want to speak against? No, Mr. Guliev, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Indeed, this amendment is enriching the resolution in general. This is why I'm very supportive to that. I accept. Thank you. I'm putting this amendment to the vote. Those who vote in favor, please raise your cards. Those who vote against? Votes against? No one. One. Abstentions? The amendment is adopted. Amendment number 6, Mr. Gagamian of Armenia. The floor is yours. Мы очень актуально считаем 13-й пункт, чтобы несколько более конкретизировать, всего 3 слова добавляем. Принять все надлежащие меры на своих территориях. Я думаю, что эта поправка, она очень своевременна, ибо от общих задач, установочных задач, объективно востребованных задач несколько конкретизирует. Спасибо. Does anyone wish to speak against? No? Mr. Guliev, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Amendment 6 introduces a responsibility on states to protect cultural heritage on their entire territories. This responsibility cannot be honored by states affected by conflict
because they sent through legitimate authorities due to occupation of part of their territories are not in position to protect cultural heritage their own. According to the international law, it is a primary responsibility of occupying forces who exercise the control over the occupied territories to ensure the protection of cultural property. This is why I would prefer to reject this amendment. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those vote in favor? Those who vote against? Abstentions? Fourteen votes in favor, 18 against, 9 abstentions. The amendment is defeated. I call again Mr. Gagamian of Armenia to propose the amendment 7. Уважаемые коллеги, опять, к сожалению, была допущена неточность. Наша предыдущая поправка оставила специально выражение, в том числе в случае оккупации. То есть возражения уважаемого господина Гулиева, они были беспочвенны, но, к сожалению, предпоследний день заседания никто не хочет вникать в суть написанного. Поэтому это очень закономерно. В этих условиях после пункта 13 добавляем следующий новый пункт. То есть пункт 13 остается, а добавляем то, что не может по существу иметь возражений. Спасибо. Thank you. Does anyone wish to speak against? No. Mr. Guliev, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Of course, I can understand the concern of my colleague from Armenia, but I think the colleagues, the distinguished members of parliament is quite aware about all these amendments and the essence of the resolution. This is why I'm really grateful for the supporting the idea of being in line with that intention. But talking about the amendment number 7, I think it is good amendment and I support this idea and I have no objection to that. Thank you. Does anyone wish to speak again? I'm going to put this amendment to the vote. Those who vote in favor? It's clear. Those who vote against? Abstentions? The amendment is adopted. Mr. Gugemian, you have the floor to propose amendment 8. Уважаемые коллеги, это поправка редакционного характера. Мы предлагаем формулировку «в частности со вторым протоколом» заменить формулировкой «включая второй протокол», потому что в столь важном документе не может быть частностей. Спасибо. Does anyone wish to speak against? No. Mr. Guliev, the floor is yours. I really appreciate that our Armenian colleagues did a lot and they worked very hardly on the draft resolution and they made appropriate amendment. And this amendment also is welcomed by me and I think I support this initiative. Thank you. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those vote in favor? Votes in favor, please raise your card. It's clear. Votes against? Abstentions?
The amendment number 8 is adopted. Amendment number 9, I call again Mr. Gegamian of Armenia to present this amendment. Мы считаем, что предлагаемая поправка имеет принципиальный характер. Принципиальный с той точки зрения, чтобы объективно судить о состоянии защиты культурных ценностей, надо иметь всесторонний доступ для изучения на местах истинного положения дел. Поэтому нам кажется, что эта поправка получит всемирное одобрение, в том числе и со стороны наших азербайджанских коллег. Мы обе стороны заинтересованы в инвентаризации состояния дел с защитой культурных памятников. И эта поправка поможет сделать этот процесс более транспарентным, более всеобъемлющим. Спасибо. Does anyone wish to speak against? No one? Mr. Guliev, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I have no objection to that amendment. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those vote in favor, please raise your cards. It's clear, you don't need to count. Those vote against? Abstentions? The amendment number 9 is adopted. I call Mr. Gegamian again to propose amendment 10. Уважаемые коллеги, я приношу свою благодарность за поддержку. Поправка номер 10, она в принципе носит скорее редакционный характер, а содержательность в том, что если задействовать имеющиеся механизмы, призванные осуществлять контроль и защиту культурных ценностей, культурного наследия, то создание новых механизмов это будет смахивать на то, что у семи нянек дитя без глазу. Прошу поддержать. Спасибо. Does anyone wish to speak against? Anyone? Mr. Guliev, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. The changes proposed to the paragraph 18 diminish the added value of the draft resolution, limiting its application to already functioning mechanisms of protection of cultural property. The reality shows that established mechanisms are ineffective, and this draft resolution explicitly requested the OEC participating states to establish an OEC mechanism to protect a cultural property. Cultural property is destroyed, especially in the occupied territories of OEC participating states. Establishing OEC mechanism would help to address failure of existing mechanisms and improve cooperation among the states towards the end. This is why, dear colleagues, I am objecting this amendment. Thank you. I'm putting this amendment number 10 to the vote. Please, those who vote in favor, raise your cards. Those who vote against? Those abstentions? Eleven votes in favor, 31 against, 6 abstentions. The amendment is defeated. That concludes the discussion of this amendment, of this resolution. I propose that we formally now move to the vote to the draft resolution as amended. Those who vote in favor of this draft resolution, please raise your cards.
It's clear. Those who vote against? Votes against? Abstentions? This resolution is adopted. Congratulations, Mr. Gouvier. We will consider now the draft resolution on prevention and persecution of child sex trafficking, sponsored by Mr. Smith of United States. I call Mr. Smith to introduce this draft resolution. Madam Chair, thank you very much for that recognition and for the job you're doing as chair. Madam Chair, I think many of my colleagues, particularly those who have been here for many years, know that I have worked diligently on the issue of human trafficking. I offered the first trafficking resolution supplementary item back in 1999 at the St. Petersburg Parliamentary Assembly. And I'm the prime author of the Trafficking Victims Protection Act, which is the United States landmark law to combat human trafficking. So I would especially ask that you take a very, very serious look at this resolution, because I think it provides a tool to mitigate the horrific issue, the horrific abuse of children through sexual tourism. In 1994, a 7-year-old girl living in my constituency by the name of Megan Kanka was lured into the house across the street from her home. She was invited in by this man who said, "I want you to see my puppy." He had a little dog. He had been convicted twice of pedophilia. He not only raped Megan Kanka, he then brutally murdered her. It led to the enactment in all 50 states in the United States of what we call Megan's Law, a registry whereby convicted pedophiles must report to their police, and people then are made aware of this past activity as a way of potentially preventing future acts of assault. Child predators, as we all know, thrive on secrecy, a secrecy that allows them to commit these crimes with impunity and without any accountability. The International Labor Organization estimates that each year, 1.8 million children are victims of commercial sex exploitation around the world. Child sex tourism, which includes the travel of a person to a foreign destination to engage in commercial sexual activity with a child, is an egregious human rights abuse and an egregious form of human trafficking. Child sex tourists believe they can go across borders in secrecy with anonymity. They often have the financial ability to buy children as commodities and to offer bribes. And because of often lax or inadequate or complicit law enforcement, they get away with this exploitation. 2 weeks ago, the State Department issued its most recent report on trafficking, and it was a very, very serious and alarming number contained within that document. When it comes to sex trafficking across lines, particularly of children, 36 countries were countries of origin, including 16 participating OSCE states and 5 partner states. 53 countries, 5 participating states, and 3 partner states were countries of destination. We know the borders offer no inhibition to these people who want to abuse children. In May, just a few weeks ago, the House of Representatives passed a new bill that I introduced called the International Megan's Law. And what that legislation does, it will notice each and every one of your countries if a child sex predator convicted plans on traveling to your nation. We don't block it, we give you notice
so you can either watch that individual or individuals, very often they travel in groups, packs, or you can deny them a visa. We found to our shock that each year about 4,500 convicted pedophiles in the United States get passports to travel. Our passports are good for 10 years, so by extension or extrapolation, we're talking about 45,000 or so convicted pedophiles who are hopping on planes to go and abuse children in other countries. I know that Europe increasingly is focusing on this issue. A few weeks ago, the International Center for Missing and Exploited Children hosted a conference in Belgium that was attended by many OSCE states, including Hungary, the Netherlands, Luxembourg, Poland, Norway, Spain, and Switzerland. Interpol was there and other law enforcement agencies to discuss how we can better work together within our differing legal systems to achieve the goal of advance notification of sex offender travel. This resolution, and I hope you'll take it back, look at your laws, look at how well or poorly any of us, and that includes the United States, is ensuring that this travel at least is noticed to countries of destination so that these children can be protected. I thank you and I ask for support, but more importantly, I ask that you seriously consider a law, and we'll share our law with you. It's not law yet, it's a bill, and best practices need to go back and forth so that we all get on the same page, so the secrecy that allows these sex traffickers and predators to thrive will be lessened. Thank you. Thank you, Mr. Smith. I have 3 inscriptions to general debate of this resolution. I have one more from Belarus and United Kingdom. No more? I'm not seeing. Albania? It's Albania. Albania. Okay, thank you. I need glasses to see better. Okay, anyone more? France? I have one inscription of Mr. Malte. Mr. Demili. Okay? Okay. I'll give the floor to Mr. Malte from Canada to the first speech about this. Merci, Madame la Resolution. Présidente. Dans un premier temps, j'aimerais rappeler à mes collègues ici qu'aujourd'hui, nous célébrons notre fête nationale du Canada, 147 ans de fondation, et ça dans une paix parfaite avec les individus, nos voisins. Je voudrais sincèrement féliciter M. Smith pour les nombreuses années qu'il a consacrées au dossier de la traite de la personne et continue à le faire, à titre de représentant spécial de l'Association parlementaire de l'OSCE, et ce depuis 2004. Le Canada s'est engagé à lutter contre la traite des enfants, des fins sexuelles, et a déployé des efforts tant sur son territoire qu'à l'international pour prévenir ce crime et intenter des poursuites judiciaires. Nous sommes heureux de l'adoption en décembre 2013 de l'addenda du plan d'action de l'OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains afin de modifier le plan d'action de 2003 en fonction de la situation actuelle. Le Canada a mis en place plusieurs mesures et des projets de loi ont été récemment présentés et adoptés afin de protéger les victimes de la traite des personnes à des fins sexuelles. Selon le Code criminel du Canada, il est possible de poursuivre en justice des citoyens canadiens et des résidents permanents pour des crimes liés à la traite des personnes et des crimes sexuels visant des enfants commis à l'étranger. Des mesures sont également mises en place pour empêcher de traumatiser de nouveau les victimes au cours des procédures judiciaires. Les enfants peuvent être accompagnés d'une personne de soutien. Please conclude. Oui? Bon.
Le projet de loi de la Charte canadienne des droits des victimes rendrait obligatoire l'imposition d'une interdiction de publication telle qu'il est demandé. Il s'agit d'un problème d'ordre international qui nécessite de la coordination des mesures concertées par les États. La résolution est un bon pas vers la collaboration. Je vous en prie de l'adopter. Thank you very much. Now, Mr. Demili from France. Merci Madame la Présidente. Cette résolution soulève un problème particulièrement tragique, celui de l'abus sexuel des enfants, contraire à la dignité humaine. Malgré une meilleure prise de conscience, le tourisme sexuel impliquant des enfants s'est considérablement amplifié ces dernières années. Le développement rapide du tourisme et de l'industrie des voyages, ainsi bien sûr que des nouvelles technologies, facilitent ce dramatique phénomène. L'Europe est concernée à double titre en tant que région d'origine et de destination des touristes délinquants sexuels. Selon les estimations de l'UNICEF, chaque année, des millions d'enfants dans le monde sont soumis à des pratiques sexuelles à des fins commerciales. Le tourisme sexuel impliquant des enfants est aujourd'hui un phénomène mondial qui se déplace rapidement, n'épargnant personne ni aucun pays. De nombreux cas d'abus commis sur des enfants restent tus. Sur ce point, l'information et la sensibilisation du public et des professionnels qui travaillent avec les enfants me paraît donc primordial. Il faut briser la loi du silence en renforçant la confiance dans le système de protection de l'enfance grâce à des enquêtes rapides, effectives et adaptées à l'enfant. En parler dans cette Assemblée est une petite étape pour briser ce silence. Le plan d'action de l'OSCE de 2003 et de 2005 pour la lutte contre la traite des êtres humains ne doit pas rester lettre morte. Il faut collecter des données sur ce sujet, il faut promouvoir la sensibilisation, il faut inviter les États membres à ratifier le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Et enfin, il faut mener un débat approfondi sur nos systèmes de signalement et de poursuite judiciaire afin de protéger plus efficacement les enfants. Tous ces défis doivent être relevés et comme mon collègue canadien, je remercie M. Smith de l'avoir rappelé dans cette résolution. Thank you, Mrs. Moradova from Azerbaijan. The floor is yours. Təşəkkür edirəm, cənab sədr. Mən cənab Chris Smithə öz böyük təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm ki, o bütün dünya üçün, bütün dünya ölkələri və xalqları üçün çox ciddi bir bəlaya çevrilmiş bu məsələni daim öz diqqətində saxlayır və onunla mübarizənin öncüllərindən biridir. Çox sağ olun, cənab Smith. Eyni zamanda mən qətnamədə vurğulanan bir çox məqamları və bütövlükdə qətnaməni dəstəklədiyimizi bəyan edirəm və bir çox məqamlara xüsusilə diqqət yetirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıram. Əlbəttə ki, informasiya mübadiləsinin bu bəlaya qarşı mübarizədə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki bu cinayətlər, müəllifin də söylediyi kimi sərhəd tanımır. Sərhədlər onlar üçün çox şəffafdır. Və bu sərhədləri keçən cinayətlərin ardınca yox, onları önləyən qanunları, yəni bu sərhədləri ondan əvvəl keçməyə bacaran qanunları və mexanizmləri biz tapmalıyıq. Və bu mexanizmlər doğrudan da işlək bir mexanizmlər olmalıdır ki, bu kimi insanlar öz istədiklərini törədə bilməsinlər. Əlbəttə, bildirişlərin olması xüsusilə vacibdir və mən bir beynəlxalq informasiya bankının bu istiqamətdə yaradılmasının tərəfdarıyam. Çünki bütün ölkələrdə, o ölkələrdəki rejimlərin xarakterindən, cinayətlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq ümumi bir qayda qəbul olunmalıdır. Ən azı bir ATƏT regionuna daxil olan ölkələr çünki hər hansı ölkədə belə cinayətkarlar varsa, onların haqqında informasiya vahid bankda cəmləşsin və bütün ölkələrdə səfərlər zamanı, sərhədlər keçidi zamanı, təyyarə biletləri alan zaman, ən müxtəlif adlarla bu sərhədləri keçən zaman o insanlar saxlanılsın və bəli,
hətta o ölkədə cinayət törətmədiyi halda belə həmin ölkənin qanunları ilə onu ittiham etmək mümkün olsun. Eyni zamanda mən onu da vurğulamaq istəyirəm ki, konfliktlər olan regionlarda bu cür halların baş verməsi riskləri daha çoxdur. Xüsusilə qeyri-qanuni miqrantların, baş verən münaqişələrdən öz ölkəsini tərk edən insanların, öz ölkəsində bütün yaşamaq imkanlarından məhrum olan insanların, uşaqlarının və qadınların belə risklərə üzləşmə ehtimalı çoxdur. Ona görə də mən bu qətnaməni dəstəkləyərək əlavə yeni mexanizmlərin yaradılması istiqamətində təkliflərin də ortaya qoyulmasının tərəfdarıyam və mən arzu edirəm ki, bu sessiya başa çatdıqdan sonra bu bizim qəbul edəcəyimiz Bakı Deklarasiyasının tərkib hissəsi olan bu qətnamənin bəndləri hər bir ölkədə həm maarifləndirmə istiqamətində işlərə daxil edilsin, həm də o mexanizmlərin işlək olması üçün ciddi addımlar atılsın. Təşəkkür edirəm, biz bu qətnaməni dəstəkləyəcəyik. Thank you, Mr. Senko from Belarus. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые коллеги, Беларусь с трибуны ООН в 2005 году выдвинула резолюцию по борьбе с торговлей людьми, которая впоследствии легла в основу глобального плана действий в этом направлении. И предложенный господином Кристофером Смитом проект резолюции вызывает у нас в этом контексте полное понимание и одобрение. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова признательности господину Смиту за его настойчивые и последовательные усилия в борьбе с торговлей людьми. Спасибо. Thank you, Mr. Dubois from United Kingdom. Thank you, Madam Chairman, and thank you to Mr. Christopher Smith for all his work and his consistent work on this subject, which I know we all here are grateful for. I'm sure he'd also agree that it was indeed voluntary bodies and non-government organizations that first put this issue on the political agenda decades ago, and they still play an important role in helping victims and victims' resettlement. And Mr. Smith's resolution today that he has tabled will continue to build on the work started decades ago and working to support also voluntary organizations and, importantly, parliaments and governments across OCSE borders, because as other delegates have mentioned, that these traffickers recognize no borders. I'm proud to say that the UK has a good record, but as we know and as we can see from this resolution, there is still much more to be done, and it has our wholehearted support. Thank you, and I have an inscription from the Albanian delegation. I think it's Mr. Salami. I think you got it right, and I thank you for that, Madam Chair. And let me join my thoughts and support for this resolution with the other colleagues. It's a very important, growing, serious problem over times that unfortunately hasn't been addressed by all countries, and there's a lot of room for it. My special thanks go to Mr. Smith, which has a long-standing and great record on this issue, and to this very comprehensive, eloquent and effective way how to address this problem. Recommendations and proposals here present a concrete step how to tackle this important issue of prevention and persecution of child sex trafficking. So I extend my full support and urge the other colleagues to endorse this draft resolution as a serious step in addressing this important issue. Thank you. Thank you. And now I give the floor to Mr. Smith to his brief remarks. Very brief. I ask you for that. Thank you, Madam Chair. First of all, I want to thank my colleagues. This is a team effort. Somebody once said that if you say you don't have the time, you haven't stated a fact, you've stated a priority. We need to make combating human trafficking in all of its ugly manifestations more of a priority in each and every one of our legislatures, congresses, and parliaments.
When we make it a priority, when law enforcement goes after those who are engaged in these hideous crimes, there are results. Just a couple of days ago, there was a huge bust in the United States by the FBI working with some 400 law enforcement agencies. 168 children were liberated from child traffickers. 281 pimps were arrested. And under our law, the law that I wrote in 2000, and then many state laws that parallel that, they can get up to life imprisonment for this kind of gross exploitation. The idea of advanced notification, Madam Chair, will have a chilling effect. If a convicted pedophile knows that he is going to be noticed, and I'll give you an idea where the idea actually came from. I met with a group of trafficking in persons experts from Thailand 7 years ago. And I said, if you knew that a convicted pedophile was coming to Bangkok from the United States, what would you do? They said there's no way he would get a visa, and if somehow he got in, we would watch him and watch him diligently. That was the beginning of this legislation. We need to have every country noticing each other. We need databases, whether they're public or not. Ours is public. You can go on the internet and find out where these people actually live. And contrary to a general myth, people thought there would be retaliation against individuals. That has not happened since the Megan's Law went into effect. But you don't have to make it public to notice each other. And the idea of all of us having those databases and saying somebody from the UK has come to the United States, let's be on alert for what they might do. And we all know the rate of recidivism, the rate of recommittal of these crimes is among the highest in all criminal work. The psychologists tell us that. Law enforcement people tell us that. So again, my sincerest hope is that you will go back and look at your own law and try to see, like we are doing right now, if we can begin noticing each other when individuals travel. Again, secrecy is the greatest enabler of these individuals. All of us can end that secrecy and in the process protect vulnerable children. Thank you, Madam Chair. And thank you to all of those who spoke a few moments ago. Your words were very eloquent. Thank you. This concludes the debate about this resolution. And now I move to the discussion about the 4 amendments that have been tabled. I call Mr. Fittis to propose Amendment 1. Thank you, Madam Chair. We firstly congratulate and thanks to Mr. Christopher Smith for his passion and his hard work. Thank you, Mr. Smith. A new paragraph 3 is inserted by us, and the rationale is the following. We wish that emphasis be placed on increasing threats children are facing due to their insufficient control online chat and social networking. According to UN estimates, over 900,000 pedophiles lurk on the internet daily in order to solicit minors, and over 4 million web pages are involved with child pornography. Victims of child pornography circuits have reached 120,000 today, while profits from this activity are estimated to $35 billion per year. Other forms of sexual abuse and exploitation range from bullying and victim stigmatization to rape, which may also be connected to solicitation for drugs and drugs trafficking. It is therefore essential that appropriate domestic legislation be adopted to sufficiently deter existing and/or potential offenders. It is also crucial that the OECD enhances the human dimension of its cybersecurity-related activity, particularly regarding children. Thank you, Madam. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No. Mr. Smith, the floor is yours.
Thank you, Madam Chair. I thank Mr. Phidias for his amendment. I think it's a very strong and important addition to the resolution. The internet is being used, and is being used every single day to advertise children and women as commodities. And when law enforcement has looked at and sought to hold people to account for the misuse of the internet, convictions have occurred. Recently, we had the World Cup Football Classic in my state. Law enforcement went to Backpage and several other internet postings and preemptively stopped the buying and selling of women. And there were a lot of people a lot of women especially, who were protected because of that kind of proactive work. So, and the nexus with pornography, it couldn't be more clear. So it's a very, very good amendment. Thank you for it. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those vote in favor, please raise your cards. It's clear. Those vote against, abstentions, not against, not abstention, anything. Okay, I understand. The amendment is adopted. Amendment number 2, Mr. Phidias, floor is yours. Thank you, Madam. It's a new paragraph as well. We believe that a paragraph should be included that stresses the crucial importance of protecting and further consolidating the fundamental rights and freedoms of children of any status, including refugees and migrant children, as well as disabled children. Moreover, we deem important that violence against children at all times and in all its forms, as is the case of violence against women, including domestic maltreatment and sexual abuse, as well as forced prostitution, be pointed at as some of the most widespread human rights violations in the EC area. States must enhance efforts towards bringing national legislation in line with pertinent international instruments, namely the UN Convention on the Rights of the Child and in optional protocols, the Convention of the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Abuse of the Council of Europe, Lanzarote Convention, and so forth. Thank you, Madam. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No. I'm going to put this amendment to the vote. Excuse me, Mr. Smith, you have the floor to... Thank you. Again, I want to thank the gentleman from Cyprus for his very constructive amendment. And I think the key word in the amendment is effective, or key words, effective protection against all forms of violence and exploitation. Paper promises are not enough. There must be implementation of good law that protects children, and that's why, again, I hope that the overall resolution will be taken very seriously by our colleagues, and I thank him for his amendment. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those who vote in favor? It's clear. Those who vote against? Abstentions? The amendment is adopted. Amendment number 3, I call Mrs. Alimova of Russia to propose this amendment. Разрешите выразить признательность господину Смиту за предоставленную возможность обсудить эту животрепещущую тему, которая не может оставить равнодушным любого здравомыслящего человека мирового сообщества. Очень хорошо подготовлена резолюция, но тем не менее. В пункте 14 с целью улучшить редакцию пункта мы предлагаем заменить слова «оказывать государствам-участникам инструктивную помощь по передовой практике» на «призвать государства-участников к обмену передовыми практиками». Выражение «инструктивную помощь» похоже на слово «выдавать инструкции», что, на наш взгляд, было бы не совсем верным. Поэтому мы предложили более практичную формулировку. Спасибо.
Thank you. Does anyone wish to speak against? No. Mr. Smith, the floor is yours. I support the amendment. I want to thank Ms. Alimova for the amendment. I want to just note that despite current tensions between ourselves and Russia and other nations in the OSCE and Russia, this has been and must continue to be an area of close collaboration. Modern-day slavery needs to be combated, and so many Russian women and young girls have been trafficked into the United States and elsewhere, and I can tell you that we have worked side by side, I have especially with members of the Duma, on sharing, and I think it is a better word, best practices. I've worked with Ms. Alina, who helped write your law in Russia, who's done a wonderful job on that legislation. So again, this is an area where we can't let other issues diminish our cooperation in combating modern-day slavery. So it's a fine amendment. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those who vote in favor, please raise your cards. It's clear. Those who vote against? Abstentions? The amendment number 3 is adopted. Amendment number 4, I call again Mrs. Alimova of Russia to present this amendment. Мы предлагаем в поправке 17 после слов ОБСЕ могла бы оказывать содействие государственным участникам добавить слово «по их просьбе». Считаем это необходимо подчеркнуть суверенное право государств обращаться к ОБСЕ за помощью в установлении межгосударственной координации. Благодарю. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No. Mr. Smith, the floor is yours. It is a clarified amendment. I support it. I would have thought the assumption was that only at the request of the host country. So I think it just makes clearer that countries should invite that kind of expertise that can be provided to assist. So I support the amendment. I'm going to put this amendment to the vote, amendment number 4. Those who vote in favor, raise your cards. It's clear. Those who vote against? Abstentions? The amendment is adopted. That concludes the discussion of amendments. Thank you. I propose that we now formally move to vote the draft resolution. Please, those who vote this draft resolution in favor, raise your cards. It's clear. Those who vote against? Those who vote against? No one. Abstentions? The amendment is adopted. Congratulations, Mr. Smith. Now we are going to the 4th supplementary item. I will consider the resolution on the situation of refugees in OSCE area. As I am the sponsor of this supplementary item, I will hand share to the Vice Chair, Mr. Kukologlu, to take the share of this item. Thank you, Madam Chair. Now I call on Ms. Santosh to introduce the draft resolution on the situation of refugees in the OSCE area. Ms. Santosh, you have the floor. As all of you understand, I'm very stressed with the time of this meeting, and I will be very brief in my presentation. In June 21st was celebrated another World Refugee Day. And celebration of this day have brought us a very black statistic. More than 51 million people were forcibly displaced at the end of 2013. 6 million more than in the end of 2012. And for the first time in the post-war
Second War era, we exceeded 15 million people. 50 million people. A drama without limits and a challenge for all of us. We are talking about millions of people each year fleeing of conflicts, persecution, famine, and poverty. People leave their family, their friends, and their homeland in search of a refugee. Considering the recent tragic events that have revealed heightening drama suffered by those seeking asylum, and considering this is a problem that with different countries affects all of us in North, in South, in the East, and in West, across OSCE area, this supplementary item draws the attention of the participating states for the need of political resolutions in order to develop a common policy of refugees. I don't like and I don't want to appeal to the emotions, but this item speaks of the possibility of life or death or for thousands of human beings. The guarantee of dignity of human life or his negation. I'm aware of the obstacles created by the economic crisis, but I also have in mind that they always represent an opportunity to deepen dialogue and to sharpen the awareness that only together we are able to overcome difficulties. I agree with all amendments proposed till this moment, and considering some of the commitments of the participating states in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Convention relating to the status of refugee of 1951, and the Helsinki Final Act and some resolutions of this Assembly, I hope see this resolution adopted. Thank you. Debate on the draft resolution is now open. I would like to remind speakers to keep their remarks as brief as possible and in any event no longer than 3 minutes. I have 3 requests. Now I call Mr. Demier from France. Please, Mr. Demier, floor is yours. Merci beaucoup. Madame la Présidente, mes chers collègues, au cours de la dernière décennie, le nombre de réfugiés, vous l'avez dit, dans le monde a doublé pour atteindre 50 millions de personnes. Les drames récents des naufrages de migrants africains cherchant à rallier les côtes européennes n'ont fait que confirmer l'urgence de la situation. Dans ce contexte, je remercie notre Présidente pour son projet de résolution et je partage avec elle la priorité qu'elle accorde à la question des réfugiés. Comme elle, je suis convaincu que le maître mot pour parvenir à résoudre la situation des réfugiés est bien celui de la coopération. Cette coopération doit d'abord se faire entre les pays d'arrivée et les pays d'origine des réfugiés. La France a dans ce domaine toujours joué un rôle pionnier, je pense notamment à l'aide au développement, et nous tentons de poursuivre nos efforts en ce sens, malgré, vous le savez, les difficultés budgétaires que nous rencontrons. Je suis persuadé que c'est naturellement par le développement des pays les plus en difficulté, économiquement et socialement, que nous mettrons fin à la souffrance psychique et physique des populations, souffrance qui les pousse à chercher refuge hors de leurs frontières. Il faut effectivement prendre le mal à la racine, en cherchant à améliorer les conditions de vie dans les pays d'origine, mais ne négligeons pas la question de l'intégration des réfugiés dans nos pays. Et sur ce point, beaucoup de pays européens sont en retard. Si l'OSCE se doit d'encourager les États membres à améliorer leur politique d'accueil des réfugiés, n'oublions pas toutefois que c'est à chaque État individuellement de prendre ses responsabilités en fonction de ses moyens et de ses contraintes nationales. Pour prendre le cas français, un effort a été fait puisque notre budget pour l'asile s'élève à 526 millions d'euros en 2014, en légère augmentation cette année. Cependant, comme le disait l'ancien Premier ministre Michel Rocard, la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et nous n'avons pu qu'accepter en 2013
que 25% des demandes d'asile que nous avons eu à traiter. Mes chers collègues, la situation est très alarmante et il est de notre devoir d'agir au plus vite. Je vous appelle donc à voter pour cette résolution comme signe de notre détermination à encourager les efforts de chacun et à favoriser la coopération entre nos différents pays. Thank you, Mr. Demier. Now I call Lord Dubs from United Kingdom. Please, Lord Dubs, floor is yours. Thank you, Chair. I'm delighted with this draft resolution, and I congratulate the sponsor and the others for having put it forward. I want to make three very brief comments, but I should make it clear that I'm not in all respects in line with British government policy. In fact, in two respects, I differ from British government policy, something that doesn't often happen in OSCE debates, but I intend to do it. First of all, there's a reference to a more equitable sharing of the flow of refugees. We simply cannot let Italy and one or two of the other Mediterranean countries bear the responsibility and the rest of us say no. I think across all OSCE countries there should be a sharing of responsibility, and we should look to UNHCR to help us in working out how that can best be done. Secondly, there is a reference to giving refugees access to employment. There is, of course, a difficulty as regards asylum seekers before they get refugee status, and sometimes asylum seekers wait a long time for a decision to be reached. I think it is wrong that they should not be allowed to work unless they're given a very quick decision about their application for refugee status. I think it's wrong that asylum seekers should live in our countries unable to work, often living in situations of poverty. And therefore, I would like to see, if there's no quick resolution of their claim, for them to have access to employment. Thirdly, I want to make a reference to human trafficking, and I very much welcome the comments made by Representative Smith earlier in the debate on child trafficking. But of course, trafficking is also a matter of adults, not just of children, very serious too. And there's a reference here. I think it's important, one, to involve NGOs in all campaigns against child trafficking and alerting people to the dangers and helping women who have been trafficked on their return home. It is also important that if there is a hint of trafficking, that the authorities in a country do not regard the person who is being trafficked as an illegal immigrant, but treat that person as a victim of human trafficking. Otherwise, these situations don't come to light and we don't catch the perpetrators. So it's very important that in the spirit of international cooperation in dealing with human trafficking, that we make it clear that these people are victims and should never be regarded as illegal immigrants. Thank you. Thank you, Lord Dubs. Now I call Mrs. Muradova from Azerbaijan. Mrs. Muradova, the floor is yours, please. Təşəkkür edirəm, cənab sədr. Mən qətnəmənin sponsoruna öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bütün dünya üçün çox ağrılı və vacib olan bir məsələyə çox belə diqqətlə yanaşıb və çox bu məsələnin bütün incəliklərini nəzərə almağa çalışıb və hesab edirəm ki, öhdəsindən də gəlib. Çox təəssüf ki, dünyada mövcud olan 51 milyon qaçqının 1 milyonu Azərbaycanın payına düşür və bu da konfliktdən əziyyət çəkən insanların öz evinin eşiyini tərk etməsi nəticəsində baş vermişdir. Əlbəttə, bu illər ərzində bu insanlar çox böyük məhrumiyyətlərə düçar oldular. Həyatlarını itirdilər, əzizlərini itirdilər, ləyaqətləri alçaldı. Öz ölkələrində qaçqına və köçkünə çevrildilər. Əlbəttə ki, bunun psixoloji tərəfi bizə bəllidir ki, bu nə qədər ağırdır. Amma konkret nəticələri ortadadır və hesab edirəm ki, bizim bu illər ərzində əldə etdiyimiz təcrübə bu insanların onlar üçün layiqli həyat şəraitinin yaradılması, məskunlaşdırılması, cəmiyyətə inteqrasiya prosesinin həyata keçirilməsi, onların sosial problemlərinin həll edilməsi istiqamətində Azərbaycan hökumətinin çox ciddi və mütərəqqi təcrübəsi vardır. Və mən çox arzulayardım ki, dünyada elə bir şərait yaransın ki, belə mütərəqqi təcrübələrdən istifadə olunmasın. Amma biz bu dünyaya bugün nəzər salanda görürük ki, yox, getdikcə bu daha da aktivləşir və belə təcrübələrdən yararlanmaq ehtiyacı daha çox yaranır. O mənada mən diskriminasiya hallarına yol verilməməsini və qaçqınlara bütün dünya üzrə və köçkünlərə
onların statusunun uyğunlaşdırılması və onlara yanaşmaların uyğunlaşdırılması ilə bağlı eyni mövqeyin sərgilənməsinin tərəfdarıyam. Çünki bəzi hallarda baş verən bu kataklizmlərdən baş götürüb qaçan insanlar doğrudan da yalnız bir neçə ölkəyə üz tutur və bu ölkənin özü üçün çox böyük yükə çevrilir. Bu təkcə o ölkəyə ağırlıq gətirmir, həm də bu insanların problemlərinin həlli üçün çox ciddi çətinliklər yaradır. Ona görə də biz birgə məsuliyyətin müəyyən olunması və bu ağırlığın ən azı ATƏT regionu ölkələri üçün bərabər sayda bölünməsinə çalışmalıyıq. Və Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkə olsa da 1 milyon, bugün onların sayı artıq 1 milyon 200 min olub. 1 milyon 200 min qaçqının problemlərini həll etmək çox böyük bir yükdür, ağır bir yükdür və biz onu hər gün hiss edirik. Amma bunu etməyə çalışırıq, bununla belə yenə də biz bu insanların heç 30%'nin problemlərini həll edə bilməmişik. Ona görə də bütün dünya üzrə əziyyət çəkən bu insanların ilk növbədə problemlərinə son qoymaq üçün konfliktlərə qarşı birgə səyləri ortaya qoymaq lazımdır. Konfliktləri önləməyə çalışmaq lazımdır. Biz bu proseslərin nəticəsi ilə yox, onun səbəbləri ilə mübarizə aparmalıyıq və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə səylərimizi birləşdirməklə biz yeni mexanizmlər yarada bilərik və bu insanlara ləyaqətli həyat şəraiti təmin edə bilərik. Bir daha mən Azərbaycan tərəfinin bu qətnaməni dəstəkləyəcəyini bəyan edirəm və sponsora təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Thank you, Mrs. Muradova. Now I call Ms. Santosh to respond to the debate. Please, Ms. Santosh, the floor is yours. Of course, we could have a big debate around this item. Of course, we could talk about dialogue, North-South dialogue, about sharing responsibilities, about the stress that we feel in some countries with the pressure of the refugees that are coming to us trying to have a refuge. Of course, we can talk about so many things, but we don't have more time. I thank to all of you your remarks, and I'm very happy to see. You don't have translation? Oh, okay. Okay, and of course we can talk about many things, and I thank to all of you, and I'm very happy because the majority of your remarks and your concerns are in the text of this resolution. I agree with all of you of what you have said. And your concerns are translated in the text of the resolution, and that is I think it's very good for me, and I'm very happy with that. I accept all the amendments that have been tabled till this moment, and I don't have anything more to say to you, but I promise to you to do all my best to promote a debate with time among us about this item, because it's a very, very important issue for all of us. Thank you, Ms. Santosh. That concludes the debate on the draft resolution. 3 amendments have been tabled to the draft resolution. I shall allow the proposers of amendments to speak for a maximum of 1 minute. I shall then allow the same time to an opponent of the amendment. I shall then ask the sponsor of the draft resolution for his opinion before putting the amendment to the vote. I call now Mr. Smith of the United States to propose Amendment 1. Mr. Smith, the floor is yours. Thank you very much for recognizing me. Let me just, in 2000, when we wrote the Trafficking Victims Protection Act, one of the most controversial, but now it has turned out to be one of the most effective provisions of that law, was the creation of what we call the T visa. It allows the women, and it's almost
totally utilized by women who are escaping trafficking to find asylum in the United States. It also applies to their families because they very often, the traffickers retaliate against the family and hold them hostage, and we all know that, and that's how the organized criminal elements do it. There have been almost 2,000 T visas issued in the most recent year, 2013, and we also use what we call the U visa to provide that kind of asylum. And the second part of this is all about sheltering. I've been to shelters all over the world, many in the OSCE space, but most recently in Peru. 2 faith-based shelters where trafficked young girls in Lima, Peru, were 50 of them, were getting up to 2 years and plus that help, learning a job skill, being safe from the traffickers who want to re-traffic them, and the smiles on their faces told the whole story. They are in the process of healing. So sheltering for a time that is significant for the healing to occur is extremely important. Thank you, Mr. Smith. Does anyone wish to speak against Amendment 1? No? Okay, now I should ask Mrs. Santos' opinion, but she has already given her opinion. So now I shall put Amendment 1 to the vote. Will all those in favor of Amendment 1 please raise your voting cards high? Okay, thank you. All those against, please raise your voting cards high. Are there any abstentions? Okay. Amendment 1 is adopted. Now I call Mr. Vardanyan of Armenia to propose Amendment 2. Mr. Vardanyan, please, floor is yours. Уважаемые коллеги, эта поправка, на наш взгляд, дополняет ту очень большую работу, которая проделана госпожой Сантуш и которая олицетворена в проекте резолюции. Обеспечение беспрепятственного международного гуманитарного доступа является стержневой основой для оказания гуманитарной помощи и для сотрудничества на ее основе всех заинтересованных организаций, в том числе и неправительственных организаций. Думаю, что поправка несколько дополнит, повторяю, очень нужную, очень важную работу, олицетворенную в проекте резолюции. Спасибо. Thank you, Mr. Gaganyan, on behalf of Mr. Vardanyan. Now I will ask you to, does anyone wish to speak against Amendment 2? Okay, I'm not going to ask Ms. Santosh again. Now I shall put the Amendment 2 to the vote. All those in favor of Amendment 2, please raise your voting cards high. Okay, all those against, please raise your voting cards high. Are there any abstentions? Okay, Amendment 2 is adopted. Now I call Mr. Smith of the United States to propose Amendment 3. Please, Mr. Smith, the floor is yours. Thank you very much. This amendment, especially since I talked about sheltering previously and the T and U visas, focuses on the punishment of the crime. When we wrote the Trafficking Victims Protection Act, our legal system basically did a slap on the wrist, and prosecutors throughout the country did not prosecute those who committed these crimes in large measure because under prosecutorial discretion, they went for other cases. We have now made up our law up to life imprisonment. Many of the sentences that are handed out are 15 and 20 years for human traffickers. We also added a confiscation of the ill-begotten gains of trafficking, the boats, the villas, the bank accounts, as part of our legislation. So again,
there needs to be a strengthening of the punishment of the traffickers. Finally, in our law, we ensured that the victims, and this was a sea change, a change in our law, are not prosecuted, that they are seen as victims and not perpetrators of the crime. And that was a major change, and it has had a very positive impact on those who have been so victimized. Thank you, Mr. Smith. Does anyone wish to speak against Amendment 3? Okay, thank you. I'm not going to ask Ms. Santosh's opinion because she has already given. Now I shall put the Amendment 3 to the vote. All those in favor of Amendment 3, please raise your voting cards. All those against, please raise your voting cards. Are there any abstentions? Amendment 3 is adopted. That concludes the discussion of amendments. Thank you. I propose that we now formally move to a vote on the draft resolution. Would those in favor of adopting the draft resolution please raise your voting cards? Would those against please raise your voting cards? Are there any abstentions? Thank you. The draft resolution is adopted. I will now hand the chair back to Ms. Santosh. Santosh, please. We have two more supplementary items. I appeal to all of you to a very criterious use of time in the debate of these items. We have very few minutes. The fifth supplementary item we will consider is draft resolution on combating torture, sponsored by Mrs. Ergzig Obrist of Switzerland. I call Mr. Ergzig. The floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Verbot von Folter ist absolut nicht verhandelbar. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der UNO-Antifolterkonvention. Alle 57 OSZE-Mitgliedstaaten haben diese Antifolterkonvention ratifiziert. Die OSZE-Mitgliedstaaten haben sich außerdem auf Ministerebene verschiedentlich dazu verpflichtet, die Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung und Strafe zu verbieten. Diese Resolution ist ganz bewusst relativ kurz ausgefallen. Darin werden die essentiellen Elemente bei der Folterbekämpfung zusammengefasst und die OSZE-Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtung erinnert. Die wichtigsten Elemente sind: Die Mitgliedstaaten werden an die Absolutheit des Folterverbots erinnert und ermahnt, dieses zu respektieren. Die wichtigsten Entscheidungen der OSZE bezüglich der Folterbekämpfung werden aufgelistet. Die OSZE-Mitgliedstaaten werden daran erinnert, ihren Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, nachzukommen. Die OSZE-Mitgliedstaaten werden aufgefordert, das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu ratifizieren. Zum jetzigen Zeitpunkt haben erst 37 OSZE-Mitgliedstaaten das Zusatzprotokoll unterzeichnet. Die OSZE-Mitgliedstaaten sollen Folter ahnden und bestrafen. Gleichzeitig sollen die Präventionsmechanismen zur Verhinderung von Folter auf nationaler Ebene als auch auf OSZE-Ebene gestärkt werden. Die Feldmissionen der OSZE und das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte sollen für den Kampf gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe eingespannt werden. Ich bitte Sie hier, diese
zu unterstützen und danke Ihnen dafür. Thank you. I have one inscription for debate. Mr. Smith, I ask you for use very short time. I'll be very short and express my strong support for the resolution and underscore the importance of helping those who have already been tortured. I wrote a law called the Torture Victims Relief Act that provides money both domestically and internationally to torture victims centers. We have some excellent centers, one in Minnesota, where individuals who have suffered, obviously, the psychological and physical aspects of torture get help. PTSD, post-traumatic stress disorder, is a very real and ongoing consequence of torture. And thankfully, there are means by which these people who have been tortured can get help. We have in the United States, mostly through our asylum, some 500,000 people who were tortured somewhere in the world who got asylum in the U.S. 500,000, 500,000. So these torture centers, while they're not large enough to reach all of those people, do employ best practices in dealing with the nightmares and all of the trauma that goes with torture. But again, I support the resolution. And again, torture victims relief centers globally make a huge difference in helping victims recover. I don't have any inscription. I don't know if Mrs. Herzig want to speak again. I think not. We are moving to discussion of the amendments to this draft resolution. First amendment, I call Mr. Fittis to propose this amendment. Thank you, Madam Chair. This is a rephrase and complement of paragraph 7, and the rationale is the following. In connection with paragraph 8, we deem important that this paragraph also refers to incidents of torture which do not necessarily result from deprivation of liberty, but may be due to discrimination and or violence on the grounds of race, sex, religion, age, language, sexual orientation, ethnic background, and political or other beliefs. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against? No. Mrs. Obrist. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bitte Sie, dieses Amendment abzulehnen, weil im Wortlaut dieser neuen Formulierung heißt es, dass verschiedene Staaten aufgerufen sind im Kampf gegen die Folter. Ich bin mir bewusst, dass die einen mehr, die anderen weniger tun müssen, aber ich möchte eigentlich am ursprünglichen Text festhalten, dass alle Staaten aufgerufen sind, im Kampf gegen die Folter ihr zu tun, dass nach den Worten auch Taten folgen müssen, für alle Staaten, nicht nur für verschiedene. Thank you. I'm going to put this amendment to the vote. Those who vote in favor, please raise your cards. It's clear. Those who vote against, abstentions, the amendment is defeated. I call now Mrs. Alimova of Russia to propose amendment 2. Насилие над личностью в любом проявлении недопустимо. Это насилие не только физическое, но и нравственное, моральное, психологическое, наносящее травму человеку на всю жизнь. Поэтому наша поправка в пункте 11, мы просим исключить слово «с этого момента». На наш взгляд, призыв к соблюдению запрета пыток с какого-либо момента, тем более, что не указано никаких дат, это ослабляет пункт. Мы считаем, что запрет пыток должен быть безусловным и постоянным. Спасибо.
Thank you. We have one inscription from United Kingdom to speak against. Thank you, Madam Chairman, to remove the word immediately. However questionable the crafting of the amendment is, would be ridiculous because it is non-negotiable torture, and to remove the word immediate suggests that we are being tolerant of it at this instance. I'm going now to put this amendment to the vote. Excuse me, Mr. Erzig, Mrs. Erzig, your opinion, please. Ja, ich werde diesen Antrag auch ablehnen und schließe mich dem englischen Antrag an. Thank you. I'm going now to put this amendment to the vote. Those vote in favor, please raise your cards. Votes against? Abstentions? The amendment is defeated. Amendment number 3, I call again Mrs. Alimova of Russia to propose this amendment. Мы предлагаем в пункте 20 после слов «опубликовать эту информацию» добавить «по требованию государств-участников». Считаем, что такая информация может публиковаться только по просьбе государств. Благодарю. Thank you. Does anyone wish to speak against? No. Mrs. Erzig, your opinion? Ja, ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Wir haben in den letzten 2 Tagen immer wieder davon gesprochen, wie wichtig Zivilgesellschaften sind, dass man sie ernst nehmen muss. Und gerade im Menschenrechtsbereich, gerade auch wenn es um Folter geht, haben diese NGOs eine ganz wichtige Funktion, nämlich die Menschenrechte zu dokumentieren und öffentlich zu machen. Dass die Öffentlichmachung nicht nur auf Verlangen der Staaten passiert, sondern dass das auch nationenübergreifend öffentlich gemacht werden kann. Deshalb möchte ich am Text der Resolution festhalten. Thank you. I'm going now to put this amendment to the vote. Those vote in favor? Votes against? Abstentions? The amendment is defeated. This concludes the discussion of amendments. I propose now formally move to the vote of the draft resolution. Those who vote in favor, please raise your cards. Those who vote against? Abstentions? The resolution is adopted. Congratulations, Mrs. Erzig. Now we are moving to discuss the 6th supplementary item. We'll consider draft resolution on democratic control of the public and security sector, sponsored by Mr. Batelli. Mr. Batelli, you have the floor to present the draft resolution. Thank you very much, Madam Chair. Dear colleagues, our constitutions have conferred to parliaments and their members as constitutional bodies the central responsibility of holding governments accountable. One of the worrying trends of our times is that this crucial role has become increasingly diluted. This is due largely to 2 factors. First, because parliaments do not invest sufficient efforts into effective oversight, and second, because governments have managed to create the impression, often with the assistance of decisions in international conferences, that other bodies are more legitimized actors for holding governments accountable than we are.
In order to correct this, we must show our determination to exercise oversight where it is most needed. After all, democracy is a tool that first and foremost should limit the exercise of executive power to its minimum necessity. This is fundamental for the preservation of freedom and civil liberties. It is not meant as a sign of disrespect to the important work done by our security forces when we remind ourselves that armed forces and institutions with the right to use coercive measures have by extension the greatest potential to threaten our civil liberties if they are not properly and democratically controlled. One of the OSCE's achievements is that the Code of Conduct on Political Military Affairs, which is celebrating its 20th anniversary this year, states the fundamental importance of parliamentary oversight over the military. Unfortunately, in many participating states, the effectiveness of this oversight is, to phrase it politely, underdeveloped. This includes many traditional democracies and also the EU. At the same time, because of the continued trend towards alliance and coalition warfare, parliamentary prerogatives like the decision regarding the deployment of armed forces are under attack. Another worrying trend that the PA has already addressed in previous resolutions is the use of private security forces in all areas where the state has traditionally held the monopoly of force and coercive measures. The existing safeguards, which ensure that parliamentary control, the observance of human rights, and the rules stipulated by the Code of Conduct are not undermined by private security forces, are insufficient. The third area of concern that the PA has highlighted numerous times, in particular in the 2006 Brussels Declaration, is the need to strengthen oversight over the intelligence services. We have sadly witnessed that modern technological developments increase the possibilities for a massive limitation of citizens' rights and serious threats to parliamentary oversight. In addition, the fight against terrorism often, despite numerous calls for caution, sacrifices established protective mechanisms under the pretext of increasing the effectiveness of the fight against this scourge. By this, we risk endangering what we proclaim to protect. The resolution that I have proposed, and I thank those who supported it with their signatures, addresses these three areas and the related dangers and recent developments connected to them. As you can see from the quotes in the text of the proposal, much of this has been said before. But I think in the light of recent developments and in this year of the Code of Conduct's anniversary, it deserved to be reaffirmed. So I ask you kindly for your support, and thank you very much. Thank you, Mr. Batelli. I don't have any inscription to debate of this draft resolution. I don't have any amendment tabled. I have one inscription for debate. Yes? Russia wants to speak in the general debate of this draft resolution. The floor is yours. Глубоко уважаемая госпожа Сантуш, мы сегодня не полностью можем участвовать в дискуссии и поддержать проект резолюции. Мы благодарим Роберто Баттелли за проект, тема которого нам представляется актуальной, но в этом проекте существует ряд положений, требующих более тщательной экспертной доработки.
очень сожалеем, что в связи с этим сегодня мы не можем принять участие в дискуссии, поскольку и в представленном проекте пункты 9, 13, 14, 25, 26, 37 и 38 нуждаются в поправках и экспертной дискуссии. Поэтому в нынешних формулировках проект не позволяет нам объективно выразить свое мнение. Мы еще раз благодарим автора проекта и надеемся, что поправки бы существенно помогли бы в разъяснении некоторых вопросов и нашем участии в обсуждении проекта. Does anyone wish to speak? No? Mr. Batelli, the floor is yours to respond to debate. Thank you, Madam Chair. Well, yes, but this draft has been distributed a long time ago. It was one of the first to be delivered to all the delegations, so there was time to produce amendments and to try to change it or whatever. It is all in our democratic procedure. So I regret that there will be no vote from the delegation of the Russian Federation. I assume that since there were no amendments and also no request for the debate, I assume that everybody then agrees with the proposed text. So I consider this a good sign, and thank you very much. Thank you, Mr. Batelli. We don't have any amendments tabled. Now we are moving to the vote of this resolution. Please, those who vote in favor, raise your cards. Those who vote against, raise your cards. Those who vote against, raise your cards. Abstentions? The resolution is adopted. We now come to the election of the committee officers for 2015 annual session of the Assembly. Nominations closed at 9 a.m. The International Secretariat informs me that the following nominations have been received in the table office. For chair, myself, from Portugal. For vice chair, Mr. Şevki Kukaluglu, from Turkey. For rapporteur, Mrs. Gordana Čomić, from Serbia. As the position of chair is not contested, I declare the nomination for that position myself. Elected by acclamation in accordance with Rule 36. Likewise, as the position of vice chair is not contested, I declare the nominee of that position, for that position, Mr. Şevki Kukaluglu, elected by acclamation. Again, as the position of rapporteur is not contested, I declare the nominee for that position, Mrs. Gordana Čomić, from Serbia, elected by acclamation. Thanks to all of you, my dear colleagues. Before close the meeting, I want to thank to Kukaluglu and to Gordana for their cooperation, and I want to thank to Andreas, to Joanna, to Astrid, and to all the staff, and to a person who is not working with us at this moment, Anna Chernova,
was a very good help for me in the long of this year. Thank you to all of you, and I wish to all of you a very fruitful work in the year that we are starting now. Thank you.
The mic's on. Good morning, everyone. Please take your seats. I call the meeting of the General Committee on Political Affairs and Security to order. Colleagues, the agenda for this meeting has been distributed. Could I please invite you to adopt the agenda? Are there any objections? No objections? Thank you very much. The agenda is adopted. I should announce that the deadline for the receipt of nominations for the committee official positions has closed. I have received 2 nominations for the post of chair and 1 each for vice chair and rapporteur. For chair, Madam Lindestam, Sweden, and Mr. Vicker, USA. For vice chair, Azay Guriev, Azerbaijan. For rapporteur, Madam Kauma, Finland. I will formally announce the outcome at the close of the meeting. Before going to the consideration of supplementary item, let me once again apologize to you for any misunderstanding yesterday regarding our procedures. Rule 22, paragraph 10 is the new rule adopted in Istanbul last year. This rule had never been applied before. It is obvious that the rule is not clear and may lead to various interpretations. Together with my colleagues from the second and third committee, we will definitely advise the President of the Assembly to look into the matter in future deliberations of the subcommittee on the rules of procedures. By the way, yesterday, Mr. Alain Nouri from France, the Vice President of the PA, told me that he is going to prepare some proposal. I hope that he will become one of the good author of the clarification of the rules that we really need. I also thank the others who really would like to put forward his or her efforts to do some proposal for that purpose. Dear colleagues, to conclude this matter, I want to thank you and also the professional staff of the committee for your cooperation and understanding. Now, I'd like to move on consideration of supplementary item. Supplementary items. This committee has been tasked by the Standing Committee to debate and consider 4 supplementary items. We dealt with the first of these yesterday and have 3 more to consider today. We will take these supplementary items in the following order. Regional cooperation in South-East Europe, proposed by Mr. Batelli from Slovenia. The fight against terrorism, proposed by Mr. Kovalyov from Russian Federation. The OSCE's further engagement with Afghanistan, proposed by Mr. Önen from Turkey. I remind delegates who wish to speak in the debates on the draft resolutions to give their names to the committee secretary as early in each debate as possible. I remind members that intervention in the debate on each draft resolution should be kept to 5 minutes. Now, we first start, as I mentioned, from the draft resolution on regional cooperation in South-East Europe, SC14, SI12. I call now
on Mr. Roberto Batelli to introduce the draft resolution. Mr. Batelli, you have the floor. La ringrazio, signor Presidente. Cari colleghe e colleghi, c'è una frase attribuita a Winston Churchill alquanto inquietante che suona all'incirca così: i Balcani producono più storia di quanta se ne possano permettere. Ebbene, questa risoluzione si propone di smentire questa frase e di dire, insomma, che non è sempre e necessariamente così. Per più di un decennio il sud-est europeo, i Balcani in particolare, sono stati teatro di instabilità, conflitti sanguinosi, contrapposizioni e indicibili sofferenze per le popolazioni. Di tremende violazioni dei diritti umani. Ai conflitti e alle loro conseguenze si sono aggiunte le oggettive difficoltà derivanti dalla necessità di edificare le istituzioni democratiche dopo decenni di regime comunista e per alcuni di questi paesi anche le difficoltà che derivano dalla conquista dell'indipendenza. Questa sofferta e difficile transizione è ancora in corso, ma sono tuttavia, a mio avviso almeno, miracolosi i risultati che, nonostante tutto, sono stati raggiunti. Specie negli ex teatri di guerra, ma anche in altre realtà. Ebbene, è di questo che parla la risoluzione, senza tuttavia nascondere nulla sulle difficoltà ed i problemi che ancora si registrano. Un tentativo, insomma, di incoraggiare, un incoraggiamento, ma anche un riconoscimento per gli obiettivi raggiunti e anche un tentativo di sollevare il velo del pregiudizio che ancora grava su queste realtà. Ringrazio quindi sentitamente tutti coloro che hanno sottoscritto e quindi condiviso questa proposta di risoluzione e ringrazio in modo particolare coloro che hanno presentato gli emendamenti che, lo posso dire in anticipo, con i quali, lo posso dire, concordo pienamente. Grazie e vi chiedo gentilmente di votare a favore poi alla fine. Thank you, Mr. Batelli. Now debate on the resolution is open. First, I call on Mr. Lord Burness from United Kingdom. Please, you have the floor, sir. Thank you very much, Mr. President. May I, having been involved in some of the conversations that we had yesterday about procedure, thank you for your courtesy and patience. Even if we were not always agreeing with the outcome, that was much appreciated. I want to welcome the supplementary item, and I hope that members from countries who are not within the European Union, or indeed aspire to membership of the European Union, will forgive me if I dwell upon that particular aspect of the supplementary item. The United Kingdom has traditionally been an advocate of enlargement for the European Union, and in particular in the Western Balkans or Southeast Europe, however you prefer to refer to it. My appeal is for members to ensure that their governments, and I include in that the United Kingdom government, keeps the question of future membership for the Western Balkan countries high on the agenda. Sometimes I feel that lip service is paid and not enough attention given to the questions itself.
I'm delighted that Albania has achieved candidate status, but progress must now be made towards the next stage. And member state governments ought not to find unnecessary or artificial difficulties to slow up that process. I in no way advocate membership for any state that does not comply with the Copenhagen criteria. But it is equally unacceptable, in my opinion, for a country such as the former Yugoslav Republic of Macedonia, as I'm obliged to refer to it in a public forum, not to be able to progress its application because of resistance, maybe resistance based on genuine concerns of one member state. The negotiations ought to be able to progress, even if we cannot come to a final conclusion until the difficulties are ultimately resolved. And I fear that there is always this possibility that member states' governments will find reasons for not considering the applications for candidature or subsequently accession. Thank you very much indeed, Mr. President. I support this item. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Mr. Compagna from Italy. Please, sir, you have the floor. Grazie, signor Presidente. Noi abbiamo molto apprezzato la mozione del collega e, se me lo permette, dell'amico Battelli. Ci è anche piaciuta quella citazione iniziale di Winston Churchill, anche per esorcizzarla, e ci sembra anche riuscire ad approvare quest'anno, in questa occasione, questa mozione, questa risoluzione sui Balcani, il modo migliore e più intelligente per ricordare l'anniversario di quella guerra balcanica passata alla storia come guerra mondiale, come grande guerra. E allora, per andare ancora più indietro di Churchill, la citazione sarebbe, prima della guerra, quella del cancelliere Bismarck, il quale diceva che i Balcani non valgono la vita di un granatiere della Pomerania. Il successore di Bismarck, prima della guerra, il principe Bülow, dovette invece interessarsi a lungo delle questioni balcaniche che furono quelle di maggiori lacerazioni. Anche 20 anni fa sembrava che proprio dai Balcani dovesse venire un incendio dell'Europa. Quest'anno, in sede di OSCE, possiamo dire che non è così. Le elezioni in Serbia, dove insieme ad altri colleghi italiani abbiamo avuto l'onore di partecipare alla missione OSCE, hanno raggiunto standard molto soddisfacenti. Su quelle in Macedonia c'è stato qualche eccesso di scontro politico a urne aperte, ma non possiamo dire che non siano state elezioni pienamente democratiche. Di qui la speranza di andar via da Baku, avendo approvato la mozione dell'amico Battelli, che ringrazio. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Aderholt from United States of America. Please, sir, you have the floor. Just repeat it, Mr. Aderholt. May I ask to Mr. Aderholt to have the floor?
Thank you. Yes, please. Thank you, Mr. Chairman. This resolution begins by praising the progress in the Western Balkans. And let me just also offer my thanks to Robert Batali for drafting this resolution and for his persistent efforts since the 1990s to encourage the progress that has been taken over the years. Let me also express my condolence to the people of Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia for the loss suffered in the floods this past May, as well as the strong support for international efforts that have occurred. Progress in the Western Balkans takes place on 4 different levels. First, the countries of the region must adopt and implement internal reforms, particularly in the area of human rights, democratic development, and rule of law. Some countries have made incredible progress in this regard. Other countries, particularly Bosnia and Herzegovina, have been hampered by destructive ethnic politics in recent years, making it difficult to move forward from where they are now. Some countries, for various reasons, have been backsliding, unfortunately. The second level is the development of bilateral relations with neighbors, which increase confidence and the stability in the region. The Belgrade-Pristina Agreement of 2013 is a major example, but I also want to mention the decision of Albania, Macedonia, Montenegro, and other countries of the region to recognize their neighbor Kosovo, of some of the Serbia's neighbors to take steps in the same direction. I believe it would be in all our interest for all remaining OSCE states to recognize Kosovo and the interest of its aspirations to join OSCE, where it could be held to account for its human rights, democratic, and rule of law performance. Third level is regional cooperation. Organized crime, including illicit drugs, along with human trafficking, are among problems which continue to plague this region, and the efforts of authorities to work together, regardless of past or current differences, is of paramount importance. And a final level is the Euro-Atlantic and European integration. All countries in the region aspire to one or both. The concrete actions needed to reach these aspirations can be difficult, but there is a responsibility by these already integrated to make clear that those concrete actions are, and to respond positively when these steps are met, rather than making new demands and generating critical remarks about the entire process. This resolution, in my view, addresses these levels in various ways and indicates the role of the OSCE, including this Assembly, in encouraging its progress. Thank you. Thank you very much. Before going to the consideration of amendments, I'd like to ask Mr. Battelli if he has something to say on the issues that raised by our colleagues. Mr. Battelli, you have the floor. Grazie signor Presidente. No, a parte ringraziare i 2 colleghi, Compagna e Aderhold, per il loro contributo. Li ringrazio perché hanno colto pienamente quello che era anche quello che è lo spirito di questa proposta e li ringrazio perché hanno incominciato ad approfondire il tema e l'argomento, cosa che potremmo fare anche se abbiamo poco tempo a disposizione parlando degli emendamenti. Grazie Presidente. Thank you very much. Now we will move to consider the amendments submitted to the draft resolution. 7 amendments have been tabled, and a copy of the amendments has been made available. The correct version is numbered SC14, SI12 amend. I shall allow the proposer of amendment to speak for a maximum of 1 minute. I shall then allow the same time to an opponent of the amendment. I will then ask the sponsor of the resolution, Mr. Battelli, for his opinion. I will then put to the amendment to the vote. Amendment 1. I call Mr. Vucic of Croatia to propose Amendment 1. Please, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chair.
With First Amendment, we would like to replace the term Western Balkan countries with Southeast European countries, because the text of draft resolution applies to a whole region of Southeast Europe, not only to a West Balkan. So what we are proposing is the expression which is with a wider meaning, and it's in agreement with the title of the draft resolution, which is regional cooperation in Southeast Europe and not in Western Balkans. So this is simply better formulation, more precise. Thank you. Thank you very much. Does anyone wish to speak against this amendment, number 1? Albania, please, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I want to congratulate Mr. Batoli for the resolution, and I strongly support it. But I cannot support this amendment for these reasons. First of all, Southeastern Europe is a concept which embraces a larger area than what is mentioned in these countries of Western Balkans. Second, this is the terminology used in our process of European integration and in all the reports drafted by the European Commission. Of course, this is the terminology and we cannot change that. Like it or not, this is what has been decided and there is nothing wrong in this. And third, unfortunately, we cannot expel other countries which have already started this process in the European integration. And unfortunately, my Croatian colleague doesn't mention Kosovo, with all the fact that her country is among the first countries to recognize Kosovo. It's a new reality and we have to accept that. Kosovo is finishing with the visa liberalization and is in the process of starting the negotiations. So Western Balkans embraces all the countries. And I'm sure Mr. Batili is not going to support this amendment. Thank you very much. Thank you. Now, I'd like to ask for Mr. Battelli's opinion on that amendment. Please, Mr. Battelli, you have the floor. A dire il vero, l'intenzione recondita, ma anche non troppo recondita, insomma, di questi emendamenti presentati dai colleghi croati, dai colleghi amici croati, è quella di contribuire a togliere la connotazione negativa che solitamente viene attribuita allo spazio balcanico, no? E qui mi trovano d'accordo. Cioè trasformare quest'area non più in un concetto politico negativo, ma eventualmente soltanto in una entità geografica, quindi e non politica, no? Però anche degli argomenti sollevati dall'amica e collega Artadade hanno il loro peso e ho piena considerazione di quanto da lei detto. Tuttavia, in realtà il testo proposto migliora quello originale e non cambia la sostanza che è presente anche nei documenti in cui citava la delegazione albanese. Quindi mi sento di appoggiare questo emendamento. Thank you very much. I shall now put Amendment 1 to the vote. Will all those in favor of Amendment 1 please raise your voting cards?
Thank you. With all those against of Amendment 1, please raise your voting cards. Any abstentions? The Amendment 1 is adopted. Amendment 2. I call Mr. Vucic of Croatia to propose Amendment 2. Thank you, Mr. Chair. You are replacing Mr. Vucic, as far as I understood, yeah? Yes, please, madam, you have the floor. The explanation for this amendment is the same as for the previous one. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against Amendment 2? No one. Mr. Batelli, what's your opinion of that? Per le ragioni che ho spiegato prima, condivido questo emendamento. Thank you very much. I shall put Amendment 2 to the vote. With all those in favor of Amendment number 2, please raise your voting cards. Thank you. With all those against of Amendment 2, please raise your voting cards. Okay. Thank you. Any abstentions? The Amendment 2 is adopted. Amendment 3. I call Mr. Vucic of Croatia to propose Amendment 3. Please, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Well, Parliamentary Assembly of the Southeast European Cooperation Process was held in Bucharest in May, not in June, so this is just a technical question. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. Mr. Batelli, what do you say about that? Sì, è una questione di redazione, non di sostanza, semplicemente c'è uno sbaglio, invece di maggio scrive giugno e avremmo potuto farlo anche nella redazione del testo, ma va bene anche così. Quindi sì, sono favorevole. Di fatto la cosa è avvenuta in maggio e non in giugno. Thank you very much. Now I shall put Amendment 3 to the vote. With all those in favor of Amendment 3, please raise your voting cards. Thank you. Against? Please. Anyone against of the amendment? No. Abstentions? No abstentions. Amendment number 3 is adopted. Amendment 4. Again, I call colleague from Croatia to propose her amendment number 4. Please, madam, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Well, it's the same like in the case of the second and first amendment. We suggest to replace the term of Western Balkan countries. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one? Thank you. Mr. Batelli, what's your opinion of this amendment, please? You have the floor. Sono d'accordo. Thank you. Now I shall put Amendment 4 to the vote. Will all those in favor of Amendment 4, please raise your voting cards. Thank you. Will all those against Amendment 4, please raise your voting cards. 2, 3. Thank you. Any abstentions? 2 abstentions. Thank you very much. Amendment 4 is adopted. I call Mr. Adderholt of the United States to propose Amendment 5. Sir, you have the floor, please. Okay. Thank you, Mr. Chairman. This amendment calls on the EU and NATO to respond quickly and positively and consistently to the countries in the Western Balkans when they do what is asked of them, regardless of their membership.
One can point to many examples going back to the original recognitions of statehood as the former Yugoslavia disintegrated, when a country made progress and did what was requested, only received new demands and delayed responses. This has become particularly noticeable in the days of enlargement fatigue. Whatever the causes of this fatigue, it is important to remember that promises were made to the countries in this region, and those promises that were made to this region must be kept. Thank you. Thank you, sir. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. Please, Mr. Batelli, you have the floor. What's your opinion of that? Io condivido pienamente questo emendamento. Posso anche dire che è in corso la discussione tra i paesi della regione, un memorandum multilaterale che va verso il raggiungimento di un accordo che impegni tutti i paesi a non ostacolare l'accesso dei propri vicini all'integrazione europea con questioni bilaterali. Quindi anche questo emendamento in qualche modo accoglie anche questo desiderio e questa ambizione che si va articolando. Quindi sono favorevole. Grazie. Thank you. Now I shall put Amendment 5 to the vote. Will all those in favor of Amendment 5 please raise your voting cards? Thank you. Will all those against this amendment, number 5, please raise your voting cards? Thank you. Any abstentions? 4 abstentions. Thank you. Amendment 5 is adopted. Amendment 6. I call Mr. Adderholt of the United States of America to propose his Amendment 6. Please, sir, you have the floor. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Again, this amendment is about the protection of minorities. It is obviously a very important issue in the region. Virtually every country has at least one major minority community and numerous smaller minority communities. One minority group common to all and most of the European countries is the Roma population. For that reason, I believe that it does deserve special recognition. The Roma also deserve special mention because no matter what other minorities exist, the Roma usually are the most disadvantaged and face the most discrimination of all the minority groups. So I'd ask my colleagues to support this amendment. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. One? Okay, no one. Please, Mr. Batelli, what's your opinion of that? Sono favorevole a questo emendamento e qui colgo anche l'occasione per sottolineare una particolarità dei Rom che spesso si dimentica nel considerare la loro condizione, e cioè che quelli che vengono ritenuti degli strumenti di tutela a volte si trasformano in strumenti che distruggono in realtà la loro cultura originaria, quindi bisogna fare molta attenzione nel considerare quello che si può fare per il bene di questa cultura, di questo popolo e di questa cultura che in realtà hanno molto da dire e dalla quale noi potremmo imparare molte cose. Thank you. I shall now put Amendment 6 to the vote. Will all those in favor of Amendment 6 please raise your voting cards? Thank you. Will all those against Amendment 6 please raise your voting cards? Thank you. Any abstentions? No abstention.
Thank you. Amendment number 6 is adopted. Now again I call Mr. Adderholt of the United States of America to propose his Amendment 7. Please, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Again, I am introducing this amendment in order to acknowledge the contribution of these countries and some of their most distinguished citizens to security and cooperation across the OSCE region. For gatherings of this assembly, Albania, Croatia, Montenegro, and Serbia have served as hosts. Our president is a political leader from Montenegro. Third committee rapporteur not only reports and drafts legislation on the human rights, but has been a longtime advocate of these issues. Next year, Serbia is scheduled to serve as the OSCE's chair in office. For those who recall Serbia's dark years under the Milosevic regime, this is quite an accomplishment and should be noted as such. Serbia also has welcomed, rather than resisted, using OSCE resources to achieve progress, an example that should be followed by other OSCE countries that seek to close or downgrade the OSCE field offices that they host. Finally, let me say that this acknowledgement is also further encouragement. We should like to see more contributions from Western Balkan countries, which have become less a recipient of and more of a contributor to the European security efforts. So I'd ask my colleagues to support this amendment. Thank you. Thank you very much. Does anyone wish to speak against this Amendment 7? Please. Greece. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. It's not so much in the essence of the amendment, but so much of the wording. We cannot use in the text sometimes Western, as you say in the first amendment, for example, we say Southeast European countries, and another amendment saying Western Balkan. We should use the same wording throughout the whole context. So I think maybe the American colleague would like to change that. Thank you. Thank you. What is Mr. Batteri's opinion of that amendment? Please, Mr. Batteri, you have the floor. Beh, è vero che ad esempio la presidenza svizzera ha nominato un rappresentante speciale, un relatore per i Balcani occidentali, intendendo probabilmente quell'area che comprende i paesi in cui, dentro all'Europa sudorientale, di paesi in cui c'è una presenza delle missioni dell'OSCE, no? E quindi se prevale questo tipo di interpretazione, allora i concetti espressi dal collega Adderholt vanno bene, insomma. Se condividiamo questo tipo di interpretazione della definizione dei Balcani occidentali, allora mi pare che il testo proposto dal nostro collega in realtà arricchisce il testo della risoluzione e quindi io sono favorevole. Thank you very much. Now I shall put Amendment 7 to the vote. With all those in favor of Amendment 7, please raise your voting cards. Thank you. With all those against of Amendment 7, please raise your voting cards. No one. Any abstentions? One abstention. Amendment 7 is adopted. Now we are going to vote on the draft resolution. That concludes the discussion of amendments. I'm very grateful, all of you, for your tangible contribution. Now I propose that we formally move to the vote on the draft resolution. Would those in favor of adopting the draft resolution please raise your voting cards? Thank you. Would those against please raise your voting cards? Thank you. Any abstentions? 5 abstentions.
Thank you. The draft resolution is adopted. My congratulations, Mr. Batelli. Now, Mr. Pushkov asked the floor for point of order. Please, Mr. Pushkov, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Российская делегация протестует против распространения в зале информации о круглом столе по ситуации с правами человека на Украине, поскольку это мероприятие не входит в рамки этой сессии. Оно проводится по инициативе общественной организации, которая не имеет прямого отношения к ОБСЕ. Однако эта информация распространяется как бы от имени Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и ее символ находится на этой бумаге. Мы сейчас обратились в секретариат за разъяснениями, и нам сообщили, что организаторы этого мероприятия могут его проводить, но не имеют права распространять информацию о нем в зале пленарных заседаний. В связи с этим мы хотели бы обратить внимание руководства ОБСЕ и секретариата ОБСЕ и подчеркнуть недопустимость распространения такой информации, поскольку это запрещено правилами ОБСЕ. Спасибо. Thank you very much, Mr. Pushkov, for your notification. I think it will be taken into account. Now we move on the draft resolution on the fight against terrorism. We move, as I told you, move on the draft resolution on the fight against terrorism. SC14, SI13. I call on Mr. Lebedev to introduce the draft resolution. Mr. Lebedev, you have the floor. Спасибо, уважаемый господин председатель. Добрый день, уважаемые коллеги. Специальный представитель председателя Ассамблеи по противодействию терроризму господин Ковалев не смог, к сожалению, прибыть в этот раз на сессию, и по его просьбе я представляю проект резолюции «Борьба с терроризмом». Предшествующие 10-15 лет страны ОБСЕ проделали значительную совместную работу в области предупреждения и противодействия международному терроризму. Анализ результатов этой работы со всей убедительностью показывает следующее. Без объединения международных усилий противостоять террористической угрозе в сегодняшних условиях невозможно. Международное взаимодействие на антитеррористическом направлении углубляется, но в то же время приходится констатировать, что степень и темпы развития сотрудничества в этой сфере серьезно отстают от требований времени. И скажем прямо, пока не вполне соответствует серьезности глобальной террористической угрозы. ОБСЕ вносит ощутимый вклад в усиление международного антитеррористического сотрудничества. И в рамках нашей организации ведется интенсивный обмен опытом, проводятся регулярные рабочие встречи, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов антитеррористической деятельности, разрабатываются и принимаются важные политические документы, которые в совокупности представляют собой концептуальную базу нашего взаимодействия, облегчают принятие эффективных совместных решений на консенсусной основе. Согласование в 2012 году консолидированного антитеррористического мандата и создание в секретариате ОБСЕ Департамента по транснациональным угрозам позволили поставить данную работу на прочную системную основу. Наша Ассамблея придает огромное значение коллективному поиску ответов на новые вызовы, связанные с терроризмом. В октябре 2013 года в Будве прошла конференция о роли ОБСЕ в противодействии транснациональным угрозам и защите прав человека. В ноябре 2013 года президент парламентской ассамблеи ОБСЕ назначил специального представителя по противодействию терроризму. В этом качестве господин Ковалев в конце апреля 2014 года принял участие и выступил с докладом на организованной швейцарским председательством международной конференции «Роль ОБСЕ в реагировании на современные террористические вызовы», которая проходила в городе Интерлакен, Швейцария.
Уверен, что тема совместных антитеррористических действий найдет свое отражение в ходе запланированной парламентской ассамблеи ОБСЕ серии семинаров «Хельсинки плюс 40». На наших глазах происходит динамичная трансформация современного терроризма, причем по нескольким трендам. Эти тенденции требуют скорейшего и глубокого осмысления и оперативно принятия адекватных совместных мер. Так эксперты отмечают существенные изменения в тактике террористических группировок. Совершенствуется их структура, усиливается конспиративность. Сегодня террористами взят курс на использование последних достижений науки и техники. В частности, все более реальной становится угроза массированных кибератак на компьютерные сети, от работы которых зависят системы жизнеобеспечения огромных масс населения. Наблюдается устойчивый рост терроризма, основанный на религиозной и этнической ненависти. Растет численность резервной армии террористов, то есть лиц, готовых в любой момент присоединиться к их структурам. Все более изощренными становятся схемы финансирования террористической деятельности. Этот вывод подтверждается продолжающимся ростом террористической активности в самых разных регионах. В этих условиях подтверждение нашей Ассамблеи однозначного осуждения терроризма во всех ее формах и проявлениях, решимости бороться с терроризмом, представляющим наиболее серьезную угрозу международному миру и безопасности, а также категорического неприятия отождествления терроризма с какой-либо расой, этносом, национальностью или религией, представляется как нельзя своевременным. При этом особо подчеркнута необходимость осуществления всех действий по борьбе с терроризмом при соблюдении принципа верховенства права и обязательств по международному праву, включая международное право, прав человека, беженское право и гуманитарное право. Резолюция нацелена на усиление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом, включая развитие сотрудничества государств-участников в целях предупреждения, пресечения, расследования и осуждения террористических актов. Отмечена важность принятой ОБСЕ концепции всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве, равной и неделимой безопасности и ее актуальность в контексте борьбы с терроризмом. В проекте резолюции выражена поддержка перезапуска переговорного процесса ООН по разработке всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом и содержится призыв ко всем государствам-участникам ОБСЕ привести свое национальное законодательство, касающееся противодействия терроризму, в соответствии со своими международными обязательствами в данной сфере. Наряду с этим все страны-участники призывается рассмотреть возможность дополнительных мер по активизации ОБСЕ по борьбе с угрозами терроризма и радикализации общественного сознания, связанными с возвращением иностранных террористов-боевиков из зон вооруженных конфликтов в места постоянного проживания, а также активизации ультранационалистических и ненацистских движений. Необходимость таких мер наглядно подтвердилась в ходе состоявшейся на нашей сессии 29 июня дискуссии по проблеме роста экстремизма, радикализма и ксенофобии. В проекте выражена обеспокоенность усиливающейся тенденцией использования информационно-коммуникационных технологий, включая интернет и социальные сети в террористических целях, включая подстрекательство к терроризму, вербовку террористов, планирование, подготовку, финансирование или совершение террористических актов, и содержится призыв государствам-участникам ОБСЕ продолжать принимать все необходимые меры по предотвращению подобного использования информационно-коммуникационных технологий. При этом подчеркнута важность обеспечения соответствия этих мер национальному законодательству, международному праву. Excuse me, I kind of asked to be in the line of timetable and just try to conclude within 1 minute. Спасибо. Проект резолюции не является конфронтационным и, как представляется, может стать основой активизации нашего взаимодействия и сотрудничества на антитеррористическом направлении. Прошу поддержать. Спасибо. Thank you very much. Now, debate on the draft resolution is open. I call Mr. Maltese from Canada. Please, sir, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. La liberté d'expression et la liberté de dissidence politique sont des aspects essentiels des sociétés ouvertes de gouvernance démocratique. Ces libertés doivent être protégées. Ce projet de résolution présente de nombreux éléments positifs. Le Canada continuera à soutenir les pays libres, indépendants et démocratiques. Merci, Monsieur le Président. Thank you.
Next speaker is Mr. Mariani from France. Sir, you have the floor. Mr. Marian, are you here? No. I move on. Next speaker, Ms. Purina from Latvia. Madam, you have the floor. Please. Thank you. Mr. Chairman, dear colleagues, the European Union has defined terrorist organizations. Bearing in mind the recent events in Ukraine, this list of terrorist organizations should be supplemented with Eastern Ukraine separatists. The Russian Federation, as we know, supports the activities of these terrorists in Ukraine. Secondly, the Russian Federation tends to use the term terrorism incorrectly in its rhetoric by calling occupants as self-defense units and by calling Ukrainian separatists, who are in fact terrorists, as defenders of the will of the people. I would invite members of this committee to vote against this supplementary item. Thank you very much. Thank you. Now, I'd like to give the floor to Mr. Krupa from Poland. Please, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Terrorism became one of the most dangerous security issues of our time. Globalization and modern technology allowed terrorists to act anywhere in the world. Therefore, I agree with this revolution, and especially I would like to highlight the necessity of future conference on combating terrorism. But the main aims of this conference shall be not only the upsurge of ultranationalist and neo-Nazi movements, it rather shall be a better understanding and the creation of consensus on the topic. There is no academic or international legal definition of terrorism. Consequently, we need to agree what terrorism is for the OSCE states. Without a common reference, it may be difficult to achieve common policy. We need to understand why terrorists decide to follow their path. Terrorist affiliation to right or left can be as diverse as their reasons. The exploration of all possibilities shall be analyzed. Moreover, we cannot limit ourselves to only right or left group, but rather we should look at the whole spectrum, religious, political, or personal reasons. To sum up, in order to avoid the mistake of oversimplifying terrorism, this conference requires more knowledge, and this knowledge has to contain all possible groups. That it will be represent the foundation for our common future strategy against terrorism. Thank you. Thank you very much. I'd like to give the floor to Mr. Lepins from Latvia. Sorry, if it's something wrong for pronunciation. No, the pronunciation was actually very good. I could understand it, so thank you very much. In many ways, this seems like an innocuous and a sort of a motherhood and apple pie resolution against which you can't argue. In this context, I'm perplexed by the rather extreme references to the upsurge. I don't see where there's an upsurge of ultra-nationalist and neo-Nazi movements. I don't see the movements either. And these references are made in paragraphs 10 and 15, and they really jump out from the rest of the amendment. So I'm really wondering if they might be meant to be veiled references aimed at Ukraine. And I would like delegates to think about that. I think there is
in this Motherhood and Apple resolution, or amendment, or resolution, I'm sorry, there is this reference, unstated reference, but a very clear indication that the problem is in Ukraine, in these paragraphs 10 and 15. So I would also urge to vote against this resolution. However, I have submitted an amendment just in case the resolution is passed. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Gagamyan from Armenia. Please, sir, you have the floor. Глубоко закономерно, что проект резолюции внес последовательный борец против терроризма и радикализма Николай Дмитриевич Ковалев. Глубоко закономерно также и то, что именно Российская Федерация является автором этой резолюции, потому что страна, которая понесла 20 миллионов жертв от неонацизма в годы Второй мировой войны, страна, которая пережила трагедию Беслана, когда 10 лет назад сотни школьников погибли от рук террористов и радикалов, страна, которая пережила Нордост, она, конечно же, не может допустить каких-либо проявлений радикализма, ультранационализма у себя, в России. Я это говорю не понаслышке. Более 1,5 миллиона армян проживают в Российской Федерации. Еще не было случая, когда на национальной почве кто-то из них подвергался бы экзекуции и гонениям. И, конечно же, эту резолюцию надо поддержать. Надо поддержать в том виде, в котором она представлена. Потому что авторство за человеком, повторюсь, который десятилетиями самозабвенно и самоотверженно боролся против радикализма, терроризма. И принятие этой резолюции, а самое главное, последовательное претворение ее в жизнь, значительно улучшит ситуацию, общую борьбу с терроризмом, радикализмом и ультранационализмом в регионе ОБСЕ. Спасибо. Thank you. Now I'd like to give the floor Madam Muradova from Azerbaijan. Please, Madam, you have the floor. Teşekkür ederim cənab sədr. Yəni bu bir sir deyil ki, bugün terrorizm bütün dünyanı təhdid edir. Bütün xalqları, bütün dövlətləri təhdid edir. Və ona görə də bu mövzu ətrafında qətnamə layihəsinin təqdim edilməsi qanuna uyğundur əlbəttə. Dünyanın müxtəlif yerlərində terrorizm müxtəlif səviyyələrdə özünü büruzə verir. Bəzi ölkələrdə daxili qruplar kimi, başqa ölkələrdə xaricdən təzyiq vasitəsi kimi, bəzi hallarda qanuni hökumətlərin devrilməsinə cəhdlər şəklində, bəzi hallarda siyasi məqsədlər üçün, dini baxışlarına görə insanların terrora məruz qalması halları ilə biz rastlaşırıq. Və çox acınacaqlı bir haldır ki, bu terrorçu qrupların çox zaman fəaliyyətinə ayrı-ayrı dairələrdən dəstək də verilir, müəyyən regional maraqlar naminə. Mən hesab edirəm ki, bunların hamısı bizi narahat etməlidir və edir. Bu məsələlər ətrafında biz daim danışmalıyıq, biz daim diskusiya aparmalıyıq və məsələlər yalnız diskusiya səviyyəsində qalmamalıdır. Onlar müəyyən sənədlərə, öhdəliklərə çevrilərək ölkələr tərəfindən yerinə yetirilməsi vacib sənədlər kimi qəbul olunmalıdır. Bugünə kimi çox saylı sənədlər olub beynəlxalq praktikada, amma çox təəssüf ki, cəmiyyətlər inkişaf etdikcə, iqtisadi inteqrasiya prosesləri genişləndikcə cinayətlərin inteqrasiyası da, terrorun inteqrasiyası da artır və onlar bəzi hallarda qanunlardan, bəzi hallarda inkişafdan da irəliyə keçərək bütün sərhədləri sərbəst şəkildə keçə bilirlər. Və bugün bəşəriyyət terror qarşısında çox ciddi bir təhlükədədir. Ona görə də bu təhlükələri önləmək üçün mən belə təşəbbüsləri dəstəkləyirəm və Azərbaycan hər zaman terrora qarşı alyansın tərkib hissəsi olub və terrorizmin bütün növlərinə
qarşı öz etirazını bildirib və Azərbaycan qanunvericiliyi də bütün səviyyələrdə bu məsələləri nəzərə tuturaq beynəlxalq konvensiyaların biz üzvüyük, öz öhdəliklərimizə də çox ciddi şəkildə yanaşırıq. Amma bəzi hallarda ayrı-ayrı ölkələrdə siyasi və iqtisadi maraqlar bu kimi hallara qarşı sayıqlığın azalmasına gətirib çıxarır və mən hesab edirəm ki, belə sənədlərin müzakirəsi qəbulu bizim bu sayıqlığımızı artırır və biz öz ölkəsi içərisində terrora məruz qalan insanların faciələrini və ümumiyyətlə ölkələrin inkişafını ləngidən bu kimi ciddi bir bəlanı hər birimizə qarşı təhdid kimi qəbul etməliyik və burada heç kəsin dövləti, milli, siyasi marağı bu maraqları üstələyə bilməz. Ona görə də mən həmkarlarıma uğurlar arzuluyuram öz ölkələrində, gələcək istiqamətdə bu cür fəaliyyətlərində. Sağ olun. Thank you. Now I want to give the floor to Mr. Campagna from Italy. So you have the floor. Grazie signor Presidente. La delegazione italiana guarda con favore e non negherà il proprio voto a questa mozione sul terrorismo. A noi sembra che grazie a questa mozione l'OSCE contribuisca ad affinare per quanto possibile nella comunità internazionale la consapevolezza della minaccia terrorista, cercando di pervenire ad una definizione di terrorismo. Non è facile, all'indomani dell'11 settembre del 2001, l'OSCE diede un contributo importante. A San Pietroburgo, insieme al Consiglio d'Europa, dedicammo un seminario alle questioni del terrorismo. Qualche anno dopo, nell'Assemblea di Washington, insieme alla collega tedesca, alla collega Barrett, presentammo e fu approvato un supplementary item dedicato alla specificità del terrorismo suicida nell'ambito del terrorismo. Certo, ci rendiamo conto che è molto difficile allargare le definizioni del terrorismo ed è anche molto pericoloso. I colleghi della Lettonia ci hanno presentato un emendamento cui non andrà il nostro consenso perché cerca di inserire nel terrorismo dei riferimenti specifici che possono colpire la libertà politica. A me come liberale non piace l'ultranazionalismo e piace ancora meno il neonazismo, però non mi sento di rubricarli come categorie del terrorismo preventivamente. Per cui noi voteremo a favore della mozione, ma non a favore di questo emendamento, e abbiamo apprezzato la mozione proprio perché essa non contiene pregiudizi o contenziosi polemici nei confronti di nessuno. È un riferimento per affinare le legislazioni nazionali, che ovviamente diventerà tanto più facile in futuro quanto più si riuscirà a trovare in sede di giurisdizione internazionale un modo efficace per colpire il terrorismo sia sotto il profilo degli autori sia sotto il profilo dei mandanti. Grazie signor Presidente. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Van Kappen from the Netherlands. Please, sir, you have the floor. Thank you, Chair. The delegation of the Netherlands, of course, has very carefully listened to the debate, and we commend the Russian Federation for bringing this resolution to the table. Therefore, we even regret it even more that we will not be able to support this resolution as long as Article 10 and 19 are there. And I'm not going to repeat what the distinguished colleagues from Latvia already said. It's because the veiled threats or the veiled accusation in the direction of Ukraine. As long as that's there, we will not be able to support this resolution. Thank you very much.
Anyone wish to speak? Any more intervention, please? United Kingdom. Thank you very much, Mr. President. The position of the United Kingdom delegation is precisely that as articulated by the representative of the Netherlands. Thank you. Mr. Alain Nuri from France. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que la délégation française soutient la résolution, tout simplement parce que nous condamnons le terrorisme, qui est la négation des droits de l'homme, qui est la négation des valeurs telles qu'elles ont été définies par le siècle des Lumières en France et par les grands philosophes qui ont été à l'origine de la reconnaissance des droits de l'homme et du citoyen. Le terrorisme, c'est une violence aveugle, c'est une violence qui ne se justifie pas et qui est un recul de l'humanité. Pour toutes ces raisons, nous devons condamner fermement le terrorisme qui est absolument un recul, et ce recul, c'est aussi le recul de notre société tout entière. Donc, chers amis, moi je vous invite, au-delà des amendements que nous aurons étudiés, sur le principe de nous prononcer fermement pour la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Thank you very much. I'd like to give the floor to Mr. Pushkov from Russian Federation. Please, Mr. Pushkov, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Я хотел бы обратить внимание, что эта резолюция посвящена борьбе с терроризмом. И мне кажется, что подходить к ней с точки зрения пропагандистских аспектов совершенно неправильно. Никто еще не установил, что на территории восточных областей Украины действуют террористические организации. Ни одна международная организация не приняла решений по этому поводу. Если там действуют террористические организации, дайте мне их название. В Сирии действуют террористические организации. В Ираке действуют террористические организации. В Ливии действуют террористические организации. Их нет на востоке Украины, поскольку никто еще не определил наличие таких организаций. Это первое. Второе. Как мы знаем, ни одного террористического акта теми людьми, которые взяли оружие в руки на востоке Украины, совершено не было. Можете ли вы назвать хоть один террористический акт во Львове, в Киеве, в Николаеве или в любом другом городе Украины? Террористический акт был осуществлен в Одессе, где были убиты несколько десятков, а может быть даже и более 100 мирных жителей. И это было признано, что это был террористический акт, это заявил Петр Порошенко, что это был акт терроризма, нынешний президент Украины. И сейчас на Украине ведется следствие по поводу акта терроризма в Одессе. Как вы знаете, это совершили не пророссийские активисты, которых называют здесь сепаратистами. Это были другие люди. Поэтому те люди, которые взялись за оружие на востоке Украины, они не занимаются терроризмом. Они взялись за оружие, потому что в ответ на их требования им прислали армию. И, повторяю, нет ни одного международного документа, который утверждал бы, что там действуют террористические организации, ни на одном уровне. Поэтому я призываю принять эту резолюцию. А что касается Украины, давайте разбираться, давайте смотреть, что там реально происходит, а не прибегать к политизированной пропаганде. Спасибо. Thank you very much. May I kindly remind you that in the afternoon we will have the special debate on Ukraine. I think it will be better to debate in the session. So I'd like to give the floor to our colleague from Greece. Please, you have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman. It's our opinion that terrorism is the biggest enemy of the civilized world right now. So I would like to side with my French colleague saying that we should find some compromises so we do pass this resolution, because it is very important for OSCE to always have a new stand against terrorism. Thank you. Thank you very much. I think
we had enough speakers. Now it is a time to close the debates. Before going into the consideration of the amendments, I'd like to ask Mr. Lebedev for his remark. Mr. Lebedev, you have the floor. Спасибо, господин председатель. По дискуссии я хочу сказать спасибо большое коллегам, которые объективно в целом оценивают ситуацию. И хочу сказать, что давайте мы сейчас обсудим поправку, посмотрим, как мои коллеги будут на это реагировать. Я, конечно, в любом случае за то, чтобы данную поправку не принимать, а принять резолюцию без изменений. Но послушаем мнение коллег и проголосуем. Спасибо. Thank you very much. Now we go to the consideration of amendments. One amendment has been tabled to the draft resolution. The correct version is numbered SC14, SI13 amend. I shall allow the proposers of amendment to speak for a maximum of 1 minute. Then I will allow the same time to an opponent of the amendment. Afterwards, I will then ask the sponsor of the draft resolution, Mr. Lebedev, for his opinion. Now, and then I will put the amendment to the vote. I call Mr. Lepinis of Latvia to propose his amendment. Please, sir, you have the floor. Thank you, Chair. The representatives of Russia often label whole peoples and countries as fascist, Nazi, and neo-Nazi. These are labels in need of concrete meaning. So let me briefly outline some of the defining elements. They include ultranationalism and militarism, and in some cases, veneration of the state and its leader. An urge to imperialism as a means of achieving national rejuvenation, and the belief that more powerful countries have the right to annex weaker neighboring countries in whole or in part. What this leads to can readily be seen by Russia's actions towards and in Ukraine. These actions illuminate all of these elements: ultranationalism, militarism, veneration of state and leader, an urge to imperialism as a means of national rejuvenation, and belief that more powerful countries can annex weaker neighboring countries. And this is the reason for my amendment, and this forms the basis for it. I need to point out that these empty labels can be used in a very destructive manner, and therefore we should give them concrete meaning so that we know what we are voting about. Thank you. I hope you will support my amendment. Thank you very much. Does anyone wish to speak against this amendment? Germany, please, you have the floor. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es gut, dass bei dem Thema Terrorismus auch eine Verbindung hergestellt wird zu ultratraditionalen Bewegungen und zum Neonazismus. Ich begrüße es sehr, dass der Antrag das aufgreift. Aber ich will auch deutlich sagen, wir sollten nicht so tun, als seien unsere Gesellschaften alle davon frei. Ich denke, alle unsere Gesellschaften sind sehr schnell davon betroffen. Das zeigen uns Wahlresultate, auch aus den letzten Monaten. Es wäre falsch, und ich halte das für falsch, wenn Russland in der Ukraine von einer machtvollen faschistischen Bewegung spricht. Es wäre aber ebenso falsch, auch wenn es von sich gewiesen werden würde, dass es in Russland Xenophobie gibt. Und es wäre auch falsch, zu behaupten, es seien Friedenskämpfer, die da im Osten der Ukraine unterwegs seien. Ich will deutlich sagen, wer hat denn OSZE-Beobachter verhaftet und entführt? Und wir haben uns sehr darum bemüht, sie zu befreien. Aber ich will auch sagen, wir sollten nicht hergehen, weil wir eben alle davon gefährdet sind, nun explizit 2 Länder in dem Antragstext in der Ziffer 10 separat zu benennen. Ich denke, der Text sollte so bleiben, wie er ist, weil er unserer aller Aufmerksamkeit gegenüber ultranationalistischen, narzisstischen Bewegungen dient. Sie helfen uns nicht, eine friedliche Zukunft im OSZE-Raum oder in Europa zu entwickeln.
Thank you very much. Now I will ask for Mr. Lebedev's opinion of that amendment. Please, sir, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Полагаю, что указание на конкретное государство в данной поправке не представляется обоснованным и лишь подорвет ее конструктивную тональность. Прошу голосовать против поправки и поддержать проект резолюции без изменений. Спасибо. Thank you, sir. Now I shall put the amendment to the vote. Will all those in favor of the amendment please raise your voting cards? Thank you. Will all those against this amendment please raise your voting cards? Thank you. Any abstentions? You count. Thank you. The amendment is defeated. Can I have the result, please? Excuse me? Can I have the result? Because Yeah, you can they have. were counting very fast, the first time. Yeah, I can announce the result. Can I have the figures? Point of order, Mr. Chairman. Yes, you can, please. Point of order? Could you please explain, Mr. Chairman, why, if you've already declared the outcome, there seems to be some difficulty counting the actual votes? We are just counting, and I will let you know about the results. If it is necessary, we can do it again. Yeah. You want to again? We can count again. Okay, Point of we can order, do it yes. again. Okay. Point of order, Mr. Yeah, Chairman. point again. Mr. Chairman, Yeah. I find it worrying that you declared a result and yet you are not in possession of the votes cast for and against. Could you please explain that? The voting result was quite clear, of course. But, Point of order, please. yeah, if you want, we can do it again. Yeah, I can vote but again. beforehand, Yeah. it wasn't quite clear to the people on the floor who were voting. So can you explain why you think it was clear, if you're not able now, to give us the votes for, against, and abstentions when we voted a minute or two ago? Yes, and ask them also to leave the card properly. So my advisor told me that if it is something going to be debated about the results, so it will be better to revote again. I mean, I think it will be much more, in order to make it clear. Okay, I say it is not a big problem. So I am putting to vote again. Will all those in favor of the amendment please raise your voting cards? Thank you. Will all those... Wait.
Will all those against this amendment please raise your voting cards? Thank you. Any abstentions? So, dear colleagues, I'd like to announce the results of voting. 29 is in favor, 35 is against, 10 are abstentions. So, the amendment is defeated. Thank you. Dear colleagues, now I propose that we formally move to the vote on the draft resolution as amended. As not amended. Okay, as not amended, sorry, it will be clear. Now we are going to vote to the draft resolution as it is. So, would those in favor of adopting the draft resolution please raise your voting cards? Thank you. Against? Will all those against this draft resolution please raise your voting cards? Thank you. Any abstentions? Thank you. Now let me announce the result of voting. 44 are in favor, 21 are against, 2 are abstentions. Thank you very much. No draft resolution is adopted. Now we move. We're running short of time, so. By the way, I am congratulating the principal sponsor of that resolution. Now I move on the draft resolution on the OEC's further engagement with Afghanistan, SC14, SI14. I call on Mr. Emin Önen of Turkey to introduce his draft resolution. Mr. Önen, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Distinguished colleagues, as we are all aware, the future of Afghanistan beyond 2014, with all its implications for the region and the world, is a matter of great relevance and concern to the international community. As an OSCE cooperation partner, which shares common borders with OSCE participating states, what happens in Afghanistan bears great significance for the organization. We are witnessing a decisive period
during which security and political transition process are underway. The OSCE should continue to follow this process very closely and cooperate with the Afghan government. The second round of the presidential elections were held on 14 June 2014 in a relatively secure environment. The elections have been a nationwide effort that demonstrated the capacity of Afghanistan to build a better future. It's now crucial that government able to embrace the entire Afghan people can be established so that the unity of Afghanistan can be maintained. The success of elections is a significant indication of the Afghan people's conviction to developing democracy in their country. Lasting peace and stability in Afghanistan can only be maintained by the Afghans themselves, and this should be with a framework that takes strength from national unity. I'm in the hope that good governance, fighting corruption, rule of law, protecting human rights, particularly those of women and children, as well as economic development, would meaningfully improve on that basis. Distinguished colleagues, the need for international community to support Afghanistan still remains very high. Continued international support during the political and the security transition period is essential, keeping in mind that the problems in Afghanistan impact on the region as a whole. The region is suffering from terrorism, extremism, radicalism, narcotics production, and trafficking in arms and organized crime. These are all transboundary in nature, and as such, concerted action to counter them is necessary. Efforts towards addressing these challenges should remain high on the agenda of the organization. We should continue to assist the Afghan government in their efforts to transform their country, accomplishing the transformation with a view to ensuring security, peace, stability, and development in an irreversible manner is the challenge that we'll have to overcome, together with the Afghan in post-2014 period. On a final note, I have to draw your attention to the developments in Iraq. The international community should draw the necessary lessons from what is currently happening in Iraq and avoid a premature withdrawal from Afghanistan, which is on the right track, while keeping in mind that achievements so far are still fragile. I will appreciate your support to the draft resolution, which clearly speaks for itself. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Onan. Now, debate on the draft resolution is open. I'd like to give the floor to Madam Lindestam from Sweden. Please, Madam, you have the floor. Thank you, Chair. And I want to congratulate Mr. Onan. It's very good to have this resolution on our table today. And I think of the future of this country and you, sir. You have given us the opportunity, and I'm so grateful for that. Because we have to think about the future in Afghanistan and try to eliminate all kinds of threats for the Afghan people. This resolution points out a lot of threats, from narcotics and terrorism to give the women a better life and bring them out of discrimination. To do so, men and women, they need education. I have visited the Afghan school some years ago, and I have met children, teachers, and also principals. They all agree about the important education, and at that time they told me it was hard to get married if not educated. I have also visited Dushanbe in Tajikistan, and together with the Swedish and Danish delegation, we met the OSCE organization and their border guards from both countries. They were going to another kind of school, learning about how to protect the border together, both from Afghanistan and from Tajikistan. So, when you are educated, you can take part in life in another and better way. I hope that paragraph 9 and paragraph 25, this is the possibility, and let's make it happen. So, thank you. Thank you, Madam Lindestam. Now,
I'd like to give the floor to Mr. Sahamzoda from Tajikistan. Please, sir, you have the floor. Уважаемый господин председатель, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность гостеприимным хозяевам за создание отличных условий для проведения летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вопрос о содействии Афганистану в миростроительстве, выходе из состояния постоянной военной угрозы, борьбе с наркопреступностью является актуальным вопросом международного сотрудничества. Предстоящий вывод войск международной коалиции из Афганистана усиливает эти вызовы и требует адекватного ответа. И, конечно, я очень признателен автору резолюции, турецкой коллеге, господину Эмину Анену, за представленную резолюцию. Таджикистан, как и член Парламентской ассамблеи ОБСЕ, кровно заинтересован в достижении мира и согласия с соседней страной. Мы все хотим видеть Афганистан экономически самостоятельной и нейтральной страной, свободной от угрозы войны, и выражаем удовлетворение по поводу усилий международного сообщества, нацеленных на установление мира, стабильности и безопасности в Афганистане. И к этому неустанно призывает Таджикистан с высоких международных трибун. Несмотря на наследие длительного политического кризиса и наличие разношерстных экстремистских сил, внутренний потенциал Афганистана достаточно велик. Существуют реальные возможности расширения и укрепления социальной и национальной... Excuse me, would you please follow the calmness? Thank you. Одну минуту, хорошо. И, конечно, мы верим, мы убеждены, что в Афганистане международного сообщества, кроме действенного противостояния и подлинной победы над теми ситуациями терроризма, других явлений, как самой главной и опасной угрозы всему человечеству альтернативы нет. Так, значит, в конце я что хотел? Мы верим в будущее народа Афганистана. И как член международного сообщества готов внести свою достойную лепту в решение насущных проблем нашего ближайшего соседа. Во имя благополучия, мира и процветания афганского народа призываю вас, дорогие коллеги, поддержать данную резолюцию. Спасибо. Thank you very much. The next speaker in my list is Mr. Vicker from United States of America. Thank you, Mr. Chairman. And I too wish to congratulate Mr. Onan on his excellent supplementary item. International forces will be withdrawing from Afghanistan later this year. From a personal standpoint, I would mention that one of those troops that will be coming home is Air Force Captain Wicker, my son, and we're looking forward to having him home from Afghanistan. With the drawdown, it is important that we support efforts like those of the OSCE to build a stable and democratic Afghanistan. Millions of citizens of Afghanistan have shown that they support this goal by turning out to vote in recent elections despite the threat of violence. I think we should all commend the work of ODIHR, election support team, in providing assistance despite a deadly attack on their hotel. We should also commend the work in other parts of the OSCE in promoting OSCE values, standards, and commitments in Afghanistan, including the OSCE Academy in Bishkek and the Border Management Staff College in Dushanbe. The OSCE should increase its involvement with our partner for cooperation, Afghanistan, in all three dimensions. This should include promoting the rule of law, protection of human rights, as well as equality of opportunity for women. It should also include helping to promote regional cooperation on border management, law enforcement, and economic and trade development. So once again, congratulations to Mr. Onan for his resolution, and I urge support of this supplemental item and increased OSCE involvement in Afghanistan. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Now I'd like to give the last speaker, Madam Muradova from Azerbaijan. Please, Teşekkür Madam, you ederim have the cənab floor. sədr. Mən həmkarım Emin Önənin
bu qətnamə əlavə bəndini xüsusilə dəstəkləyirəm və məlumat üçün söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Türkiyənin başlatdığı Asiya ürəyi layihəsi çərçivəsində bu işə fəal qoşulub və bu çərçivədə həyata keçirilən nəqliyyat, xüsusilə də narkotiklərlə mübarizəyə dair işçi qrupların həmsədridir. Biz iki tərəfli və çox tərəfli sahələrdə Əfqanistanla əməkdaşlığa üstünlük veririk. Məlumat üçün söyləməliyəm ki, iki tərəfli əməkdaşlıq zəminində Azərbaycan Əfqanistanda səhiyyə, təhsil, xüsusilə vacib olan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində çox ciddi əməkdaşlığı vardır. Çox tərəfli əməkdaşlığımız isə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində və regional çərçivədə Əfqanistanla bağlı layihələrdə iştirakdır. Ən əsası mən vurğulamaq istəyirəm ki, Türkiyəli həmkarım bu məsələnin vacibliyini xüsusi şəkildə qətnamədə vurğulayır və qətnamədə nəzərdə tutulan bütün məsələləri bütövlükdə dəstəkləyirik və hesab edirəm ki, bu qətnamə layihəsinin bu əlavə bəndin qəbul olunması bir daha ATƏT Parlament Assambleyasının və bütövlükdə beynəlxalq təşkilatların diqqətini bu regiondakı problemlərə, Əfqanistanın yaşadığı çətinliklərə və onun bu vəziyyətdən çıxması üçün görülməsi vacib olan işlərə cəlb edəcəkdir. Bir daha sponsora təşəkkürümü bildirirəm və həmkarlarımı bu əlavə bəndə səs verməyə çağırıram. Sağ olun. Thank you very much. I can't not to give the floor to Madam from Afghanistan. I think, yes, Madam, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترمی که در این مجلس بزرگ حضور به هم رساندن. Bu büyük iclasın iştirakçılarına salam ərz edirəm. اجازه بدهید به نمایندگی از زنان مظلوم و رنج کشیده افغانستان از میهمان نوازی و استقبال گرم کشور دوست آذربایجان سپاسگزاری نمایم. İcazə verin Əfqanistanın məzlum qadınlarının nümayəndəsi kimi dost Azərbaycan ölkəsinə qonaqpərvərliyi və isti münasibətinə görə təşəkkürümü bildirirəm. یکی از اهداف سازمان امنیت و همکاری اروپا تامین حقوق بشر و انتخابات آزاد و منصفانه است. ATƏT-in əsas missiyalarından biri insan hüququ, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. اول باید در مورد اوضاع حقوق بشر در افغانستان اشاره کوتاه داشته باشم. Əvvəl istəyirəm Əfqanistanda bəşər hüququnun vəziyyəti haqqında qısa danışam. افغانستان کشور است از ده زمان دچار بحران‌ها و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی شده است. Əfqanistan elə bir ölkədir ki, hələ çoxdan ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi böhran və problemlərə düçar olmuşdur. فقر و جهل دو حامل اساسی مشکلات جامعه افغانستان بودند. Yoxsulluq və savadsızlıq Əfqan cəmiyyətinin iki əsas problemlərindəndir. بی‌عدالتی، بی‌قانونی، جنگ، کشتار و ایرانی، ناامنی، آوارگی، مرض، فساد اداری، بنیادگرایی افراطی، تبعیضات قومی و مذهبی، مواد مخدر و ده‌ها مشکل دیگر سالاست که دامنگیر جامعه افغانستان را فرا گرفته. Ədalətsizlik, qanunsuzluq, qətl, dağıntı, qeyri-stabillik, qaçqınlıq, xəstəlik, bürokratiya, milli dini diskriminasiya, narkotik maddələr və onlarla başqa problemlər uzun illərdir ki, Əfqanistan cəmiyyətini öz cənginə almış, ölkə vətəndaşlarını aram və xoş yaşayışdan məhrum etmişdir. و زندگی آرام و خوش را از شهروندان ما سلب نمودند. واقعیت تلخ این است که جنگ افغانستان را ویران نموده، حقوق بشر در طول تاریخ در افغانستان نقض شده است. Acı həqiqət budur ki, müharibə Əfqanistanı viran etmiş, tarix boyu Əfqanistanda bəşər hüququ pozulmuşdur. I'm very sorry. May I interrupt you? Please try to be within 1 minute. I'm very grateful for your cooperation. Yəni xülasə tərəf qoyub nəzər xodətuna. O pişnahatları bigid. Qisməti pişnahatları. پیشنهاد من به سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد با افغانستان این است که Mənim Əfqanistanla bağlı ATƏT təkliflərim bundan ibarətdir. نگذارید که دموکراسی نوپا در افغانستان خفه شود و جنازه آن را بخواند. Qoymayın Əfqanistanda yenicə ayaq açmış demokratiya boğulsun və bastırılsın.
فرنگ رای دادن در افغانستان رو به نهادینه شدن است. نگذارید که ملت ما باز در آتش جنگ بسوزد. Əfqanistanda səsvermə mədəniyyəti möhkəmlənməkdədir. Qoymayın ki, bizim millətimiz yenə müharibə alovunda yansın. اهمیت انتخابات برای ملت قهرمان افغانستان ارزشمند است، چرا که در برابر قطع شدن انگشتانشان رای دادند. Bu seçkilərin əhəmiyyəti Əfqanistan xalqı üçün çox böyükdür. Çünki insanlar barmaqlarının sındırılması müqabilində səs vermişlər. من توجه کشور عضو امنیت و همکاری اروپا را دعوت میکنم کوشش‌های خودشان را ارتقا ببخشد، برای صلح و امنیت ملت افغان کمک کند. صلح و امنیت در افغانستان صلح و امنیت در منطقه و جهان را تامین میکند. Mən ATƏT üzv dövlətlərin diqqətini buna yönəltmək istəyirəm ki, öz səylərini artırsınlar, Əfqan millətinin sülh və təhlükəsizliyinə kömək etsinlər. Əfqanistanda sülh və təhlükəsizlik dünya və bölgədə sülh və təhlükəsizlik deməkdir. مردم افغانستان نمیخواهد دیگر رئیس جمهور متقلب داشته باشد. Əfqanistan xalqı artıq istəmir ki, saxta prezidentə malik olsunlar. مردم افغانستان با وجود همه تهدیدات در پای صندوق‌های رای رفتند. بخوان بگو مهم است بگو. Əfqanistan xalqı seçkilərdə iştirak etdilər. Ben xahiş edirəm xanıma deyin kısa, yani son cümlesini desin çünkü bizim başka تشکر میکنم. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای بسیار مهم و یک افغانستان کشور است که تمام ملت از او به خون و خاک کشانیده شده، آرزو داشتم که حداقل 10 دقیقه برای مردم افغانستان، برای نمایندگی مردم افغانستان اختصاص میدادین که من به نمایندگی از زنان رنجیده و مظلوم افغانستان دردای ملت افغانستان اینجا بازگو میکردم. Mən bütün bunları Əfqanistan xalqı adından, Əfqanistanın məzlum qadınları adından deməyimdən çox məmnunam. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. I really appreciate, Madam, for your efforts and for your thoughts that you share with us. Yes, it would be fair we just, go on. And I think before going to the consideration the draft amendments, I'd like to ask Mr. Onan whether he has anything to add or any remarks. Thank you very much, Mr. Onan. Now, 4 amendments have been tabled to the draft resolution. The correct version is numbered SC14, SI14 amend. I shall allow the proposer of amendments to speak for a maximum of 1 minute. I will then allow the same time to an opponent of the amendment. I will then ask the sponsor of the draft resolution, Mr. Onan, for his opinion. I will then put the amendment to the vote. Amendment 1, I call Mr. Pushkov of Russia to propose his amendment. Please, sir, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Вместо господина Пушкова, господин Лебедев, я тоже соавтор поправки. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что мы полностью согласны с пунктом 6. Единственное, хотелось бы добавить, что наркотики не только незаконный оборот является наркотиков, но они еще и производятся. И помимо организованной преступности есть терроризм. Поэтому я прошу добавить 2 слова после распространения слова «терроризм» и перед незаконным оборотом наркотиков поставить «производство» и «незаконный оборот». Спасибо. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. What is the opinion of Mr. Onan? I agree with Onan. Thank you. Now I shall put the amendment to the vote. Will all those in favor of this amendment please raise your voting cards? Thank you. Will those against this amendment please raise your voting cards? Against? No one. Any abstentions? Thank you. Amendment 1 is adopted. Amendment 2. Mr. Onan, the rapporteur, or
or the sponsor, has proposed two amendments. I call Mr. Onan to propose the next amendment. Please, Mr. Onan, you have the floor. Our colleague Mr. Çalışkan will propose the amendment. Also, he's assigned. Thank you, Mr. Chair. The paragraph 10 was written after the first round of the presidential elections in Afghanistan, which was held on 5 April 2014. The second round of elections was successfully held on 14 June 2014. Therefore, the text of the draft resolution was revised in light of the latest developments. The new text contains minor factual updates with a view to reflect the situation following the second round and commends the Afghan people for their democratic efforts. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. I think Mr. Onan doesn't have any objection to that. So I will put now the amendment to the vote. Will all those in favor of that amendment please raise your voting cards? Thank you. Against? Any abstentions? Thank you. Amendment 2 is adopted. Amendment 3, I call again Mr. Onan to propose the amendment. Thank you, Mr. Chair. I would like to amend 13 for the same reason as before. The electoral efforts of the Afghan people should be applauded and the contributions of the ODIHR should be commended. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. So, Mr. Onan, any objection? No, no objection. Thank you. Now I shall put the amendment to the vote. Will all those in favor of the amendment please raise your voting cards? Thank you. Will all those against this amendment please raise your voting cards? No one. Any abstentions? No abstentions. The amendment number 3 is adopted. I call Mr. Pushkov of Russia to propose his amendment number 4. Please, Mr. Pushkov, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Представлять поправку буду я, господин Лебедев. Первое, хочу обратить ваше внимание, что секретариат написал заменить пункт 21. На самом деле мы ничего не меняем. Мы просим изложить пункт 21 в следующей редакции. Также перед транснациональной преступностью добавить слово «терроризм». И, соответственно, как и в пункте 6, что наркотики не только распространяются, но и производятся, добавить слово «производство». Спасибо. Thank you. Does anyone wish to speak against this amendment? No one. What is your opinion of our rapporteur? I agree. I do accept it. Agreed? Yes. Thank you. Now I shall put amendment to the vote. Will all those in favor of this amendment please raise your voting cards? Thank you. Against? Against? No one. Any abstentions? No abstentions. The amendment 4 is adopted. I am very grateful for your cooperation. Now, I propose that we formally move to the vote on the draft resolution as amended. Would those in favor of adopting the draft resolution please raise your voting cards? Thank you. Would those against please raise your voting cards? No one is against. Thank you. Any abstentions? No abstention. The draft resolution is adopted. My congratulations to you, Mr. Onan, for such a good job. Very important draft resolution. Thank you. You have something to add, Mr. Onan? Yes, thank you. Thank you so much to everyone, to Assembly, because it is unanimously accepted. And I want to thank all of the colleagues that they are about their meaningful and constructive comments. Thank you so much. Thank you, Mr. Onan. Now we come to the much more interesting part of our today's
meeting, which is election of committee officer for the 2015, so 2015 year's annual session of the Assembly. Nominations closed at 11:30 a.m. The International Secretariat informs me that the following nominations have been received in the table office. For chair, Ms. Åsa Lindestam from Sweden, Mr. Roger Vicker from United States of America. For vice chair, me, Mr. Azarguliev from Azerbaijan, if you don't mind. For our rapporteur, Ms. Pierre Karma, who did a very good job for this annual session. As the position of vice chair is not contested, I declare the nominee for that position, actually myself, Mr. Azarguliev, Azerbaijan, is elected by acclamation in accordance with the Rule 36(5). Thank you very much for your trust. Really, I will do my best in order to worthy of your trust and confidence. Thank you for your support me. Likewise, as the position of rapporteur is not contested, I declare the nominee for that position, Ms. Pia Kauma from Finland, elected by acclamation. Congratulations. As the position of chair is contested, we will have an election. I will hand over to the Secretariat to explain the balloting processes. Now, Deputy Secretary General, Mr. Gustava, you have the floor. Thank you, Mr. President. We will now vote by secret ballot for the position of chair. I remind you that the candidates are Ms. Åsa Lindestam for Sweden and Mr. Roger Wicca from the USA. Ballot papers have been prepared for the election. To vote, please place a cross by the name of your preferred candidate. The candidate with the highest number of votes will be elected. In case of a tie, lots will be drawn. The chair has appointed Ms. Olga Gelabert from Andorra and Mr. Adão Silva from Portugal as tellers to oversee the conduct of the election and the counting of the votes. Please come to the podium to collect your ballot paper. You must have your voting card with you. Please give your voting card to the staff in exchange for your ballot paper. The committee will be suspended while the votes are counted and will resume for the result to be announced. The result of the elections will also be announced in the plenary session. Thank you.
Please note that the vote will close in 2 minutes. 2 minutes. The vote is now closed. We'll proceed to the counting, and the results will be announced as soon as it's counted. Result, Miss Åsa Lindestam from Sweden, 45 votes. Mr. Roger Vicker, 36 votes. 84 members have voted. There were 3 spoiled ballot papers. So, Ms. Lindestam is accordingly elected chair. My congratulations. Dear ladies and gentlemen, this concludes the work of the first committee for the 23rd annual session. I'd like to thank colleagues for their most constructive cooperation in the work of the committee. The meeting is now closed. Thank you very much.
Dear colleagues, members of 23rd Annual Session of ICPA, before we begin, I can ask anyone speaking from a prepared text to hand the text to the Secretariat in advance. It's easier for our interpreters. Helping the interpreters in this way will make our meetings more productive and efficient. I ask for the formal adoption of the draft agenda for today's plenary sitting. I'll change something. First topic is called to order and adoption of the agenda. That's not disputable. Special debate on the situation in Ukraine. That's not disputable. Vote on the supplementary item on clear, gross and uncorrected violation of Helsinki principle by the Russian Federation, the amendments. It's not disputable. We'll do it after 2 hours discussion on special debate. And if we have a time in those 3 hours, we will not organize today a general debate. We'll organize second part of special debate about Ukraine, and we'll postpone general debate for tomorrow because we have 55 MPs ready to speak. In 3 hours we need not less with amendments and everything 2 minutes. I believe we'll speak 3 minutes, and we'll try to give the floor all 55 colleagues in 2 parts. First part in special debate, and after that in the rest of the time. With this correction, the draft agenda is adopted. It's okay? Thanks. Thanks a lot. The Bureau has verified the nomination for the Assembly officials. The list is as follows. President to be elected to end of 2015 session, Mr. Ike Kanerva, Finland, and Mr. Ranko Krivokapic, Montenegro. Vice Presidents, 3 to 2017, Mr. Kent Karsted, Mr. Kristina Mutonen, and Mr. Emil Onen. Since there are only 3 vacancies for the Vice Presidents, Mr. Karsted, Mr. Mutonen, Mr. Onen, are declared elected, they will take office from the end of this annual session. I am congratulating them. The Bureau has appointed Mr. Batelli to oversee the conduct of elections for the President of the Assembly, and Lord Bones will be Ms. Romana Jerkovic and Mr. Valdis Lipenis to act as the tailors. Thanks to them for their hard work. I remind those members who are seeking to vote in advance of tomorrow's elections that they must inform the President writing via the table office. Then they have an unavoidable obligation to leave. I remind the Assembly Rules 4, paragraph 9 of the Rules of Procedure. In considering proposal candidates for the officials of President, Vice President and Treasurers, the Assembly shall take account of the national composing of the Assembly. Now we are going on to the third topic, results of elections for committee officials. The following members have been elected to serve as committee officials until the end of the 2015 session, annual session. It means until end of the practically June. General Committee on Political Affairs and Security, Chairman Assa Lindenstam, Sweden. Assa is again President of the First Committee, second time in First Committee. Vice Chairman Mr. Zai Guliev, Azerbaijan, congratulate him too. And Rapporteur Ms. Pia Kauma, Finland, congratulate Pia. General Committee on Economic Affairs, Science, Technology and Environment, Chairman Ms. Roza Aknazarova, Kyrgyzstan, congratulate Rosa. Vice Chairman Ms. Nilza Sena, Portugal, congratulate you. And Rapporteur Ms. Mariette Tidei, Italy. Mariette, it's your first appointment.
I want to congratulate you. General Committee on Democratic Human Rights and Humanitarian Questions. Chairman, Mr. Isabel Santos, Portugal. Isabel, thanks again. Vice Chairman, Mr. Mehmet Sevki Kulkukoglu, Turkey. Shevki, congratulate you. And our rapporteur of this committee, Ms. Gordana Chomic, Serbia. Gordana, I am congratulating you. Now, we are going to a special debate on the situation in Ukraine. There are 55 speakers, as I announced, on the list this afternoon debate, and we have to complete the voting, the supplementary item, as today's meeting. In accordance with rules of procedure, I suggest it's 3 minutes to get chance for all of us. And we organize the debate on 2 parts. First one is the part, a special debate, 2 hours. After 2 hours, we'll start to discuss supplementary item with the possibilities opposing and voting about amendments. And after we finish that in the decent time, we'll continue with the speakers from the special debate about Ukraine. Practically, we are all day long in the Ukrainian topic. And before I begin, I would like to make some kind of the sign of the good beginning of this discussion, because those days are very sensitive for us, and we are very worried about Ukrainian like all those months. But I would like to call Vice President Doris Barnett. He is the first common statement of Ukrainian and Russian delegations from Vienna on April 11, when they put a sign in the middle of the crisis on this paper like common will, common readiness to work for the peace in Ukraine. And I call it, here's the sign of the Doris Barnett, mine, Nikolai Kovalev, Oleg Zarubinsky. Please, Doris, first one is for you. Next one is for the Russian, and third one is for Ukrainian delegation. Please. Nikolai is not with us, but now you are with us. Thanks. And Oleg, please come in. Oleg's not in school. Oh, yeah, I'm here. Your sign is here, and your goodwill and card for sign. Thanks to all of you. Fellow parliamentarians, distinguished guests, it's my pleasure to be in discuss on this very difficult topic for all of us by announcing some positive news. Yesterday we had meeting, the second after Vienna, on 11 April, under auspice of PA, between delegation of Russian Federation and Ukraine. The meeting was very productive, with comprehensive discussion on many aspects of the crisis. And what is most important, the meeting produced concrete results. This result concerned the continuation of work in the so-called Vienna Group on concrete matters related of the life issues of the citizens and all other matters. It also concerns establishment of the second group, International Parliamentary Liaison Group of Parliamentarians of our Assembly, composed of the Russian and Ukrainian delegations to the PA, as well as the number of OSCE parliamentarians from the other participating states. Working title for us has to be Baku Group, because we have done here in Baku, that's beginning.
I would like, on this occasion, on behalf of you, dear colleagues, to express my deepest respect to both delegations for their readiness to hardly work and have concrete amendments, achievements in this delicate moment for security in this part of the OSCE area. I want to thank them for demonstrating full democratic capacity, as well as recognizing our Assembly as a forum that significantly contributes de-escalation of the crisis. I'm very glad that we have proven our joint responsibility to deal with the problems, not just inefficiently to speak about them. We have shown that our OSCE family cares, even in such difficult periods, very much for the cooperation and principle which is the pillar, fundamental of our organization. And we are especially proud that we are, as a parliamentarians, are again on the front line strengthening this pillar of the OSCE. Dear colleagues, I would like briefly to inform you on activities PA before this annual session to help diffuse the crisis. We parliamentarians are very proud to have managed in the period when the crisis was culminating to be very active. Thanks to leaders' capacities of PA, you saw them, and the presence of both chambers of Russian Duma and Verkhovna Rada Ukraine. In direct meetings in Moscow and Kiev, we arranged to have first meeting of two PA delegation in Vienna on April 11th. When we clarified shown them, the parliamentary diplomacy can be breached even in the period of overwhelming mistrust and confrontations. The Parliamentary Assembly missions to observe the presidential elections in Ukraine was one of the largest and most ambitious. It was a success thanks to our parliamentarians who lent their expertise, credibility, and visibility to the crucial work of observation. Over the 100 MPs from this assembly traveled to the north, south, east, and west of Ukraine. Special thanks to our parliamentarians and our staff for successfully accomplish this hard mission. Dear colleagues, as I already said, this crisis put on the interpretation of Helsinki principles, which have been seriously challenged. The situation in the East Ukraine is still uncertain. Fighting in the eastern areas has claimed hundreds of lives. The use of heavy weaponry has made a terrible toll on the people and their cities. And there are more victims of this fighting, displaced people and refugees, the number into the thousands. The security of fundamental freedom of those populations have been tragically interrupted. Let me say that each day that passes without peaceful resolution of the conflict challenges undermines the very principle of our organization. This is why we have to act urgently. We express concern that the ceasefire initiated by President Poroshenko on the 20th of June has not been extended. That was the first way to step, and as a reflection of this, we had release of the OSCE monitors who have been detained in eastern Ukraine simply for doing their job as impartial observers. It is of utmost importance to stop the conflict because that is the precondition to be fully committed to find a lasting and sustainable resolution for this crisis. Fellow parliamentarians, parliamentary diplomacy, thanks to our achievements, is getting its full visibility. These are not any more primary formal meetings, but meetings producing discussion and the most delicate political and security challenges. Parliamentary diplomacy is complementary with governmental diplomacy. And in this synergy, we can together be more fruitful. Such achievements must be only flash in the dark, which will not have permanent flame on parliamentary diplomacy. We have brought the hope and commitment ourselves to be with Ukrainian citizens all the way until the country restores full stability and peace. Parliament have shown political wisdom and readiness to take the risk. We are elected by people to take risk of the crisis on our shoulders, and doing so to enable our citizens less crisis in their lives.
But while the parliaments are lacking enough resources to fully monitor such complex processes, our results will be limited on our short terms. This assembly has no bigger priority than dealing with protracted conflicts in the other words with the Ukrainian crisis as its most difficult manifest today. Thank you for your attention, dear colleagues. First speaker is Brad Trust, Canada, please. Thank you, Mr. Chair. I speak today on behalf of Canada as a friend of both Russia and a friend of Ukraine. But friends can only truly be friends if friends are honest with each other. And in this case, we have a problem because one of our friends has violated the Helsinki principles. Strong political action must be taken. We must be emphatic and we must be firm. When principles are violated, we cannot stand by. So we have choices. What are we to do? No one wishes for escalation in a military sense, which is why we must instead start by making firm, clear statements about what we stand for. As we go into the debate and talk about what the Helsinki principles are, we must remember they only mean something if we are prepared to act on them. Canada has been clear. It has opposed the seizure of the Crimea, and it has opposed actions which have escalated the situation. Ukraine's territorial integrity must be respected. We support and have taken political actions. Just a moment, sorry, I will interrupt you due to we don't have French interpretation. Is it true? Now, you can continue. Thanks a lot. Sorry. Well, thank you, Mr. Chair. I will then just conclude by saying, inaction is an abandonment of our principles. We must act and we must be clear. We must support the Ukraine in the protection of its territorial integrity. Thank you. Thank you, Mr. Trost. Next one is Andrzej Dera, Poland. Please, Andrzej. Mr. President, dear colleagues, Ukrainian crisis is a changed strategic situation in the Euro-Atlantic region. It changes the situation for this indirect vicinity of the conflict, but equally for those who do not share with any of the country involved in the conflict. This is because the crisis is not only about changing borders by force, but also about violating its basic principles and rules, which we have perceived and so far as universal ones. It is very important that the OSCE is involved in solving the crisis in two dimensions. First, direct, immediate involvement in the process of the de-escalation. Second, a continuous support for principles and norms of international relations and a signal of your acceptance to illegal actions taken by Russia in Ukraine would undermine of your credibility. These principles and norms constituted a fundament of the OSCE. Your only creditors, we cannot give it in. In these first dimensions, we should use all instruments that OSCE has, that the special monitoring missions, elections observations, practical tools to support reform in Ukraine, as well as unique OSCE mediation experiences. In the second dimension is equally important. We should not wait until the crisis is solved. We should do your best to ensure that we still have norms and values which are recognized
recommended by all countries of the OSCE. As the only forum that encompasses all countries of the Euro-Atlantic region, with no exceptions, we should engage in the Helsinki Plus. Thank you. Thank you, Andrzej. The next one is Doris Barnett, to be ready, Vignette Porina from Latvia. Doris, the floor is yours. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in Zeiten heftiger Veränderungen. Unsere Welt ist nicht mehr so, wie sie vor 20 Jahren waren. Und das schürt Ängste, vor allem aber auch Misstrauen. Und Misstrauen insbesondere dann, wenn man einen Teil der Mitspieler nicht mitnimmt. Und deswegen muss ich sagen, im Vorfeld der Krise der Ukraine haben auch wir im Westen nicht immer alles richtig gemacht, haben Fehler gemacht, aber die kann man jetzt nicht einfach wieder beheben. Jetzt geht es aber um mehr als nur um Befindlichkeiten, jetzt geht es um Menschenleben. Jetzt geht es um Gesetzlosigkeit in Gebieten, die früher eigentlich ein gutes Land zum Leben waren. Und das kann keine Seite gutheißen. Jetzt müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um die Separatisten dazu zu bewegen, die Waffen niederzulegen. Es dürfen keine Söldner mehr angeworben werden, weder vom Westen noch vom Osten. Es dürfen auch keine Waffen mehr an Marodeure weitergegeben werden. Und wir brauchen wieder einen Waffenstillstand, und zwar einen belastbaren von beiden Seiten. Das Töten muss aufhören. Wir dürfen weder zulassen, dass Menschen im Osten umgebracht werden, noch dürfen wir zulassen, dass hier sich etwas im Westen abspielt. Dann auch darüber dürfen wir nicht schweigen. Wir dürfen Odessa nicht vergessen. Aber vor allem muss die Ukraine jetzt zur Ruhe kommen. Und es ist wichtig, dass bei den Parlamentswahlen in diesem Jahr in der Ukraine dann auch die Menschen aus dem Osten sich angemessen vertreten fühlen. Russland muss deshalb seinen Einfluss geltend machen. Und da bitte ich unsere russischen Freunde, Sie sind ein großer Spieler. Bitte veranlassen Sie alles, dass wir hier wirklich wieder zu Frieden kommen. Denn das ist doch das wichtigste Anliegen unserer Organisation. Ich möchte daran erinnern, dass vor 20 Jahren, im Jahre 1994, 2 Erzfeinde sich in Paris die Hände gaben, die sich vorher mit allem Möglichen am liebsten an die Gurgel gegangen wären. Das war ein Herr Arafat und ein Herr Rabin. Das ist geglückt, weil wir alle es wollten, weil die USA, weil Russland, weil jeder unterstützt hat und geholfen hat. Und das muss doch auch in der Ukraine möglich sein. Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, vor 75 Jahren der Zweite. Einen dritten kann sich diese Welt überhaupt nicht erlauben. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Organisation, wir als Parlamentarische Versammlung, wir als Parlamentarier, alles tun in unseren Ländern, um unsere Regierungen daran zu erinnern, was sie geschworen haben, nämlich das Volk zu beschützen und die Wohlfahrt zu mehren und nicht, dass sie in weitere Krisen und Unannehmlichkeiten und Mord und Totschlag hineingetrieben werden. Deswegen bitte ich Sie, unterstützen Sie die Arbeit, die der Präsident vorhin vorgestellt hat mit den 2 neuen Kommissionen. Wir wollen als Parlamentarier das tun, was wir am besten können, miteinander reden und vor allem Ergebnisse erzielen zum Wohle der Menschen, die wir vertreten. Vielen Dank. Thank you very much, Doris. Vignetta, the floor is yours. To be ready, Senator Benjamin Cardin. Mr. President, dear colleagues, as we know, a number of international documents clearly condemn the illegal and unlawful annexation of Crimea by the Russian Federation. Vast majority of OSCE participating states do not recognize Crimea as a part of Russia. Less attention has been paid to the fact that the military occupation of Crimea took place before the annexation. President Putin has acknowledged that Russian forces were deployed in Crimea right before the so-called referendum. That happened without consent of Ukrainian government. The occupation continues, and Crimea now is an occupied territory. That is clear, gross and shameless violation of Helsinki principles. OSCE Parliamentary Assembly must stand up against the blatant violation of international law.
indifference may lead to new acts of aggression and feeds the ambitions of imperialists in Moscow. Let us not forget that Russia has done very little, if anything, to discourage terrorists and separatists operating in eastern regions of Ukraine. Territorial integrity of all OSCE countries and inviolability of borders are fundamental principles of this organization. The duty of the Parliamentary Assembly is to uphold these principles that are central to peace and security in Europe. In 1940, Latvia fell victim to Soviet occupation. Russian aggression against Ukraine has many similarities with Stalinist course of action in 1940. At first one, special operations aimed at the stabilization of political system. Secondly, heavy pressure forcing the government to accept permanent military presence of foreign troops. The third one, full-scale invasion and complete takeover of power, threatening to us overwhelming military force. The threat of use military force against the victim of aggression is an important condition of foreign aggression that leads to occupation. Russian Federation used threats against Ukraine many times. Let us recall the speeches of President Putin in March and April 2015, the decision of Russian State Duma to authorize the use of force in Ukraine, the concentration and movement of Russian forces on the Ukrainian border. All these actions are unacceptable from the point of view of international law. I would like to invite the Ukrainian delegation to comment on these issues and provide more information concerning the declared intention of Ukrainian government to involve the International Court in Hague. Obviously, the OSCE could do more to prevent the escalation of conflict in Crimea and eastern Ukraine. After all, conflict prevention is one of the basic functions of the OSCE. It remains unclear why OSCE High Commissioner of National Minorities, Ms. Astrid Thors, and her predecessor, Mr. Knut Vollebæk, never paid attention to tensions and the risk of conflict in these regions and of conflict against other ethnicities in Russia and aggression to other ethnicities, what raises in Russia. It seems obvious that certain institutions of these OSCE neglected their responsibilities and thus paved the way for aggression. Why did the High Commissioner National Minorities fail to detect the tension in parts of Ukraine? So several questions, and the answer of this last question, one explanation is that these institutions were too busy criticizing the Baltic states and other OSCE countries to do not really present a risk of conflict. Sorry, I'm not told. Thank you very much for attention. Thank you very much, Vignetta. Senator Cardin, the floor is yours. The next one will be Bahar Muradova. Mr. President, thank you very much. One of our participating states, Ukraine, is being challenged, and we must speak. Russia's actions in Crimea and East Ukraine have violated each of the 10 OSCE core principles. Starting in February of this year, Russia's aggression in Crimea and its action in East Ukraine violated OSCE commitments. Its support for separatists in Donetsk and Luhansk complicated its violations and made it worse. Tragically, despite statements to the contrary, there's clear evidence that Russia is continuing to supply heavy arms to the separatists. OSCE has played a very positive role, and I congratulate our organization for the role that we've played. And it's been at risk. As you know, our special representatives have been detained illegally, and their safety was put at risk. And as you've pointed out, hundreds have lost their lives, including most recently a Russian journalist. That's tragic. As it's been pointed out, this is not the first time that we've seen this type of aggression. And in previous Parliamentary Assembly meetings, we have spoken out. The stakes are high. The people in Moldova and the Baltics and elsewhere are watching the response to what Russia is doing in Ukraine. If brute force is allowed to effectively determine territorial issues, it's grave risk from Europe
to the South China Seas. So, Mr. Chairman, I applaud the efforts that you've made. Yes, we would want, under core principles of OSCE, a peaceful settlement of these issues, but it's clear in Baku that we must speak, and we must speak very decisively. Thank you very much, Senator Cardin. Madam Muradova, please, the floor is yours. Next one is Alexander Stoyan, Ukraine. Please. Teşekkür edirəm. Biz Helsinki yekun aktı prinsiplərinin pozulmasından danışırıq və hesab edirəm ki, hər kəs bununla bağlı çox ciddi narahatdır. Və biz narahatlığımızı 22 ildir ifadə edirik və çox təəssüf ki, bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏT Parlament Assambleyasının və bütövlükdə ATƏT-in bu məsələ ilə əlaqədar baş vermiş hadisələri qətiyyətlə pisləməməsi və yerinə yetirilməsi mümkün olan sənədlərin qəbul edilməməsi Avropada yeni bölünmələrin yaranmasına şərait yaradıb, yeni konfliktlərin meydana gəlməsinə şərait yaradıb. Və biz bugün konfliktin nəticələrini, çox pis nəticələrini müzakirə etmək məcburiyyətində qalmışıq. Və mən Azərbaycanın mövqeyini sessiyanın ilk günündə bəyan etmişəm və bu müddət ərzində Amerika tərəfi ilə və xüsusilə cənab Cardinlə dünən keçirdiyimiz görüşdə razılaşmamız onunla bağlı oldu ki, biz bu məsələni davam etdirəcəyik və ATƏT regionundakı bütün münaqişəli vəziyyətlərə dair Helsinki yekun prinsiplərinin pozulması məsələsini gündəlikdə saxlayacaq və lazımi sənədlərin qəbul olmasına nail olacaq. Amma hələlik bugün bu mümkün olmadı. Mən buna təəssüf edirəm. Amma eyni zamanda onu vurğulamaq istəyirəm ki, çox yaxşı bir addım da atılıb və cənab Prezident Rankoya mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, o aprel ayından başlayan parlament vasitəçiliyi səylərini davam etdirib və biz bugün artıq onun konkret nəticəsini müşahidə etdik burada. Doris Barnett, mən sizə təşəkkür edirəm bu prosesdə iştirakınıza görə və ürək ağrıdan çağırışlarınıza görə. Bunu o şəxs edir ki, vaxtı ilə Avropada bir çox ciddi faciələrin yaşanmasına səbəb olan bir ölkədə vaxtı ilə faşizm ideyası yaranan və dünyanı təhdid edən bir ölkənin bugünkü nümayəndəsi və onun çağırışlarına çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Və mən Bakı prosesinin başlanmasından bir balaca ümidlənirəm, amma eyni zamanda çox istərdim ki, Bakı qrupu adlanan bu qrupun taleyi Minsk prosesi ilə başlayan Minsk qrupunun taleyinə bənzəməsin. Və biz bu başlanan prosesi çox qısa müddətdə başa çatdıra bilək. Ən azı ona görə ki, mən iki qardaş xalqın bir-birinə düşmən olmasına gətirib çıxaran belə prosesləri müşahidə etmək istəmirəm. O mənada ki, biz artıq neçə illərdir belə prosesləri müşahidə etməkdəyik və bu müşahidəçilik sadəcə bizi biganəliyə, laqeydliyə, bəzi hallarda belə konfliktlərə qarşı bir immunitet formalaşmasına gətirib çıxarıb ki, biz bəzən belə hallardan təsirlənmirik. Ona görə də mən Avropada əlavə bölünmələrin qarşısının alınması istiqamətində səylərimizi davam etdirmək və bugün burada bünövrəsi qoyulan Bakı prosesinin, Bakı qrupunun işinə töhfə vermək naminə çağırış etmək istəyirəm həmkarlarıma. Azərbaycan tərəfi olaraq biz bu prosesdə yaxından iştirak etmək niyyətindəyik. Biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Eyni zamanda bu problemin sülh yolu aradan qaldırılması və danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasını dəstəkləyirik və ilk addımın biz burada şahidi olduq. Mən çox arzu edərdim ki, cənab Krivakapiç, nə müddətə bu baş verəcək bilmirəm, amma çox istərdim ki, siz özünüz yenidən belə bir təqdimatla çıxış edəydiniz növbəti Cenevrədə keçiriləcək konferansda ən azı Ukraynada baş verən hadisələrə son qoyulmasını özündə əks etdirən sənədə qoyduğunuz imza ilə və bugün bu sənədə imza atan şəxslərin bu problemə son qoyulduğu barədə imzası olan bir sənədi görmək istərdik və mən həmkarlarımı çağırıram məhz bu prosesə xidmət edən çıxışlar etməyə, tərəflər arasında münaqişəni gərginləşdirməyə yox. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Thank you very much. Bahar, as I told, next one is Mr. Alexander Stoyin, and after him, Ms. Kristina Mutonen from Austria. Please, Alexander, the floor is yours. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня уделяете так много внимания
моему государству Украине и рассматриваете очень больной для нас вопрос. Вы знаете, еще год назад, наверное, никто в этом зале и не предполагал, что возможно такое обсуждение, как вторжение России на территорию Украины. Более того, мы всегда были дружны с Россией, мы славянские народы, мы друг друга всегда поддерживали. И поэтому не случайно в декабре 1994 года мы подписали и согласились на подписание Будапештского меморандума, где с участием Соединенных Штатов Америки и Соединенных Королевств, о том, что мы отказываемся от ядерного оружия. Почему? Потому что мы верили в то, что всегда Россия нас поддержит и защитит. И сегодня хочу откровенно сказать, только потому, что Россия поддерживает сепаратистов, возможны те действия, которые происходят у нас на Юго-Востоке. Поверьте мне, если бы не было поддержки вооружения, если бы не было поддержки финансами, если бы не было информационной поддержки, когда сепаратистов, когда явных бандитов, которые, к сожалению, есть на Донбассе, выдают за героев, за защитников интересов Донбасса, вот это все больше и больше воодушевляет тех людей, которые борются против Украины. Мы хотим мира. И мы просим вас, уважаемые коллеги, парламентарии России, я к вам обращаюсь, обратитесь к президенту Путину. Что нам нужно сегодня? Во-первых, прекратить поставку оружия. Во-вторых, прекратить поставку финансов. В-третьих, прекратить информационную поддержку и делать с этих бандитов, сепаратистов, делать героев. Мы сами разберемся в своем государстве. У нас есть проблемы экономические, социальные, но мы знаем, как их решить. Не нужно вмешиваться в внутренние дела нашего государства. Мы большая держава. Мы хотим сотрудничать со всеми, и прежде всего с нашим соседом, с Россией. Так давайте же сегодня решим проблему такую, чтобы больше не было со стороны вмешательства в наше государство. Потому что вмешательство во внутренние дела Украины – это не только дела Украины, это безопасность Европы и, может, всего мира. Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать ту резолюцию, которая сегодня есть. Она объективна, и она направлена на то, чтобы урегулировать вопрос, который сегодня есть. Благодарю за внимание. Alexander. Christine, the floor is yours, and after you will be Mr. Alexei Pushkov, Russian Federation. Thank you. Danke, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gedenken in diesem Jahr des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Und am 6. Juni haben wir der Landung der Alliierten in der Normandie gedacht. Beide Weltkriege haben Europa an den Rand des Untergangs getrieben. Und in beiden Kriegen zusammen starben in Europa über 64 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten. Die Menschen, die überlebten, haben in einer nie gekannten Armut und Vertreibung zu leben gehabt. Was, geschätzte Kolleginnen, was würden diese Menschen denken, wenn sie dieses heutige Europa sehen könnten? Dieses Europa, das sich nicht mehr bis zur vollständigen Selbstzerstörung bekämpft, sondern das in allen Bereichen des Lebens zusammenarbeitet und kooperiert. Und was würden uns diese Menschen wohl raten, wie wir mit der Ukraine-Krise umgehen sollten? Ich denke, sie würden uns raten, dieses neue Europa nicht aufs Spiel zu setzen. Und ich denke, sie würden uns raten, nicht auch nur einen einzigen Schritt in das Europa zurückzugehen, in dem sie gestorben sind. Und ich bin mir sicher, sie würden uns raten, zu reden, miteinander zu reden und einen Konsens zu finden, einen gemeinsamen Weg aus der Krise zum Vorteil aller. Und sie würden sagen, wie froh wir doch sein könnten, dass wir Organisationen haben, in denen alle Länder vertreten sind und miteinander sprechen können und dass wir diese Organisationen nützen sollten. Und ich bin mir sicher, dass die OSZE und damit auch unsere Parlamentarische Versammlung das beste, vielleicht auch das einzige Instrument ist, das diese Krise lösen kann. Wir Parlamentarier, und das wurde heute schon angesprochen, wir Parlamentarier haben weitaus mehr Möglichkeiten, im persönlichen, im informellen Treffen den Dialog aufrechtzuerhalten und ihm neuen Schwung zu geben, besser und mehr Möglichkeiten als manche Regierung. Das hat ja zum Beispiel Doris Barnett bewiesen. Inklusion statt Exklusion ist ja ein Motto der OSZE.
Eine Erfahrung möchte ich als Österreicherin herausstreichen, mit dem mein Land Frieden und Stabilität zwischen zwei Blöcken erreicht hat. Die Erfahrung der Neutralität. Vielleicht ist das eine Anregung für die Ukraine. Militärisch neutral, mit der Freiheit sowohl mit der EU als auch mit Russland wirtschaftlich eng verknüpft zu sein und vor allem auch mit umfassenden Regeln zum Schutz der Minderheiten, zum Schutz der Sprachen und Kultur. Dies ist nur ein Vorschlag und es mag viel bessere geben. Wichtig ist, dass wir über sie reden, mit dem Ziel, unser gemeinsames friedliches Europa zu erhalten. Eine Zeitung fordert Dialog statt Muskelspiele und ich meine, sie hat recht. Danke. Thank you very much, Christine. Thank you very much. Mr. Alexei Pushkov, the floor is yours. The next one is Victor Paul Dobre from Romania. Спасибо, господин председатель. Здесь много говорится критического в адрес России, много обвинений в адрес России. Я бы не хотел отвечать на эти обвинения, скажем, какими-то обвинениями, допустим, в адрес украинской стороны. Это слишком легко сделать. Но хотелось бы действовать в духе создания той группы по межпарламентскому диалогу, решение о которой здесь практически единогласно было принято вчера. И поэтому я воздержусь от критики действий украинской стороны, поскольку считаю, что мы сейчас должны делать ставку на поиск путей сближения, а не на подчеркивание различий и разногласий. Единственная вещь, которую я хотел бы напомнить, что состоит в том, что ситуация на Украине, на востоке Украины, в значительной степени связана с тем, что населению этих регионов было отказано в проведении референдумов о федерализации и о превращении Украины в федерацию. Если бы в марте месяце было принято такое решение о проведении такого референдума, я думаю, что вся ситуация развивалась бы совершенно по другому сценарию. И мы знаем с вами, что многие европейские страны являются федерациями, и это вполне демократическое устройство. И если значительная часть населения настаивает на децентрализации, мне казалось бы, что это следует рассматривать в рамках правовых инструментов, а не реагировать на это негативно сначала, а потом силовым путем. Главное, однако, что я хочу сказать, это то, что чрезвычайно беспокоит разрушение принципов международного права. Вот здесь мы много слышим о том, что Россия нарушила принципы ОБСЕ, универсальные принципы, принципы международного права. Но у меня такое ощущение создается, что международное право у нас стало функцией от политики. То есть, когда выгодно нарушать международное право, ряд стран себе это позволяют. Сейчас модно в Европе не вспоминать о Косово. Но именно тогда был создан прецедент. Тогда, вопреки Конституции Югославии, вопреки воле Белграда, было принято решение об отделении страны, это получило международную поддержку. Более того, Международный суд ООН заявил, что отделение само по себе не противоречит международному праву. Мы это знаем, это решение от 2010 года. Получается так, что одно отделение не противоречит международному праву, если оно поддержано ведущими западными державами, а другое отделение уже противоречит. Здесь, мне кажется, надо разобраться, потому что здесь есть явное противоречие. Другой вопрос. Вот здесь очень много, и в том числе американские представители, говорят об универсальности принципов международного права. Но можно ли поддерживать, например, оккупацию Ирака? Она не противоречит тем принципам, на которых базирует свою деятельность ОБСЕ. Мне кажется, противоречит, даже если Ирак находится за пределами Европы. Между тем, 25 европейских государств в той или иной форме поддержали оккупацию Ирака. И мне кажется, что это нарушает принцип международного права. Или, например, мы сейчас слышим, что у государства должна быть монополия по использованию вооруженной силы внутри своей территории. Это говорится нашими западными коллегами об Украине. Хорошо. Но почему тогда отрицается монополия на использование вооруженной силы другими государствами, например, в Сирии? Причем ведь когда
началась гражданская война в Сирии, еще не было тех преступлений, которых сейчас обвиняют Дамаск. Еще не было уничтожения мирного населения. Я был в Дамаске в феврале 2011 года. Армия Сирии тогда не предпринимала никаких действий, которые бы вели к гибели гражданского населения. Но тогда почему-то Дамаску было отказано в монополии на применение вооруженной силы. Значит, здесь есть явное противоречие. К сожалению, мы слишком часто слышим о нарушении международного права от государств, которые сами принимают участие в его разрешении. Если принципы, о которых мы здесь говорим, универсальны, то давайте работать над их универсальным применением. В заключение хотел бы сказать, что в последние недели Россия предприняла целый ряд шагов, которые демонстрируют ее добрую волю в направлении решения украинского кризиса. Это решение об отказе от использования войск, это содействие освобождению наблюдателей ОБСЕ, это предложение Владимира Путина о совместном контроле границы. И я считаю, что тот контакт, который у нас был с украинской делегацией здесь, и решение о создании межпарламентской группы по Украине, это тоже знак того, что Россия склонна к позитивному и мирному решению вопроса. Спасибо. Thank you. Thank you. Victor, the floor is yours. And next one will be Michel Voisin from France. Victor, please. Thank you, Mr. President, ladies and gentlemen. In light of the most recent events in Ukraine, the EU and member states must show consistency and act together towards providing the Ukrainian authorities with adequate support according to their needs. Ukraine needs substantial economic support and assistance programs to reform state institutions. We are looking forward to concrete steps in this respect by the support group for Ukraine within the European Union, which will work on the implementation of the European Agenda for Reform. I would like to underline the need for swift and decisive action for national reconciliation and comprehensive, deep institutional reforms. The role of a democratically elected president is the key in ensuring an inclusive process of restructuring and transformation of the state for the benefit of the entire Ukrainian people. Only Ukraine and Ukrainian people can decide their future, and we must support them in this difficult period. We must support the territorial integrity of Ukraine. Thank you very much. Thank you very much. Victor and Michel, the floor is yours. To be ready, Viktor Guminsky from Belarus. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la question posée à l'OSCE par la crise ukrainienne est existentielle. L'OSCE où on est depuis de nombreuses années en s'interrogeant sur son rôle. Avec l'affaire d'Ukraine, elle fait face à un défi. Rappelons que l'OSCE a deux missions principales. Prévenir les conflits ainsi que les résoudre par la négociation s'ils surviennent. Soit l'OSCE joue son rôle de pacification efficacement, et alors elle verra sa raison d'être légitimée, ou elle n'arrive pas à calmer la spirale de violence, et dans ce cas, la question même de son existence se pose. C'est au nom de sa responsabilité qu'elle se doit de travailler sur une issue pacifique aux événements qui ont secoué l'Ukraine, et je tiens sur ce plan à rendre hommage à la présidence suisse qui n'a pas ménagé ses efforts. La période de confrontation que nous vivons ne constitue pas une stratégie viable dans un monde d'interdépendance. La Russie croit obtenir des gains politiques en affaiblissant l'Ukraine. Au lieu de cela, elle affaiblit son économie, qui est, bien plus que son arsenal nucléaire, la vraie source de sa puissance, présente et future. L'Union européenne ne souhaite nullement porter atteinte aux intérêts stratégiques russes, Moscou étant un partenaire et non un ennemi. La France a été claire dès le début des troubles à Kiev. Conformément à la Charte des Nations Unies, conformément à l'acte d'Helsinki, nous réaffirmons notre plein soutien à une Ukraine indépendante et souveraine, et nous considérons
que l'annexion de la Crimée par la Russie est illégitime car elle découle d'un coup de force maquillé par un pseudo-référendum. Comme les violences se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, force est de constater que la médiation de l'OSCE doit être poursuivie. Le dialogue entamé entre le président de l'OSCE, Didier Bulcater, et les différentes parties du conflit ont ainsi permis des avancées notables, à l'image de la reconnaissance unanime de la légitimité du nouveau président élu, Petro Poroshenko. Cette élection est un pas décisif, mais non suffisant. Les combats continuent. L'Ukraine se doit de faire prévaloir la justice plutôt que la vengeance, tout en s'assurant que tous ceux qui furent associés au groupe terroriste répondent de leurs actes. Tous les États membres de l'OSCE ont un rôle à jouer pour que triomphe la paix plutôt que l'affrontement, la coopération plutôt que la confrontation. Mes chers collègues, nous avons déjà tenu un débat similaire lors de la réunion de la commission permanente à Copenhague. Nous avions le souhait de maintenir une Europe apaisée et pacifique. La fin de la bipolarisation fut une avancée majeure, puisque le nombre de conflits a baissé de presque moitié. Or, le retour de la guerre froide ou d'une guerre tiède, ou encore d'un climat de méfiance perpétuelle serait un très mauvais signal pour la communauté internationale. Outre la remise en cause des fondements même de l'ordre international, elle annihilerait 40 ans d'efforts au cours desquels nous avons appris à mieux nous connaître. 2014 est certes un anniversaire pour l'OSCE, mais il s'agit aussi du centenaire de la Première Guerre mondiale. Allemands, Russes, Britanniques, Autrichiens, Italiens, Belges, Américains, Canadiens, Néerlandais, Turcs, et la liste est loin d'être complète, nous avons payé un prix élevé en vie humaine pour que nous fassions preuve de détermination, mais aussi de sagesse dans l'affaire ukrainienne. Je vous remercie. Thank you very much, Michel. As I announce Mr. Viktor Gubinski, and to be ready, João Soares from Portugal, everybody knows. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, в Беларуси также глубоко озабочены трагическим развитием событий в Украине, которая является не просто нашим близким соседом и партнером. Это братский для нас народ, и этим сказано все. Приветствуем усилия ОБСЕ и нашей Ассамблеи, направленные на содействие урегулированию кризиса. Беларусь выступает за прекращение насилия и скорейшую нормализацию ситуации в Украине в интересах всех граждан страны, мира и стабильности в регионе. Вместе с тем считаем, что предложенный проект резолюции, которую нам сегодня предстоит рассмотреть, вряд ли станет вкладом Ассамблеи в деэскалацию ситуации в Украине и вокруг нее. Вместо поиска ответа на вопрос, что делать, нам предлагается дать ответ на вопрос, кто виноват. При этом ответ этот носит явно предвзятый, односторонний характер и явно не соответствует действительности. Инициативами и резолюциями такого рода добиться деэскалации ситуации в Украине не удастся. Более того, они подрывают единство Европы, не способствуют укреплению безопасности и сотрудничества на нашем континенте. На наш взгляд, нужны не резолюции, а открытый и взаимоуважительный диалог. Надеемся на продолжение такого диалога, в том числе в формате межпарламентской группы по Украине, теперь уже Бакинской группы, решение которой мы вчера приняли. И я в этом поддерживаю свою коллегу госпожу Мурадову и всех своих коллег, кто призывал именно к этому. Благодарю за внимание. Thank you very much, Victor. João, the floor is yours. Next one is Ike Canera. Thank you, President Ranko Kivokapik. I signed Ben Cardin's resolution, as I will sign until I'm here all resolutions presented by Ben Cardin, a congressman, a senator of the United States that I admire very much for the work he has done in his country and here in our OSCE-PA. But I have to underline also that we are celebrating the 40 years of Helsinki Final Act. You, Mr. President, took the initiative under the proposal of our Secretary General, Spencer Oliver. And Helsinki Final Act is our
act of being born. It was the first real step to end Cold War. And there is something that is clear for me after all these 40 years, is that we should not return to Cold War. We should not return to the logic of thinking of Cold War to face problems that are completely new. And it's very easy to blame, only to blame Russian Federation. But this is Cold War style of approach. Of course, there are things to be blamed, but that's not a way, from my humble point of view, to face the difficulties that we are facing in this Ukrainian crisis. Of course, we are all, and that's one of the main steps of Helsinki Final Acts for the integrity of borders, but we also are all for the balance between integrity of borders and self-determination. We have had a lot of new countries that were born and that violated the integrity of former borders, especially in the Balkans and in the former Soviet Union territory. So we have to approach prudently. You nominated me, President Ranko Krivokapic, me, Ika Kanerva, and I went there with the Secretary General. We went to Odessa 2 days after 50 people were killed. 50 people that were pro-Russian and were killed by the pro-Kiev people. So the approach of the Cold War to think in a difficult situation like that, and we went the day before the elections, we went to Odessa, or to Donetsk, which was not an easy trip. But for us, it was a point of honor to be in the places where it was difficult. That's why I think sincerely that we should approach these problems. The Ukrainian crisis started to be, and the Maidan process, an Ukrainian political internal problem. It was a movement of the students that started as a movement of the students against the corruption of the political system, and that was still not faced. Of course we had elections. Of course we are proud that the presidential elections turned very well, and we were observing them very carefully, as I said. But there is a great role to be played by parliamentarians. I greet you, Mr. President, by the creation of the Baku Group. I underline what Bahar Muradova said. I hope that the Baku Group, I'm sure it is not going to be another Minsk group, and there is a great role to be played in dialogue and in putting together different ways of seeing the situation, like the OSCE has always done since the Helsinki Final Act, and like the Swiss chairmanship has done. Thank you so much. Thank you very much, Joao. Ike, the floor is yours. And next one is Vilja Alekainte Abrahakine. Ike, please, the floor is yours. Yes, Mr. President. The crisis in Ukraine is a serious setback for the peace and stability in Europe, and it will have very serious consequences to the distant future. The OSCE has demonstrated that it can play an important and valuable role in de-escalating the crisis. Our contacts and work carried out by the Parliamentary Assembly have been very valuable, and we can say that we are back in the business. The election monitoring mission of our Assembly in Ukraine in May is an excellent example of how our Assembly can support the process of reconciliation and the political dialogue inside the Ukraine. The next step will be the parliamentary elections, which are scheduled to take place in Ukraine in October this year. The Assembly should be equally active with respect to these elections and give a signal of support that will help Ukraine to have strong and functioning democratic institutions. Mr. President, yesterday the political committee adopted a resolution in which we decided to create
an international parliamentary liaison group to support the rehabilitation process and support the country out of crisis. Our Assembly needs to be active and constructive in this issue and also seek to support peaceful settlement through prevent measures and political dialogue in general. Thanks to the resolution of yesterday, now we have the window of opportunity. President Prohorenko has received a strong mandate to advance reforms and turn Ukraine into a modern and democratic country its citizens call for. A country where different identities, minorities, and others will be acknowledged and respected. As a step forward that I look forward once again, as mentioned before, to the continuation of an inclusive Ukrainian-led of national dialogue with the participation of all relevant stakeholders in all regions of Ukraine and support by the OSCE. At the OSCE we have a toolbox at our disposal with a variety of mechanisms and instruments devised to be used in situations like the one we are currently facing. Our experts are on ground right now. It's essential that they are able to conduct their work which aims at de-escalating the situation and creating clarity. Moreover, more cooperation is needed between the parliamentary and the intergovernmental parts of the OSCE. And Mr. President, including, I would like to emphasize Finland's very strong and clear support to Ukrainians' territorial integrity, sovereignty and political unity, to take opportunity to call upon all to respect these fundamental principles of ours. Thank you very much. Thank you very much, Ike. Vilja, the floor is yours. And next one is Abdullah Kaliskan from Turkey. Vilja, please. Dear colleagues, I am not going to speak about good and bad fellows here. I will rather tell you about one big fellow who wants to keep his wife while beating her every day. Yes, it's about Russia and Ukraine. Of course, I don't think they are like spouses married forever. But what our big fellow really strives to achieve? The only thing that he could get is to make run away from him. During the security days in Vienna, Mr. Igor Ivanov, the former Minister of Foreign Affairs of Russia, the same who signed the Istanbul Declaration of 1999, said he couldn't understand why the Baltic countries have joined the NATO. Today, after the invasion, occupation and annexation of Crimea by Russia, every mentally healthy Lithuanian, Latvian or Estonian can only say how right and proper was the step made 10 years ago, and how horrifying the reality could be for us now if we hadn't made so. The declared intention of the Russian leader to recollect so-called Russian territories speaks for itself. If the number of countries choosing NATO membership increases, it will be no surprise. But the question is, if that is the original goal of the Russian authorities, budgets for defense of the NATO countries will be increased, defense forces strengthened. Is this the real task of Kremlin? Recently, we have heard threatening towards Ukraine by Russian authorities and by Gazprom about their readiness to punish even the states of the EU, customers of Gazprom, which would be trying to rescue Ukraine by providing it with natural gas by reverse.
What type of new energy Golodomor is being prepared for the Ukrainian economy and its people? I cordially address our Russian colleagues with an appeal to do everything possible to change the policy of revenge and destruction and to quit the old-fashioned imperialistic ideology. Countries that openly ignore existing international agreements disrupt mutual trust, which is a critical precondition and the essence of cooperation. This policy leads only to division, confrontation, or even new wars, nothing else. To return to the principles of our countries, we have agreed to in Helsinki 40 years ago would be much better than sending tanks to Ukraine or to send guns to these who wants to destroy Ukraine. Thank you. Thank you, Vilja. Abdullah, the floor is yours, and Jürgen Klimke from Germany is the next one. Thank you, Mr. Chairperson. Distinguished Assembly members, at the outset, I would like to reiterate our conviction that a meaningful and participatory dialogue reaching out to all segments of Ukrainian society and to all of the country's regions will provide for the soundest foundation of tomorrow's Ukraine. The Ukrainian people have clearly demonstrated their will for their country's future stability, unity, and prosperity by the elections of 25 May. We are confident that President Poroshenko's political determination will bolster the process of natural dialogue in the coming period. It is essential that the Ukrainian-led and owned process succeeds. We are deeply concerned about the ongoing crisis and instability in and around the Ukraine, which certainly affects regional stability as well. I have to underline that the crisis in Ukraine, including the de facto situation in Crimea, and which is illegitimate, should be settled through diplomatic means while respecting territorial integrity, sovereignty, and political unity of Ukraine. In this context, we welcome the launch of a trilateral contact group comprising Ukraine, the Russian Federation, and OSCE. We also welcome the recent meetings and contacts between Kiev and Moscow, which we believe is the key to the solution of the crisis. The OSCE's importance as an effective platform for dialogue has been confirmed once again by the developments in Ukraine. The OSCE's rapid response in the wake of crisis certainly attested our organization's added value. The central component of our organization's contributions to efforts towards ending the crisis in Ukraine is the Special Monitoring Mission. Chief Monitoring Ambassador Apakan, a respected Turkish diplomat, is working hard to carry out the mission's mandate. I wish to underline that the mission requires unhindered access to all regions of the country and all groups of the Ukrainian population if it is to fully discharge its mandate. This is not possible, however, while the safety and security of some monitors remains under threat. We have happily learned that all monitors in Donetsk and Lugansk were released. We commend the efforts being made in achieving this result. Within the context of the crisis, the situation of the Crimean Tatar community requires a special attention. The Crimean Tatars are the indigenous people of Crimean Peninsula who have been subjected to grave persecution and exile in the past. A significant segment of the Turkish population has Crimean Tatar roots, and they follow the situation in Crimea with deep concern. Their fundamental freedoms is of utmost importance to Turkey, and we will do whatever possible to ensure this.
The crisis in Ukraine has been an unpleasant reminder that peace and security in Europe cannot be taken for granted. We should therefore continue to preserve peace through cooperative efforts, and the OSCE has an important role to play in this regard. Thank you. Thank you very much, Abdullah. As I announced, next one is Jürgen Klimke. Jürgen, the floor is yours, and after you... Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, dass es in der Politik Entscheidungen eines Staates gibt, die die internationale Gemeinschaft nicht ungeahndet lassen kann. Wir alle wissen, dass die Annexion der Krim durch Russland und das sogenannte Referendum keiner internationalen Normen entspricht und auch nicht den Normen, die Russland selbst ratifiziert hat. Die russische Verantwortung für die kritische Lage wird von der Weltgemeinschaft klar gesehen. Das zeigt sich auch darin, dass es in der UN-Vollversammlung eine Resolution zur Ukraine von 100 Staaten gegeben hat, die unterstützt wurden. Meine Damen und Herren, dass Russland faktisch allein in diesem Konflikt steht, macht deutlich, dass wir es nicht mit einem neuen Kalten Krieg zu tun haben. Damals war die Welt in zwei unterschiedliche ideologisch aufgeladene Machtblöcke aufgeteilt. Wir haben es heute vielmehr mit einem Russland zu tun, das sich in eine selbstgewählte Isolation begibt und das Kapitel der Öffnung zum Westen vielleicht zunächst einmal abgeschlossen hat. Dass Russland diesen Weg gehen will, hat sicherlich auch mit den Fehlern der westlichen Gemeinschaft zu tun, auch damit, dass man zwischenzeitlich auf russische Interessen und Anliegen etwas zu wenig Rücksicht genommen hat. Deshalb ist es heute umso wichtiger aufzuzeigen, dass die Tür geöffnet ist, dass Gesprächsfäden nicht abreißen, dass internationale Organisationen unter Einschluss Russlands an Konfliktlösungen arbeiten, und wir sind eine solche Organisation. Meine Damen und Herren, und es ist wichtig, dass auch Russland nach den ersten positiven Schritten weiter am positiven Zuge bleibt. Dazu gehört vor allen Dingen wirksam zu verhindern, dass Separatisten von russischer Seite mit Waffen unterstützt werden oder gar von russischer Seite ausgebildet und gelenkt werden. Dazu gehört, dass beim Streit ums Gas eine realistische Lösung mit Augenmaß gefunden wird. Und dazu gehört auch, dass es keine Eskalation in weiteren möglicherweise betroffenen Ländern geben soll. Meine Damen und Herren, vor 100 Jahren, ist mehrfach gesagt worden, brach der Erste Weltkrieg aus. Historische Studien belegen, wie die Diplomatie versagte, wie trotz einiger Bemühungen die Eskalation nicht aufgefangen wurde und wie die Regierungen in den Krieg schlitterten. Ein solches Ereignis erwartet uns heute in Europa nicht. Aber auch jetzt kann die Lage in einem Maße eskalieren, dass Verhandlungen erschwert und gemeinsame Ziele ausgeblendet werden. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch von uns, dies zu verhindern. Deshalb bin ich dafür, dass die Türen für konstruktive Verhandlungen auch jetzt in schwierigen Zeiten geöffnet bleiben. Und dafür haben wir auch eine Verantwortung. Danke sehr. Thank you very much, Jürgen. As announced, Ivana Dobesova is the next one. After her is Mr. Maltais from Canada. Ivana, please. Thank you, Mr. President, for the floor. Ladies and gentlemen, as a member of the Czech delegation, I would like to express my opinion on the situation in Ukraine. I come from a country where, before the Second World War, in the last century, a part of our area was annexed by another country. So we are very sensitive to every act like this anywhere in the world. We realize from time to time that somewhere in the world there are parts of an area which belong to a sovereign country yet are annexed to someone else. We know the history about Nagorno-Karabakh, and a few months ago we were witnessed the separation of Crimea from Ukraine and its incorporation to the Russian Federation. The Parliament of Czech Republic, especially the Chamber of Deputies, has strongly condemned the activities of the separatists in Ukraine and refused to recognize the separation of Crimea from Ukraine.
The members of the Chamber of Deputies understand clearly how dangerous the situation in Ukraine is and how this conflict influences our present and future lives. I participated in the election observation mission in Kiev during presidential election, and believe me, I saw people queuing for 2 or 3 hours to get a chance to declare their will. I saw a big potential of these people to take part in the changing process in their country. People who rely on Mr. Poroshenko to change their lives. People who already had one chance in Orange Revolution, which they afterwards lost. I hope that President Poroshenko will be able to use this potential for realizing his peace plan, which he presented at the plenary session of the Council of Europe on Thursday last week, because everybody understands that the longer the conflict remains unsolved, the harder the situation becomes. It is high time for Ukraine to stop fighting and started to negotiate with the separatists in the eastern parts of Ukraine about the ceasefire in these parts, and to work on the federalization of this country. And finally, let me say that I very appreciate the Saturday speech of Mr. Naryshkin, Speaker of the State Duma of the Russian Federation, who expressed the will to help Ukraine solve the situation. I only hope that these words weren't empty promises. Thank you for attention. Thank you, Ivana. And as I announce, Mr. Maltais from Canada, after him, Congressman Christopher Smith. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est très sensible à la situation de l'Ukraine. Il faut se rappeler que l'histoire du Canada comporte une très grande communauté ukrainienne chez nous qui ont contribué à bâtir et à faire évoluer notre pays. Effectivement, lors de la crise de l'Ukraine, le gouvernement canadien et le peuple canadien ont été les premiers à reconnaître et à condamner la situation en Ukraine. Bien sûr, avec les partenaires du G7, le Canada a exhorté la Russie à reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 25 mai, à achever le retrait de ses forces militaires à la frontière ukrainienne et les remplacer par des négociateurs. Vous savez une chose, on a une très grande responsabilité aujourd'hui ici. On doit faire respecter un pays, son intégrité, sa population. Et en plus, nous devons l'aider à se rebâtir, de se sortir de la crise existentielle dans laquelle il est placé, un peu malgré lui et beaucoup malgré lui. L'histoire se répète. L'histoire nous dit que tous les peuples qui ont été des peuples agresseurs, l'histoire les a sanctionnés sévèrement. Est-ce qu'on peut éviter cette sanction aujourd'hui? La responsabilité des 57 pays ici est immense et n'a pas le droit d'avoir un échec. Je convie donc tous les parlementaires ici de tous ces pays-là d'éviter de continuer d'entretenir cette crise ukrainienne. Et le peuple ukrainien, son gouvernement, est condamné à une chose, à réussir, à se sortir de cette crise, à donner une paix à la population et une économie stable. Et je pense que c'est le souhait non seulement du Canada, mais de tous les pays qui sont ici. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Maltais. Congressman Smith, the floor is yours. After you, Vice President Alaneri. Please. Thank you very much, Mr. President. Members of the PA know full well that the catastrophic consequences, the lives of both civilian and military, the plight of refugees and internally displaced persons in Ukraine is worsening not by the week or day, but by the hour. The UN High Commissioner for Refugees estimates that there are now over 54,000 internally displaced persons in Ukraine, up by over 16,000 in the last week alone.
and tens of thousands of refugees have crossed the border into Russia. As bad as this crisis is today, Mr. President, unless the trajectory is radically changed immediately, it will likely get far worse. President Putin, Mr. President, is uniquely situated to put a tourniquet on this bleeding. It is a decision. As we all learned from conflict after conflict, Syria, the Balkan Wars, what starts out as a small, very quickly escalates to a much larger conflict, and thousands then become tens of thousands who are killed or maimed. Let me also point out that I believe that immediate, unfettered, safe access to eastern Ukraine by OSCE monitors, journalists, and human rights NGOs will result in a clearer picture, a more trustworthy look at the facts on the ground, so that the ubiquitous propaganda that masquerades as truth and fans the flame of hatred might be mitigated. Speaking for Canada earlier today, at the beginning of this debate, Brad Trost spoke eloquently of both Russia and Ukraine as friends. Mr. President, friends don't let friends commit human rights violations. The Helsinki Final Act and its foundational principles of not allowing the threat of force or use of force, the whole idea of peaceful settlement of disputes and territorial integrity has been violated. It couldn't be more clear. But like Vilja from Lithuania, I too, and many of us, appeal to the President of Russia to use his office to stop this. He can be the game changer. No one wins if this conflict gets worse. I yield back. Thank you, Congressman Smith. Alan, the floor is yours. After you, Mykola Tatarchuk from Ukraine. Alan. Oui, Monsieur le Président, merci. Je crois que nous sommes en train de vivre des heures tragiques pour la paix dans le monde. La paix et la sécurité ne sont jamais définitivement acquises. Et nous en avons la preuve aujourd'hui. En dépit des efforts conduits en particulier par l'OSCE, qui a donné toute sa mesure et qui a montré au monde qu'elle était dans la capacité d'apporter une aide très forte au maintien de ce qui est la raison même de notre OSCE, la sécurité par la coopération. Aujourd'hui, le cessez-le-feu a cessé en Ukraine. Il est urgent qu'il reprenne. Il faut que les armes se taisent. Et Monsieur le Président, vous avez à juste titre, grâce à l'action d'un certain nombre de nos collègues à vos côtés, dont Boris Darnet, contribué à faire avancer le dialogue. Aujourd'hui, nous devons accentuer encore la pression de l'Assemblée parlementaire. C'est pourquoi je suis très satisfait de la décision qui a été prise de créer un groupe de contact de parlementaires de l'OSCE qui s'impliquera fortement dans ce dialogue. En effet, les parlementaires ont un rôle essentiel dans la discussion. Je pense qu'à Bakou, avant de nous quitter, nous devons avoir effectivement assuré la création d'un groupe de contact sous votre responsabilité, sous la responsabilité de l'Assemblée parlementaire, pour que nous donnions toute notre mesure et montrions toute notre volonté pour faire que la paix reprenne dans cette partie du monde et qu'en particulier deux de nos membres, l'Ukraine et la Russie, montrent qu'ils peuvent à nouveau travailler ensemble dans la confiance. Ça serait une belle preuve de notre foi dans l'espérance de la paix, dans la liberté et dans le respect des droits de l'homme et des citoyens, dans le cadre d'une autodétermination largement demandée par tous les interlocuteurs. Merci. Thank you very much, Alan. As announced, Mykola, the floor is yours. After you, Mr. Azai Gulin. Спасибо, господин президент. Я хочу сказать о том, что я полностью солидарен с членом нашей украинской делегации Стояном. Но сейчас хотел бы дать больше информации о том, что сейчас происходит в Украине и будет происходить.
Президент Порошенко выдвинул мирную инициативу по мирному урегулированию конфликта в Украине. И эту инициативу поддержала США, Франция, Германия и Российская Федерация. И большесть политического бомонда мира, наверное, вздохнула о том, что появляется какой-то инструмент. Но, к сожалению, больше 10 дней украинская сторона ждала выполнения мирных инициатив президента, и они постоянно пробуксовывали, поэтому президент вчера принял решение о отмене режима одностороннего прекращения огня на Донбассе. Кстати, продлено было этот режим прекращения в одностороннем порядке огня по просьбе Российской Федерации. И вчера в 22:00 этот режим был отменен президентом. Почему он это сделал? За это время, долгих 10 дней и ночей, мы демонстрировали Донбассу, Украине и всему миру о своей приверженности мирному способу урегулирования спровоцированного извне конфликта. И жители Донбасса и Луганских областей почувствовали и увидели добрую волю украинской власти. Однако этот уникальный шанс реализации мирного плана был провален именно потому, что боевики продолжали свою преступную деятельность. Они публично декларировали свое нежелание поддерживать мирный план Порошенко, в том числе и по прекращению огня. За эти 10 дней 122 раза велся огонь по силам антитеррористической операции. У нас 27 погибших и больше 17 раненых. Политическое руководство сепаратистов продемонстрировало нежелание и невозможность контролировать действия своих террористических подразделений и банд мародеров. Отмена решения Совета Федерации по разрешению ввода российских войск в Украину мало позитивное, но символическое значение. Мы так и не дождались от Российской Федерации конкретных шагов по дислокации ситуации, в том числе и в части усиления контроля за границей. Но, несмотря на это все, мир есть и будет основной целью киевской власти. Меняются лишь инструменты его достижения. Наш мирный план, как стратегия для Украины и Донбасса, продолжает быть в силе, но есть вопросы, которые мы ставим прежде всего. Это разоружение, это децентрализация, это свободное использование российского языка, это русского языка, это восстановление утраченного жилья за счет государства, это совместная программа с Европейским Союзом по созданию новых рабочих мест. Эти предложения остаются в силе, и мы в любой момент готовы вернуться к режиму одностороннего прекращения огня. Если боевики начнут освобождать заложников, которых больше 500 уже, и если Российская Федерация все-таки перекроет восточную границу, и диверсанты, и те, кто поставляет оружие боевикам, этот режим будет прекращен, и часть этой работы будет здесь осуществлена именно под эгидой ОБСЕ. Это важные вещи, поэтому я призываю всю парламентскую ассамблею ОБСЕ и более активной и принципиальной позиции по проблеме в Украине и урегулированию конфликта в мирный способ. Спасибо за внимание. Thank you very much, Mikola, for speech, but more for your all activities to try to improve the situation. After him, Azai, and again, Ukraine, Oksana. Azai, the floor is yours. Teşekkür ederim Cenab-ı Sədir. Mən də bugünkü yaradılan işçi qrupunu
Bakı prosesindən bağlı yaradılan işçi qrupunu salamlayıram, dəstəkləyirəm və düşünürəm ki, həqiqətən də ATƏT-in Parlament Assambleyası eyni zamanda bizim Ukraynadan və Rusiyadan olan həmkarlarımız Ukraynada baş vermiş hadisələrlə bağlı üzərində düşən missiyanı yerinə yetirməlidirlər və vəziyyətin bundan sonra daha da gərginləşməməsi üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Və mən həm də çox məmnunam ki, bugün biz Helsinki yekun aktının prinsiplərini müzakirə edirik. Bu prinsiplərin pozulmaması ilə bağlı müəyyən çağırışlar edirik. Əlbəttə, bugün bizi həm də o düşündürür ki, bu prinsipləri necə biz qoruyaq? Şübhəsiz ki, Ukrayna ilə bağlı mənim fikrim bir mənalıdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmamazlığı bir mənalı şəkildə hörmətlə qarşılanmalıdır. Hesab edirəm, bugün bu prinsip heç kimdə şübhə və tərəddüd doğurmamalıdır. Eyni zamanda düşünürəm ki, bugün bütövlükdə ATƏT regionuna nəzər salmaq lazımdır və Helsinki yekun aktının prinsiplərinin həqiqətən də uzun müddət ATƏT regionunda pozulması bizi ciddi şəkildə narahat etməlidir. Və biz gələn il Helsinki yekun aktının 40 illiyinə toplaşırıq. Biz nə ilə gedirik bu 40 illiyə? Bu 40 il müddətdə bu prinsiplər necə qorunubdur? Bugün biz öz seçicilərimizə, əhalimizə bu 40 ildə bu prinsiplərin qorunmasından bağlı hansı müsbət fikirləri deyə bilərik, hansı vədləri deyə bilərik? Təəssüf ki, bugün biz heç bir şey deyə bilmirik müsbət olaraq. Bugün ATƏT ərazisində konfliktlər nəticəsində bir neçə ölkənin ərazi bütövlüyü pozulubdur. Azərbaycanın, Moldovanın, Gürcüstanın, bütün Helsinki yekun aktının əsas prinsipləri burada pozulubdur. Bugün mən çox məmnunam ki, bizim həmkarımız ABŞ-da olan kongresmen cənab Smith Helsinki yekun aktının müddəaların qorunmasından bağlı çox maraqlı bir çıxış etdi. Eyni zamanda mənim həmkarım Suariç də bu barədə öz narazılığını ifadə etdi. Hesab edirəm ki, burada artıq konkret təkliflərlə çıxış etməyin vaxtıdır. Biz gələn il Helsinkiyə toplaşmamışdan öncə məhz bu prinsiplərin pozulması ilə bağlı konkret olaraq dediyim 3 ölkədə Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovada pozulması ilə bağlı bir hesabat hazırlanmalıyıq. Və hesab edirəm ki, bunun arxasınca bir qətnamə layihəsindən çıxış etməliyik. Və bugün hesab edirəm ki, bu işdə təcrübəsi olan bizim həmkarlarımız var. Xüsusilə mən təklif edərdim cənab sədr, biz ABŞ-dan olan həmkarımız hörmətli Smith'i bu prosesə dəvət etməliyik, öz töhfəsini versin. Bilirsiniz ki, cənab Smith həm də ABŞ-da konqresdə Helsinki komissiyasının sədridir. Helsinki yekun aktının müddəaları ilə bağlı çox mühüm işlər görür. Və hesab edirəm ki, biz eyni zamanda Cənubi Qafqaz üzrə ATƏT Parlament Assambleyasının nümayəndəsi cənab Suariçi də bu prosesə yaxından cəlb etməliyik. Və mən əminəm ki, bu prosesin irəliyə getirilməsində Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova deputatları da yaxından iştirak etməyə hazırdır. Və qoyun birgə bir layihə hazırlayaq və həqiqətən də bu prinsiplərə bizim sədaqətli olduğumuzu nümayiş etdirək. Və mən hesab edirəm ki, bugün bizim ATƏT Parlament Assambleyasının qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri məhz bu prinsiplərin qorunmasıdır. Bütövlükdə isə, cənab sədr, mən düşünürəm ki, biz bütövlükdə assambleya olaraq bu istiqamətdə götürdüyümüz kursu davam etdirməliyik və eyni zamanda biz bütövlükdə bu prinsiplərin qorunmasında, müdafiə olunmasında öz prinsipal mövqeyimizi bir daha nümayiş etdirməliyik. Mən ümid edirəm ki, biz Helsinkiyə doğrudan da sözün əsl mənasında konkret təkliflərlə gedə biləcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you very much. Oksana, the floor is yours. The next one is Mr. Validis Liepinis from Latvia. Спасибо, господин председатель. Спасибо, дорогие коллеги. Еще раз хочу от имени нашей украинской делегации поблагодарить, что сегодняшнему вопросу действительно уделяется очень серьезное внимание. Но также я хочу заметить, что сегодня, решая вопросы, связанные с кризисом в Украине, мы подошли к той точке, где
действительно, кризис в Украине указывает на накопившиеся проблематики на всем европейском континенте. И для более глубокого понимания ситуации на Украине я хотела бы предложить несколько ремарок. Полученная Украиной независимость и в процессе государственного строительства на протяжении последних 23 лет – это выражение тех перемен, которые произошли в мире после распада СССР. И, как тогда казалось, окончание холодной войны. Народы мира и Европы искренне перешли тогда к построению мира, основанного на настоящих гуманистических ценностях, открытости, доверии, стремлении к миру. Однако практика оказалась иной. Откровенно говоря, следует признать, что принцип нерушимости границ на протяжении ряда лет неоднократно нарушался под разными предлогами в отношении ряда стран, в результате чего сформировался мир двойных стандартов. Группа стран объявила себя абсолютным авторитетом, а позже и единственной силой, взявшей на себя право, исходя из своих интересов, устанавливать на мировой арене, что есть истина, а что есть ложь. Позиция других членов мирового сообщества систематически игнорировалась, что лишь усиливало их недовольство новым мировым порядком. Именно эта практика привела к ослаблению авторитета норм международного права, поставила под сомнение действенность международных институтов, включая ООН и ОБСЕ. Предвзятость и тенденциозность многих решений и сегодня приводит к тому, что возникают субъекты, не ориентированные на возможность решения возникающих проблем путем обращения к авторитету и международному сообществу. Возникают неконтролируемые территории и процессы. Одно насилие порождает другое. Примером тому Украина, где, отказавшись вступать в политический диалог с населением части страны, власть породила усиливающуюся теперь военное противостояние. Именно так начинался конфликт на Юго-Востоке. Первыми шагами мы могли его погасить, если бы не были слепы и немы к тому, что требовало население на Юго-Востоке. Экономические, социальные, связанные с ним политические проблемы никогда не решались военным путем. Зачем пытаться опровергать эту истину и сегодня? Разумеется, жители этих регионов, имеющие вековые связи с жителями прилегающих территорий России, приняли от них помощь. Подобно тому, как делают сегодня жители другой части страны, принимают помощь от Польши, от многих других стран Запада. И я не думаю, что нужно винить власти соседних с нами стран в том, что они пытаются помочь нам в становлении демократии. При том, что этот путь мы пройдем по-любому самостоятельно, но за эту помощь мы благодарны. События в Украине и в мире демонстрируют, что, к сожалению, через 23 года мы практически оказались на пороге новой холодной войны. И думаю, нужно именно в этих категориях сегодня говорить. На европейском континенте бряцает оружие, гибнут люди. Не будет преувеличением сказать, что Украина ее в нынешнем виде – это проявление того состояния, в котором оказался все мировое сообщество, включая всех участников сегодняшней сессии. Не решив общих проблем, мы никогда не решим частных. Исходя из этого, я призываю искать решение украинской проблемы на пути признания равной ответственности и равной заинтересованности всего мирового сообщества. Решая проблему Украины, призываю к миру и взаимопониманию всех сторон. Мы сегодня создадим формулу решения подобных проблем в ближайшем будущем. Я призываю всех участников занять ответственную позицию поиска мира, а не поиска виноватых. Поэтому, принимая резолюцию, предлагаю подчеркнуть тот факт, что и страны ЕС, и США, и Российская Федерация в равной степени озабочены проблемами внутриполитического конфликта на Украине. Если мы и дальше будем отрицать возможность диалога всех сторон, тем самым мы будем актуализировать насилие как политический инструмент во всем мире. Призываю каждого из вас задуматься об этом и подумать об ответственности, прежде всего перед своими народами. Действительно ли мы хотим построить мир, где народы будут относиться друг к другу с неприязнью и ненавистью? Неужели это как урок, который мы вынесли из будущего в истории 20 века? Я призываю всех присутствующих к разумным и ответственным решениям. Предлагаю не подать в споры по фактам, а говорить о необходимости новых подходов, основанных на множественности позиций, интересов и точек зрения. Спасибо. Thank you very much, Oksana. All this. The floor is yours. After you, Kent Harsted.
Thank you, Mr. Chair. After World War II, the Baltic states were occupied by Russia's predecessor, the Soviet Union, for nigh on 50 years. In that time, thousands of innocent people were transported in cattle trucks to the Gulag, and thousands perished. So it should come as no surprise that the Baltic states are so concerned about Russia violating all 10 of the Helsinki Principles by its actions in and toward Ukraine. We are convinced that the whole region would benefit from having a truly democratic neighbor also in its eastern neighborhood. At this moment, Russia can only be described as the cowardly bully on the Eastern European bloc, picking on a weaker neighbor. When this neighbor stands up against the bully and others come to its aid, the bully cries, "Not fair, you're all ganging up on me." That, I believe, accurately describes Russia's behavior in the past, the present, but hopefully not in the future. I think the OSCE is not applying a double standard in its reactions to Russia's violations of the Helsinki Principles. And I would ask Russia to desist from double-speak in its reactions to the OSCE and Ukraine in the Baku Group discussions. Latvia fully supports the territorial integrity of Ukraine. Thank you very much, Valdis. Ken, the floor is yours. After you is Mr. Oleg Lebedev from Russian Federation. Did you say my name? Yeah, Ken, Okay. you have a floor. Okay, dear colleagues, first of all, I want to totally agree with some of what other colleagues here have said. We need to immediately put an end to the violence, stop the flood of refugees, both internally in Ukraine, but also over the border to Russia. Yesterday, the UN report came and speaking about over 100,000 refugees fled over the border to Russia. So it is a humanitarian disaster, whatever way you describe it. Of course, the violence, the killings, the threats, and the people who are kept as prisoners, we need to come to an end with all this. Of course, it's also easy to totally agree with what Mr. Lepen said in the sense that we totally respect the integrity of Ukraine. Of course, it's totally unacceptable, whatever reason you might argue you have, that you take another country's territory. It's not acceptable. But when we look forward in this situation, there is a lot to do, and we know that crises come and go on the global area. When we look upon Ukraine, we need to cooperate with Ukraine on a very long-time journey into the future. This is not a quick fix. With the respect of the integrity of Ukraine and their elected leadership, we should support them in many different ways. Ukraine needs to have strong, respected institutions. We need to support Ukraine in rebuilding and strengthening the economy of the country. We know how bad it's been in the recent years, and of course with this crisis it's even worse. Ukraine have a great responsibility in doing its part of this journey. The corruption in the country needs to be dealt with and fought back with every means, because it is a cancer inside the country, as in everywhere else where it exists. We should not have a short-term perspective, and we should not just focus on sorting out the present issues. They are, of course, the ones we need to deal with urgently. We need to put an end to the violence. We need to put the end of the pressure on Ukraine. But we also should be focusing on the long-term solution for the country. I have been around in foreign policy for about 20 years, and I know how crisis comes and goes, how quickly we not forgot, but tended to turn our
our eyes to the crisis in Ukraine, and for the moment we almost forgot about the crisis in Syria. This is how the media and how the political way of working works today. But when it comes to if we want to have a strong, stable, good neighbor like Ukraine, which need to, in the long term, have a good relation both to Russia and to the rest of Europe, we need to have a long-term perspective. And that is my main point. We shouldn't look short-sightedly. We need to have patience, we need to have stamina, and we need to work closely and strongly with the Ukrainian elected government and leadership. And when it comes to denouncing pressure from Russia and also what they did to Crimea, yet I must say the dialogue is the only way forward. We need to have a good dialogue and we need to find a diplomatic solution, and I think the days here have shown by both the Russian delegation as well as the Ukrainian delegation as well as our organization that we can play a constructive role in this sense. Thank you. Thank you very much, Ken. Mr. Lebedev, the floor is yours, and after you, Margareta Cederka. Yes, of course, I know you. Спасибо, господин председатель. В первую очередь я хотел бы отреагировать на слова предыдущего выступающего, своего коллеги швеца, который сказал, что сегодня количество беженцев увеличится на территории России. Это не количество беженцев увеличится, это уже трагедия. Трагедия, потому что когда идет речь около 500 тысяч беженцев на территории России, сегодня в Российской Федерации объявлено в Южном округе федеральном чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение введено не с военными действиями, а с оказанием помощи людям, которые подверглись артиллерийскому огню, уничтожению, и, к сожалению, часть из этих людей уже понесли потери в жизни и в семьях. Это касается и женщин, и детей. То, что касается выступления моего коллеги из Турции, который проявил заботу, как он сказал, о части турецкого народа, крымско-татарском народе, то я не вижу каких-либо вообще в данном случае противоречий между крымско-татарским народом и правительством Республики Крым и правительством Российской Федерации. При вступлении в Российскую Федерацию было задекларировано парламентом Крыма, в первую очередь, это легитимным парламентом, который был избран задолго до отсоединения от Украины и присоединения к Российской Федерации. Так вот, принято решение, и оно действует на территории Республики Крым, что существует 3 государственных языка: крымско-татарский, украинский и русский языки. Поэтому никаких ущемлений в правах своих, в данном случае крымско-татарского народа, я не вижу. Что касается Крыма, я хотел бы остановиться на этом поподробнее. Ведь мы можем спорить сколько угодно и проявлять свои эмоции, но есть нормы юридического международного права. И Республика Крым для того, чтобы войти в состав Российской Федерации, прошла тот юридический непростой путь, который ни одно государство современное на территории Европейского Союза в данном случае, вообще в целом мире не проходило никогда. Республика Крым, это Верховный Совет Республики Крым, парламент Крыма, изначально принял решение о проведении референдума. На референдум пришло 83%, обращаю на эти цифры, населения Крыма, из которых 96% проголосовало за отделение от Украины Республики Крым. И только после этого завершения референдума, волеизлияния всенародного, Республика Крым попросилась в состав, или попросила, если правильно, в состав Российской Федерации.
И когда наши коллеги, и в том числе и в стенах этого здания, говорят о том, что этот референдум проходил под дулами автоматов, то мне сложно себе представить, когда более миллиона, практически 1,5 миллиона населения Республики Крым пришло голосовать под дулами автоматов. Это ж какое количество автоматчиков, вооруженных людей, необходимо было предоставить на эти парламентские, вернее, на этот референдум. Поэтому сложно об этом говорить, и я попрошу всех очень внимательно, коллег, обратить внимание на международное право. И давайте мы будем говорить за столом переговоров, а не политических, популистских лозунгов. И я хочу сказать, что сегодня утром на Первом комитете политическом прозвучало выступление моего коллеги из Соединенных Штатов Америки, который сказал, что Косово надо всем миром непосредственно и в самое ближайшее время принять во все организации, в том числе и ОБСЕ, и во все остальные. Так вот, Косово не проходило этот юридический путь, в отличие от Крыма. Спасибо. Thank you very much, Oleg. Now you have to give the floor, because it's the middle of the issue. Oleg Zarubinsky, head of delegation, Ukrainian, to keep a dialogue alive because the time is expired. And please, Oleg, the floor is yours. Sorry, I'll continue later on with the others. Oleg, the floor is yours. Спасибо, господин президент. Я сейчас скажу вещи, которые, уважаемые коллеги, вы можете воспринимать как какой-то пафос, а для Украины это есть та матрица, на которую мы опираемся, в которой мы живем. Украина никогда не начинала войну, никогда не захватывала чужую территорию под каким бы то ни было предлогом для этого. Украина никогда не высказывала территориальных претензий к своим соседям. Украина никогда никому не угрожала. Украина никогда не претендовала на какую-то высокомерную исключительность по отношению к другим народам и государствам. И это правда. Я думаю, это дает нам право, украинцам, всем народам, которые проживают в Украине, хотеть мира и идти к миру. Мой коллега сказал, что 10 дней Украина в одностороннем порядке прекратила огонь. 10 дней украинские военнослужащие не сделали практически ни одного инициативного выстрела. Я еще раз хочу уточнить слова моего коллеги. За этот период, всего за 10 дней, убито 27 украинских солдатов. 69 ранено. Поэтому, господин председатель, когда вы высказывали обеспокоенность о том, что прекращено перемирие, я вынужден уточнить. Перемирия не было. Ведь перемирие – это когда на мир, на прекращение огня соглашаются все участники конфликта. А когда эта односторонняя инициатива не поддерживается другими конфликтными сторонами и теми, кто влияет на эту конфликтную сторону, то, очевидно, это все-таки не перемирие. И еще один момент, я не буду больше забирать внимание моих уважаемых коллег. Уважаемые коллеги, мы все парламентарии, мы люди не наивные. Я прошу вас, чтобы мы избежали вот этих пропагандистских постоянных клише и стереотипов, которые доминируют часто в средствах массовой информации не Украины. Эти стереотипы навязываются, они не соответствуют реальным событиям, реальной жизни. И последнее, действительно совсем последнее. Здесь иногда манипулируют противоречия между двумя принципами международного права. ООНовскими принципами: право наций на самоопределение и право на незыблемость территориальной целостности и суверенитета страны. Так вот, уважаемые коллеги, когда речь идет о Крыме, не может работать принцип права наций на самоопределение, ибо крымской нации не существует как такой. Там живут крымские татары, там живут украинцы, там живут русские, там живут представители разных народов. И поэтому
Крымское население – это население, которое является частью Украины. Я очень благодарен за ваше внимание. Thank you, Oleg. Next one is Congressman Alan Adan, Chief, United States. And after him, Ms. Emma Fattorini from Italy. Mr. President and my colleagues, that Russia has violated the OSCE principles is self-evident. Its violation of Ukrainian territory and sovereignty, its supply of heavy weapons to separatists, its propaganda efforts to destabilize the government, its role in the sham referendum in Crimea conducted under the barrel of a gun, all demonstrably violate every tenet of this organization. That is not an issue. The issue is, what shall we in the OSCE and in the international community do about it? I hope the answer is to speak out clearly, strongly, and unequivocally in condemnation of Russia's actions. Because what is at stake? In a real sense, it is the international order. It is the idea, the proposition that nations have the right to chart their own destiny. When we consider the international community's muted reaction to Russian occupation of South Ossetia and Abkhazia, it is difficult not to conclude that that reaction, or the lack of it, encouraged the present Russian aggression. Where will a muted response here lead us next? Will we be back in this assembly a year from now or 2 years from now discussing Russian violation of Moldova's sovereignty? We'll be discussing another sham referendum in another part of the world under the pretext of the effort to protect a minority group. Will we be, a year from now, debating yet another provocation? And what of our efforts at nuclear nonproliferation? The representative from Ukraine earlier this afternoon pointed out quite correctly that in 1994 in Budapest, we assured Ukraine if it gave up its nuclear arsenal that we, in the United States, the British, the Russians, would protect the sovereignty and integrity of Ukraine. If those assurances mean nothing, what are other nations to conclude? That international law means nothing, that only possession of the bomb can assure territorial integrity. That would be a disastrous result. Although the present crisis in Ukraine is Russia's responsibility and Russia's alone, this is not alone about Russia. Other nations around the world watch to see how we respond, and the repercussions may be severe. In the South China Sea and elsewhere, should other nations conclude that through force or threat of force they can decide how to draw or redraw international boundaries? Ukraine is not a vassal state, not a part of new Russia, not a nostalgic part of someone else's dream. Ukraine is a fully independent nation entitled to decide for itself what kind of future it chooses for its people. And what we do or do not do will say more about ourselves, more about our commitment to our principles than anything we might presume to say about Ukraine. Mr. President, OSCE monitors have shown great courage, many taken hostage, many facing the most extreme violence. In honor of the courage they're showing, the commitment they're demonstrating, the ideals they're upholding, I urge strong support for the Cardin resolution, and I yield back. Thank you, Mr. Schick. Emma, the floor is yours, and after you, Ilya Kostuno from Russian Federation. Grazie. Tutti hanno evocato i principi di Helsinki. Questo è giustissimo, ma è talmente giusto che questi principi non devono restare una materia astratta, declamatoria, appunto di principio. I principi, perché siano tali, perché siano davvero onorati, debbano essere tradotti nella storia attuale, devono essere tradotti praticamente, questa è la loro forza. E noi per farlo non dobbiamo tradire lo spirito di Helsinki, ma applicarlo davvero. E qual era lo spirito? La radice davvero di quello spirito era quella di accompagnare la fine della guerra fredda. Questo era il principio assoluto.
come ha giustamente detto il collega portoghese che è intervenuto un po' di interventi fa, che condivido in pieno. Ecco, invece in altri interventi, in molti altri, troppi interventi, io non vedo questa consapevolezza. La consapevolezza cioè che noi per onorare Helsinki dobbiamo evitare di ritornare alle vecchie categorie della guerra fredda. E non dobbiamo non solo in astratto, ma appunto nel capire cosa sta succedendo. Come se proprio noi, proprio l'OSCE, alimentasse un clima di scontro. Noi sull'Ucraina, e dobbiamo essere grati al Presidente Poroshenko, siamo stati e siamo l'unico spazio di dialogo possibile, l'unico vero dialogo, confronto, tavolo possibile. E invece vedo in tanti interventi una regressione da schema di guerra fredda. Si parla di comunisti, di nazisti. Io vorrei ricordare un episodio molto forte che è toccato alla nostra delegazione italiana al monitoraggio elettorale a Kiev, quando siamo stati costretti a una scena molto molto dura ad accogliere i genitori del nostro reporter ucciso nelle zone orientali, il giovane Rocchelli, morto insieme a un giornalista russo che lo accompagna, interprete, ma che era più che un interprete. Chi era questo ragazzo? Che cosa era? Un comunista? Un nazista? No, amici, era un giovane come tutti i nostri figli, giovani appassionati, giovani curiosi, che non solo non ricordano cos'era la guerra fredda, ma non sanno neanche cosa sia stata. E allora è vero, io lo condivido in pieno che il rischio, ed è attuale, è quello della ripresa dei nazionalismi esasperati come alla fine della prima guerra. È vero che che sono reali i rischi di uno scontro bipolare come nella seconda guerra. Ma gli esempi storici cambiano moltissimo, lo dico a chi mi ha preceduto quando facevo un esempio sulle repubbliche baltiche, è tutta un'altra storia rispetto all'Ucraina. E quindi, per avviarmi alla conclusione, mi appello alle novità storiche e morali di questo nuovo quadro, che certo presentano questi rischi, ma che ci inducono a che cosa? A un riconoscimento vero delle radici comuni dell'Europa e della Russia. Cioè non possiamo più che respirare con i due polmoni, quello orientale e quello occidentale. Non dobbiamo essere proprio noi a favorire una cosa che non è mai successa neanche in momenti più duri della guerra fredda, e cioè un'alleanza blindata tra Russia e Cina, per esempio. E per concludere voglio essere molto chiara. Io sono convinta che quindi vada rilanciato assolutamente il ruolo dell'OSCE e quindi applaudo con grandissima convinzione al gruppo di Baku, ma con questo spirito, cioè con lo spirito di un confronto sulle ragioni di entrambe le parti. Perché questo dobbiamo fare, perché il dialogo, quando è vero e quando non è astratto e quando non è declamatorio solo per salvarsi la coscienza, parte dal riconoscimento delle ragioni, che in questo caso sono da entrambe le parti in molti punti. E ho finito subito, Presidente. La Crimea, tanto evocata, anche lì è una regione da sempre russa. Certo è che il referendum ha avuto uno svolgimento illegale, ma come ci si è arrivati? Allora dobbiamo metterci intorno a un tavolo e parlarne davvero, per onorare davvero l'applicabilità dei principi a cui tanto teniamo. Quindi, per concludere, sosteniamo come Italia moltissimo il gruppo Baku e chiediamo anche, almeno auspichiamo, che non ne facciano parte solo le parti contrapposte, quelle pregiudizialmente contrapposte, e che siano rappresentate le posizioni come la nostra, per esempio, che capisce e cerca davvero un incontro sulle ragioni di entrambi. Grazie. Grazie, Emma. Ilya, the floor is yours. The next one is Victor Dolidze from Georgia. Господин. Non mi sbaglio, è stato solo la cosa di Matteo, come dici tu. Ho fatto delle foto, adesso te le mando. Yes, Ilya, please. The floor is yours. Илья Костунов. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, я должен, кстати, сказать, что перемирие не выполнялось с двух сторон. Последний раз, позавчера, украинские войска второй раз за перемирие обстреляли из орудий окрестности Александра Невского собора города Славянска. Ну и, в общем-то, даже наблюдатели ОБСЕ фиксировали то, что перемирие не соблюдалось. Но я хотел бы обратить внимание на очень серьезную проблему.
С февраля на Украине при поддержке Соединенных Штатов Америки массово нарушается ключевое право человека – право на жизнь. Вспомните противостояние на Майдане, когда так называемые мирные протестующие закидывали коктейлями Молотова полицию, превращая их в живые факелы. Потом были еще убийства, в том числе во время погромов офисов партий и правительственных учреждений. Расстрелянные неизвестными снайперами десятки протестующих на Майдане и убитые этими же снайперами полицейские. Что бы ни говорили о президенте Януковиче, но он не расстреливал из артиллерийских орудий Западную Украину и не впутывал армию в свое противостояние с тогдашней оппозицией, которая сегодня стала властью. А когда пришли убивать уже его, он предпочел бежать, а не убивать своих сограждан. Количество погибших в результате антиконституционного переворота не поддается учету. Задайте себе вопрос, для чего правый сектор после переворота сразу взял под контроль морг и крематорий? Журналисты преследуются. Например, депутаты Верховной Рады Украины от партии «Свобода» избили главного редактора национальной телерадиокомпании Украины прямо в его кабинете за то, что тот транслировал выступление Путина в одной из передач. И самих депутатов избивали прямо в здании Верховной Рады, если кому-то не нравилось, как они голосуют. На юго-востоке украинскими войсками убит итальянский журналист Энди Ракелли. Погибли 3 российских журналиста. Количество избитых и запуганных журналистов вообще не поддается подсчету. Здесь уже говорили про чудовищные преступления в Одессе 2 мая. По сути, повторилось преступление нацистов в Хатыни. Людей сожгли заживо. На юге-востоке армия Украины убила сотни мирных жителей, женщин и детей. Это и многие другие преступления не расследуются. Но здесь рассматривают совсем другие вопросы. Еще до референдума о независимости в Крыму заместитель губернатора Днепропетровской области еще до референдума высказался о жителях Крыма. Эту фразу знает каждый житель юго-востока Украины. Нужно давать мразям любые обещания, гарантии, идти на любые уступки, а вешать их надо потом. Еще раз повторю, эту фразу знает каждый житель Юго-Востока. Как жителям Юго-Востока Украины верить новым украинским властям после всего этого? Хотелось бы отметить, один государственный язык – это не догма. Унитарное устройство тоже не догма. Догмой должно быть только одно – государство не имеет права убивать своих граждан из пушек, если у них другие политические взгляды. Я обращаюсь к украинским депутатам, нашим коллегам. Скажите, пожалуйста, президенту Порошенко, который вчера опять отдал приказ убивать, хватит убивать. Нужны мирные переговоры. Спасибо. Thank you, Ilya. Victor Dolidze, and we close this part of discussion. Thank you very much, Mr. President. I really appreciate your personal contribution of chairman in office in this particular issue. That's a very sensitive and not accidentally so many speakers are taking care about Ukraine. I mean, I would say particularly Georgia, because we already has taken on our personal shoulders intervention, military occupation of our country, etc., etc. So I'm not going to go into the debates with my distinguished Russian colleagues. But at the same time, I'm not sure, and I don't know how deep Russia will go in Ukraine, how deep Russia will go in terms of kind of new political or political-military conjuncture of the whole European security. And this is about European security. This is about Euro-Atlantic security. This is not about only Ukraine. I think you agree with me. On another hand, of course, I want to congratulate my Ukrainian and Moldovan colleagues. Just very recently, day before our gathering here, we signed the agreement, association agreement with the deep and comprehensive free trade agreement with the European Union.
We fully support Ukrainians' territorial integrity and sovereignty. We fully support Ukraine's European and Euro-Atlantic aspirations, and we are on the same very right track, I think, and nothing and nobody, neither Russia nor any other third country will be against, or if will be against, they cannot achieve their own goals in this particular way, particularly with Ukraine, Georgia and Moldova. Once and finally, from my point of view, Mr. President, Russia should know that secure, strong, stable and economically secured and economically strong Georgia, Ukraine, Moldova, Azerbaijan, Armenia, or any other country is the guarantee of the whole regional stability and is the guarantee of Russian stability as well. And this is not a threat and challenge for Russia as well. I wish my Ukrainian friends and colleagues all the best. Thank you. Thank you, Victor. Now we close this part of special debate about Ukraine. We will start second part, discussing a supplementary item. Clear, gross and corrected violation of Helsinki principles by the Russian Federation, proposed by Senator Cardin and the others. As you know, we have 9 amendments on the resolution, and I call Senator Cardin to present the supplementary item. Senator Cardin, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Let me start on behalf of the United States delegation to thank the Azerbaijan colleagues for their incredible hospitality here in Baku. I think the way they have treated us, particularly the dinners that we've attended, have gone a long way to help us in the dialogue among parliamentarians, and our delegation deeply appreciates their hospitality. Mr. President, let me also thank you. Sorry, Senator Cardin, just to... I was just thanking the Azerbaijan delegation, so that deserves a round of applause. They've been incredible. Thank you. Mr. President, we've had a robust debate, so let me just make some very brief comments about the resolution that's now being considered. It first and foremost speaks to Russia's violation of international agreements as well as OSCE core principles. We've talked about the 1994 Budapest Memorandum. We've talked about the fact that the referendum in Crimea was unlawful and illegal. But let me just repeat the 10 basic core principles of OSCE, which should be of particular concern to the Assembly. These principles include sovereign equality, refraining from the use of force, inviolability of frontiers, territorial integrity of states, peaceful settlement of disputes, non-intervention in internal affairs, respect for human rights and fundamental freedoms, equal rights and self-determination of people, cooperation among states, fulfillment in good faith of obligations under international law. In each issue, Russia's actions has violated those provisions. Let me also, if I might, we've talked a good deal about the peaceful resolutions, and we firmly believe that. And we've had a lot of debate about the initiatives that are being brought forward for additional dialogue and discussion, which I strongly support. But let me just remind my colleagues that on April 17th in Geneva, the European Union, United States, Ukraine, and Russia signed such a memorandum that said, it was a very short document, and it said, I quote, all sides must refrain from any violence, intimidation, or provocation. Russia signed that just a few months ago, and we saw where that has led. Many of us have talked about no more Cold Wars, no more frozen conflicts. Yet how many more frozen conflicts will we add to the list? For the people of Moldova and Georgia and Azerbaijan, they're suffering through these frozen conflicts. And there was a lot of hope on the Minsk group that that would resolve our issues. We're still waiting. We need to take countries off of the frozen list with resolution, not now add
Ukraine's Crimea to the list of frozen conflicts. The United States strongly supports peaceful resolutions, a core commitment in Helsinki in resolving this issue. President Obama has traveled the globe. Secretary of State Kerry has traveled the globe seeking ways to bring peaceful resolutions. They're currently in Iran trying to get peaceful resolutions. That's U.S. leadership, working with many of our colleagues to get that done. That's what we support. But if we are to succeed in the peaceful resolutions, we must reconcile the facts of what has happened and an honest account. It was Russia that created the crisis, and its aggression should not be rewarded. This resolution speaks to the facts over the last several months. I would urge the OSCE Parliamentary Assembly to do two things in Baku. First, let's acknowledge the facts and pass this resolution, and let us work for a dialogue process so that we can get a peaceful resolution of this conflict. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Senator Cardin. Now, right to opposing. Mr. Divina, you'll get floor later on in the second part. You are the next one. Now, the opposing to resolution has right, Mr. Puskov. No, Presidente, no, sull'ordine del giorno chiedo la parola. Lei ha interrotto una lunga lista, le permetto di mettere il microfono. Lei ha interrotto una lunga lista di interventi, dato il momento, eccetera, eccetera. Noi le chiediamo, possiamo anche capire questo, a patto che chi è iscritto in quella lista possa intervenire nel dibattito a questo punto sull'atto supplementare, sulla proposta americana, perché abbiamo da dire delle cose importanti e non è possibile che per una questione di tempo, visto che sono state date parole a più delegazioni, a più membri di delegazione senza alternare l'una all'altra, non capiamo perché a noi è stata tolta la parola. Grazie. Mr. Divina, you are the first one, but in the second part of the discussion, when we continue to discuss about Ukraine, we don't have discussion about supplementary item, one pro, one against, and comment. Just that during the discussion about supplementary item. And Mr. Puskov has the right to opposing this statement. Mr. Puskov, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. I will speak in English for the sake of better understanding with our American colleagues and the others here in this assembly. I would like to point out first that Russia did not create this crisis. This crisis was created by an illegal coup d'etat which happened in Kiev on February 22nd and 23rd, I'm sorry to say. We all know that there was an agreement signed by 3 ministers of foreign affairs of leading European countries, which guaranteed the fact that the legally elected president, however disliked he may have been by the population of Ukraine, should have stayed president until the elections in this country. And if there was no coup d'etat, nothing of this would have happened. So Russia was I would say explicitly out of this crisis before the whole thing started to fall apart. I would like also to point out that there are a number of things which seem extremely strange to me in this resolution by Senator Cardin. There are certain things which do not just correspond to facts. Senator Cardin may dislike Russian behavior, but I think that he should see facts as they are. For instance, in point 7 of the draft resolution, it is said that there is a particular vulnerability of Crimean Tatars, Roma and Jews and other minority groups to actions undertaken or supported by the Russian Federation. I'm afraid to say so. Senator, you probably did not speak, for instance, to the Jews in Ukraine. They are leaving Ukraine, it's true. The number of Jews who are left Ukraine doubled in this year to 16,000 people. But it's not because of the so-called Russian separatists. That's because there are people who are wearing Nazi insignia on their sleeves. That's because there are people who are attacking the Russian embassy, are drawing a swastika
on the cars and on the walls near the Russian embassy. That's because there are parties who claim themselves to be the inheritors of the Ukrainian ultra-nationalists who sided with Hitler in the Second World War, and who are the inheritors of Mr. Bandera. His portraits you will find in a number of official cabinets now in Kiev. That's the reason why it happens. So I also think that I understand that there is a desire to punish and to attack Russia, but certain facts cannot be overseen. You cannot ignore a number of human rights violations happening in Ukraine just because of what happened in Crimea. You don't burn dozens of people in Odessa just because something happened in Crimea, even if it is an important thing. You just don't do that. And then the United States say they burn themselves. That's what almost the official statement of the US administration. How does it come? You are a human rights defender, Senator Cardin. I think you should at least recognize this fact, that there is an ultra-nationalist movement in Ukraine who is leading to gross violation of human rights, also the right to life. And without finding this in this resolution, I find it very difficult to consider it seriously. Finally, you have enumerated 10 principles of the Helsinki Act. Yes, but there is a principle of self-determination in this act, too. The Ukrainian head of delegation said that the Crimean population does not exist, the Crimean nation does not exist. But it's not a secret that before 1954, Crimea was part of Russia, and mostly Russians still are living there. And so probably they had a right to say something about their future, which was not listened to. And also, this principle of self-determination of nations is included in the Helsinki Act, but for some reason it is being forgotten. When it comes to Kosovo, all of a sudden this principle becomes one of the most important. When it comes to other places, then we forget about this principle. I don't think that we can deal with the Helsinki principles in this manner. And I would like also to tell you that in order these resolutions to be efficient, they have to take all the facts into consideration. And in this case, they will get, to my mind, more support. You talk about a Russian intervention in Ukraine, but there is no Russian intervention in Ukraine. State Secretary Kerry said that he would present proofs that Russian special forces and troops are present on the Ukrainian territory. He said it in April. We are still waiting for the proofs. There are no proofs of the kind. And if you want to look for an intervention, Senator Cardin, you have to look for Iraq. That's where an intervention lasted for 10 years. Thank you. Thank you very much. I remind you about rules of procedure. Just one for, the other opposing. Now we are going vote on the supplementary item on clear, gross, and corrective violation of the Helsinki principle by the Russian Federation. We'll now vote on the draft resolution paragraph by paragraph and the amendments which have been tabled. I remind members that under Rules 22 of the Rules of Procedure, the only members who may speak are 3 of them. The mover of the amendments of another member in favor, 1 member opposed, and in this case, the principal sponsor of the draft resolution, Mr. Cardin. Maximum 3. Speech on amendments will be limited to 1 minute. We'll now vote on paragraph 1 to 6 of the draft resolution. Please, I call to vote. Any objection? Any objection paragraph 1 to 6? No. Paragraph 1 to 6 are agreed to. Let's go. We now come to amendment number 1. Number 1, to insert a new paragraph after paragraph 6. I call Mr. Liepinis to move the amendment. Please, the floor Thank is you. yours. My name is Valdis Liepinch. Okay. Russia's record on human rights, the rule of law, electoral practice are quite abysmal and are of great concern to its neighbors. But just as important, reforms in all of these areas would clearly benefit the Russian people and make their lives better too. And that is the basis for amendment number 1.
Thank you, Mr. Lipenis. Who was to oppose? Mr. Compagna, please, the floor is yours. Grazie signor Presidente. Io sono fermamente contrario a questo emendamento e lo sono per ragioni simmetriche a quelle che mi avevano spinto, ancora in Italia, non solo ad appoggiare la mozione del collega Cardin, ma sabato scorso in questa Assemblea ad oppormi, spero con amicizia, all'idea della delegazione russa che questo argomento non si deve discutere. È stato bene, e sono grato ai colleghi americani per averla promossa, la nostra discussione. In questa discussione non ho avuto modo di intervenire, ma ci tengo a dire che per la delegazione italiana, quando la democrazia dei parlamenti si trasferisce nelle piazze, anche a Piazza Maidà, nulla è più trasparente, tutto diventa più confuso. Per la verità, amico Cardin, più che dall'America è sembrato che dall'Europa sono partiti titoli di legittimità, di legittimazione a Piazza Maidà e di delegittimazione per la presidenza di Yanukovych. Credo che la presidenza di Yanukovych avesse il limite invalicabile di avere i propri oppositori non in Parlamento ma in prigione. Penso alla Timoshenko, di cui abbiamo discusso in sede di OSCE. Però non per questo Yanukovych meritava di essere lapidato in piazza. La nostra è un'assemblea parlamentare, ho finito, non un consesso di professori dei principi di diritto internazionale o di federalismo e centralismo. Sono stato anche io professore in una facoltà di scienze politiche. Sono cose rispettabili, ma per le assemblee parlamentari altre sono le priorità. In nome di questi sentimenti e di questi argomenti, io chiedo ai colleghi americani, raggiunto l'obiettivo di portare questi argomenti e questi sentimenti in discussione all'Assemblea dell'OSCE, di ripensare all'opportunità di dividere questa Assemblea. Questa Assemblea ha un buon esempio in passato. A Toronto, nel 2008, nei giorni della Georgia, fra la delegazione russa, guidata dall'amico Alexander Klosowski, e gli amici americani, dopo molto bim bum bam, si riuscì a trovare un testo comune. Se oggi non fosse possibile, l'Italia, insieme ad altri paesi europei, si asterrà dal voto. Grazie. Grazie. Now we'll vote. Yes, Senator Cardin would like to give a comment. Thank you, Mr. Chairman. Back to the amendment. I think the amendment adds an important part to the resolution. And let me just give you one example. I listened with great attention to our Russian colleague in criticizing part of the resolution dealing with the treatment of Jews in Crimea. So let me take my time to quote from Rabbi Baker, who is the OSCE appointee as the personal representative combating anti-Semitism. And his report to us states, quote, "A campaign in the Russia media that has intentionally twisted the truth and offered entirely new fabrications. For example, television stories portray Jews in Crimea in the aftermath of the annexation of Russia celebrating the Passover holiday, with the message that they could now do that freely. Although the vast majority of Crimean Jews supported the Russian takeover, they have long been free to practice their religion without any difficulty." So let's stick to the facts, and one that Russia needs is an independent, free media, and I would therefore believe that this amendment would strengthen the resolution. Thank you, Senator Cardin. And now we'll vote amendment number 1. Those in favor? We need simple majority. Majority of the present MPs.
Thanks. 70. Okay. Who is against? Abstentions? Abstentions? You don't count abstentions. We record. We have result 70 yes, against 36, abstention 16. It means that paragraph is adopted. Amendment is adopted. Now a new amendment, Amendment 2, to insert a new paragraph after paragraph 6. I call Senator Wicker to move the amendment. Mr. President, in the interest of time, I think the resolution is strong enough. The authors withdraw the amendment. Thank you very much. Amendment is not in procedure. We are going on amendment. Now we'll vote the paragraphs 7 to 9 of the draft resolution. Any objection? No, paragraph 6 to 9 are agreed to. Oh, sorry. 3. Ask which paragraph they want to object to. We need to precise which paragraph you need to put objection. Not all of them. Mr. Chairman, paragraph number 7, in our view, is unacceptable because it distorts the truth. It's simply not true. Okay. И я хочу добавить, что пункт 9 вызывает такую же субъективную оценку. Хотелось бы по нему высказаться, господин председатель. Yeah. Now we'll vote because it was objection on the paragraph 7, and we'll vote. Who is for? Who is for paragraph 7, not amendments. We are speaking now about paragraph. Okay. Who is against? Against paragraph 7. Abstentions, Felice.
Who is abstention? 3, 6, 7, thank you. 16. So the paragraph is adopted. In favor 79, against 24, 16 abstention. Paragraph is adopted. Any other objections on 8 and 9? Yes, he objected to 9. 8. Please, objection on paragraph 8. Okay, we have to vote. We have to vote. Who is in favor of paragraph 8? Those against paragraph 8. And abstention, please raise your hands. Abstention. Okay, we have result. In favor 92, against 12, abstention 6. Paragraph 8 is adopted. Any objections on paragraph 9? Yes, we have objection, friends. Oui, oui, Monsieur le Président, je suis contre cet amendement, cet paragraphe, dans une résolution qui est... Madame, on traduit. sorry. We cannot speak about paragraphs. Oh non, non. On parle de l'amendement. Oui, je suis contre l'amendement, en effet. Mais c'est ça. Oh no, it's a mistake. Oui, Now ok. we are still discussing about paragraph 9. Mais vous m'avez donné la parole. Bon, tant pis, très bien. You can get the floor only about amendments, not about paragraphs. Is there any objection on paragraph 9? Yeah, objection on Russian delegation. Okay, we'll vote paragraph 9. Who is in favor of paragraph 9? Please. Who is against? Abstention?
Thank you very much. 88 in favor, 19 against, 15 abstention. Paragraph 9 is adopted. Let's go now on the amendment number 2. Number 3, sorry. I call Ms. Porina to move the amendments. Ms. Porina, please. Yes, thank you. Mr. President, dear colleagues, my proposal is to include a paragraph that reads as follows: condemns the occupation of the territory of Ukraine. It's necessary to stress again that a number of international documents clearly condemn the illegal and unlawful annexation of Crimea by the Russian Federation. Vast majority of OSCE participating states do not recognize Crimea as part of Russia. Less attention has been paid to the fact that military occupation of Crimea took place before the annexation. President Putin has acknowledged that Russian forces were deployed in Crimea right before the so-called referendum. That happened without consent of Ukrainian government. The occupation continues and Crimea today is an occupied territory. That is clear, gross and shameless violation of Helsinki principles. OSCE Parliamentary Assembly must stand up against a blatant violation of international law. Indifference may lead to new acts of aggression and feed the ambitions of imperialists in Moscow. Let us not forget that Russia has done very little, if anything, to discourage terrorists and separatists operating in eastern regions of Ukraine. Yes, and at the end, I want to say that duty of Parliamentary Assembly is to uphold these principles that are central to peace and security in Europe, territorial integrity, I mean. I would highly appreciate your support to this for this amendment. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against the amendment? Russian delegation, please, the floor is yours. 1 minute. Да. Спасибо, уважаемые председатели. Уважаемые коллеги, можно долго упражняться в нормах международного права, оценивая действия России, была ли оккупация или это восстановление присоединения Крыма. У автора поправки, как мне кажется, свои весомые аргументы. У России, основанные на очевидных фактах и международных нормах, свои аргументы. Кто в данной ситуации окажется прав? Я думаю, что ответ знают здесь все. У кого большее политическое влияние. Давайте лучше посмотрим на цели этой поправки, да и резолюции в целом. Очевидно, что ее принятие не приведет к мирному разрешению разногласий на Украине. А это значит, что сегодня продолжат убивать мирных граждан, что будут погибать отцы семей и молодые ребята, которые еще не видели жизни, причем с обоих сторон. В какие масштабы данный конфликт перерастет? Будет ли война в центре Европы, в сердце самой Европы? Кто будет в нее втянут? Считаю, что поправка должна быть отклонена. Thank you very much. Senator Cardin, wish you to comment? Thank you, Mr. President, and let me thank my colleague for offering this amendment. In drafting the resolution, we certainly intended to make the point that is included in this amendment number 3. It is absolutely accurate, everything that's in there. And just in conclusion, let me say, having an open debate and stating the facts, I think, help resolve the issue. So I would urge my colleagues to accept the amendment. Thank you, Senator Cardin. Now we'll vote. Amendment 3. Those in favor? Amendment 3. We are voting Amendment 3. Those in favor? It's okay. Thank you very much. Those against? 32.
very much. Abstention? Thank you very much. 14. In favor 88, against 31, abstention 24. Amendment is adopted. Now we are going vote on paragraphs 10 to 17 on the draft resolution. Any objections? On which one? Please, I didn't hear you, Mr. Pushkov. Mr. Chairman, we are specifically against points 10, 13, 14, 15, 16, and 17. 10, 13, 14. 10, 13, 14, 15, 16, and 17. Okay. Is it possible to vote in block? Is it possible, Mr. Pushkov, to vote in block? No, we suggest one by one. Okay. Democracy is a practice and long procedure. Like, okay, we are voting paragraph 10. Those in favor? Now we are in training, we could be faster. Thanks a lot. Semi on. Semi on. Who is against? Please. Abstention? They can't. Okay. We have result. 11. Abstentions. 87 for. 87 in favor. 21 against. 21 against. 27 abstentions. 27 abstention. Paragraph 10 is adopted. Paragraph 13. We are voting in favor. Thank you. Who is against? How many? Thank you. Abstention? Against is 25. 25. 17 abstentions. 17. Paragraph 14, 95 in favor. 13. Paragraph 13. Paragraph 13. Paragraph 13, sorry. 95 in favor, 25 against, and 17 abstention.
Paragraph is adopted. Now we are voting paragraph 14. Who is those in favor? Thank you. 43. Against? Abstention? Amendment 14, 90 in favor, 22 against, and 19 abstention. Paragraph 14 is adopted. Now paragraph 15. We are voting paragraph 15. Who is in favor? Thank you. Who is against? Abstention? Abstention? Against? 15 abstention. Paragraph 15, 93 in favor, 20 against, 15 abstention. Paragraph 15 is adopted. Paragraph 16, please. Those in favor? Okay. We have result. Those against. Those against. Those against? Abstention? How many against on your side? How many against? Amendment 16, 88 in favor, 24 against, 17 abstention. Amendment 16, paragraph 16 is adopted. Paragraph 17. Those in favor? Who is against? 34. Against? Abstention? Thank you very much.
Paragraph 17, 87 in favor, 22 against, 16 abstention. Paragraph 17 is adopted. We now come to amendment number 4, to insert a new paragraph after paragraph 17. I call Mr. Liepinis to move the amendments. I would just remind you, my name is Liepinch. All right? There is no Liepinis here. Liepinis would be Lithuanian. That would be Lithuanian, yes. My amendment concerns violations of articles to the principle number 2 and number 6 of the Helsinki Agreement. And number 2 talks about refraining from the threat or use of force. And number 6 is non-intervention in internal affairs. The Nordic Baltic countries and Poland do not pose a threat to Russia. So there is no need for military overflights, massing of troops on the borders of the Baltic states, nor military exercises around their territories. Their purpose clearly is to intimidate the citizens of these countries and try and fix the internal agenda. So I ask you to support my amendment. Thank you very much, Mr. Lippens. Now I'm better. I hope so. Thanks a lot. Practice, practice. Who would like to opposing Mr. Pushkov? 1 minute. Mr. Lipinsch has rightly said that there is no threat. On the other hand, there are maneuvers. A year ago, maneuvers by NATO and countries who are partners to NATO took place in the Eastern Baltic, and I think Mr. Lipinsch should know about this. Russia has the full right to use its territory as it deems fit. If there are no maneuvers, then we can reconsider this issue. But for the time being, there is a NATO military activity in this area. Thank you. Thank you, Mr. Pushkov. Senator Cardin. I support the amendment. You support. Thanks a lot, Senator Cardin. Now we'll vote on amendment number 4. Those in favor? Against? How many? 27. Against? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thank you. Abstention? 9, 18. In favor, 81. Against, 42. 19 abstention. Amendment number 4 is adopted. We'll now vote on paragraph 18 on the draft resolution. Any objections? Thank you. Paragraph 18 is agreed to. We now come to amendment number 5, to insert a new paragraph after paragraph 18. Mr. Le Pen, the floor is yours. Just a very short comment. I would ask Russia to start implementing fully the recommendations of the OSCE and ODIHR election monitors. And I think we would make a lot of progress, and Russia would make a lot of progress too. So this is meant in a very positive tone. Thank you. Thank you, Mr. Le Pen. Does anyone wish to speak against the amendment? Madame, you would like, from France, please, the floor is yours. 1 minute. Je suis contre cet amendement comme les autres parce qu'ils aggravent une résolution caricaturale et contre-productive qui s'oppose au dialogue construit que beaucoup d'interventions ont appelé de leur vœu cet après-midi. C'est une dénonciation unilatérale que cette résolution qui ne correspond pas aux réalités. En particulier, elle n'exige pas
que de l'Ukraine, qui n'a pas agi dans le dialogue national, de s'engager à faire ce dialogue national de manière à ce que toutes les parties aient les mêmes obligations et que d'ailleurs les violences soient dénoncées de part et d'autre. Thank you, Madam. Does Senator Cardin wish to comment? Mr. President, I support this amendment. I support it because the circumstances within Ukraine underscore the need for these types of changes within the Russian Federation. So I would urge the adoption of the amendment. Thank you. We are voting. Those in favor? Amendment number 4. 5. Sorry. Hold your cards up. Hold your cards up. Hold your cards up at the back. Hold your cards up. 26. Thank you. Who is against? Abstention. Abstention. Thank you. We have result in favor 80, 44 against, and 14 abstention. Amendment number 5 is adopted. Now we'll vote on paragraph 19 of the draft resolution. Any objection? Thank you. Paragraph 19 is agreed to. Okay, now come to amendment number 6. To insert a new paragraph after paragraph 19. Mr. Le Pen's, the floor is yours. It is Leapinch, not Le Pen. We will spend about 5 minutes after this meeting and we'll get it straight. They told me the other, I don't have the right sound from your microphone. That's the mistake. Now I'll put headphones and not make mistake. Yeah. Thanks a lot. My basis. Sorry. Yeah, no problem. My basis for Amendment 6 is exactly the same as the one for Amendment 5, but this amendment talks very specifically to having good democratic elections and having a reform towards that. So I ask you all for this to support this amendment. Thank you very much, Mr. Lapinch. It's okay now. Mr. Pushkov. Mr. Chairman, dear colleagues, I still think that we have a resolution which is dealing with Ukraine and the Ukrainian crisis. How wise is it to include everything possible in this resolution? Why don't we include here the Russian-Chinese relationship, or maybe something doesn't like the gas deal between Moscow and Beijing? And I think it would be also considered, and somebody could accuse this. So I think it's absolutely meaningless. I understand the activity of our Latvian colleagues to include as many points against Russia as possible, but I don't think it can be taken seriously in such an audience, because this is something which goes absolutely out of the essence of this resolution. Thank you, Mr. Pushkov. Senator Cardin, the floor is yours. Your comment. Mr. President, I'm going to let the plenary make the judgment as to whether this should be included in the resolution or not. We are voting. Those in favor?
Who is against? 24. Abstention? Thank you. Uh, 62 in favour. 62 in favor, 46 against. 46 against, 28 abstentions. 28 abstention. Amendment number 60 is adopted. Now we are going on Amendment 7 to insert a new paragraph after paragraph 19. I call João Soares to move the amendments. João. Thank you so much, President Krivokapik. I think one thing that the Ukrainian people needs is legitimacy in the power. Both two points are very important: political stability and legitimacy. So we have to underline the importance of the elections that took place the 25th, that give the only legitimacy that now exists in Ukraine to the president, President Poroshenko, that was elected despite the fact in certain regions like Donetsk or Lugansk there were no elections. But it's very important even by that to valorize the legitimacy of the new president to start a new political time in Ukraine, a time of dialogue with those who are in the separatist regions, to guarantee that there will be elections, but also to valorize, as it should have been always and it hadn't, the Russian language, which is also a national language of communication in Ukraine, and to valorize this political stability that doesn't exist from a long time ago. Thank you. Thank you, João. Does anyone want to speak against the amendment? No. Senator Cardin. Mr. President, first let me congratulate Mr. Suarez for leading the observation team in Ukraine. I was proud to be part of that observation team. I think we performed an extremely important function, pointing out that it did meet our requirements for free and fair elections. So I strongly support this amendment and would urge its adoption. Thank you, Senator Cardin. We are voting. Those in favor? If I see well, thank you. We haven't finished again. Those against? 50. 1. Abstention? Favour. 107 in favor. 1 against. 1 against. 9 abstentions. 9 abstentions. Paragraph number 7 is adopted. Now we'll vote amendment of João number 7 is adopted. Now we are voting paragraph 20. Any objections? Paragraph 20 is agreed. Oh, 1 objection, sorry. Now we'll vote. Those in favor
Paragraph 20. Thank you. Against? Abstention? One. Thanks. 98 in favour. 98? One against. One against. You heard 98 in favor, one again, one abstention. Paragraph 20 is adopted. We now come to amendment number 9. Number 8. Number 8, yes. What's this, Lepinch, number 8 amendment? Thank you. This is, I think, a very important amendment dealing with Sergei Magnitsky. We have passed resolutions in previous sessions, and somehow the matter does not seem to be making much progress in Russia. And I think we urge the Russians to fix this problem properly and get rid of it once and for all. And I also want to remind Mr. Pashkov that the previous amendments are really in favor of Russia. I don't see how he can assume or even interpret those as attacks on Russia. All of those things will do Russia a lot of good. But coming back to Magnitsky, this problem that hasn't been solved needs solution, because it poisons the relationship between Russia and the rest of and the Western world and the rest of the democratic world. And I'm very pleased to note that there was approval by the US Senate Foreign Relations Committee of the Global Magnitsky Human Rights and Anti-Corruption Bill. So the US is definitely keeping the pressure on, and I congratulate them for that. So please support my amendment number 8. Thank you. Wish to speak against the amendment. We have the Doris Barnett. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so richtig es ist, dass der Fall von Sergei Magnitsky aufzuklären ist, die Täter und die Hintermänner zu bestrafen ist. Absolut einverstanden. Aber das hat jetzt nichts mit der Ukraine zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben nach langem Ringen jetzt dieses neue Format eingerichtet, und ich frage mich, mit welchem Mühlstein wir die Arbeit dieser neuen Gruppe jetzt behängen und was dann das Ergebnis sein soll, wenn wir von vornherein wissen, die Russen, was sie machen, ist von vornherein böse und wir können überhaupt mit denen nicht reden. Dann wäre es vielleicht sogar besser, wir verzichten auf diese Arbeitsgruppe. Aber wenn wir so weitermachen, immer noch einen Kreis und noch einen Kreis und noch einen Kreis darum zu ziehen, dann machen wir die Arbeit unmöglich. Also Leute, bitte seid etwas vernünftig. On the point of Doris, Senator Cardin. Well, thank you very much, Mr. President. I strongly support the substance of this amendment. I appreciate my colleague mentioning the action in the United States Senate. I'm proud that legislation that I authored with Senator McCain was approved by the Committee for Global Magnitsky. And as you recall, Senator McCain was present during the debate in the 21st annual meeting. Let me just respond to my friend from Germany in this respect. It's the system in Russia that led to the death and lack of accountability on the death of Sergei Magnitsky that has contributed to the problems that we currently have and see with Russia's incursion into Ukraine. So I think there is relevancy to this particular amendment
but I think the members of the plenary can decide whether this should appropriately be included in this resolution. I intend to vote in favor of it. Thank you, Senator Cardin. We'll vote. Those in favor? Those against? Thank you. 24. Abstention? Thank you. In favor, 42. Against, 61. Abstention, 24. Amendment 80 is not adopted. Now we come to amendment number 9. Luckily last amendment for procedure. Ms. Porina, please, the floor is yours. Dear colleagues, Russian Federation's position toward modern warfare is based on the idea that the main battlefield is the human mind, and as a result, modern age wars are dominated by an informative and psychological war in order to achieve the upper hand, ours the control, armed forces and weapons, morale and psychologically overpowering the personnel of the enemy's armed forces and civilians. The main aim is to reduce to a minimum the need for large-scale military forces by using so-called soft power, using the mass media, granting Russian citizenship to the inhabitants of other countries, using diplomatic channels, using influence also of international organizations, and supporting pseudo human rights movement financed by Kremlin. All of this is part of the new warfare techniques, which is in its early stages cannot be called a military campaign. Therefore, a new approach is needed to the security and defense of the OSCE participating states. I would highly appreciate your support to this amendment. Thank you very much. Thank you, Ms. Porina. Does anyone wish to speak against? Yes, please. Russian delegation. Месье президент, chers collègues, я взял слово в попытке покинуть этот зал, будучи уверенным в том, что все-таки здесь господствует здравый смысл. Мы предлагаем не принимать эту поправку, потому что, вне всякого сомнения и объективно в контексте, она пропитана духом холодной войны, она направлена на то, чтобы сделать Российскую Федерацию, ее политику изгоем, и противоставляет России всем остальным членам ОБСЕ. Российская внешняя политика, посмотрите, уважаемые коллеги, на концепцию внешней политики Российской Федерации, подписанную президентом Путиным, на военную доктрину России, носила и носит оборонительный характер.
Да, там есть возможность применения силы, в том числе и ядерного оружия. Об этом не надо забывать, что Россия и постоянный член Совета Безопасности, и носитель ядерного оружия, но в рамках права на самооборону на основе соответствующих принципов и норм Устава Организации Объединенных Наций. Что касается проблем безопасности в Европе, да, они существуют. Их очень много. Поэтому я предлагаю снять эту поправку, а проблемами безопасности заниматься очень активно на основе принципа универсальности и обязательно с участием Российской Федерации. Спасибо. Thank you. Mr. Cardin, Senator Cardin. Mr. President, again, I'm going to let the plenary make its judgment. I think the language is self-explanatory. I do point out that if it is included, I think it does require a great deal more thought as to what type of approach we should take. It's much broader than the resolution itself. So I think it's an extremely important subject, and I'll leave it to the plenary as to whether it should be included in this resolution. Thank you, Senator Cardin. Now we are voting amendment number 9. Those in favor? Against? Abstention? 24. Thank you. Amendment number 9, in favor 48, against 69, abstention 19. Amendment is not adopted. And now, last three votes today. We'll now vote on the draft resolution of the Assembly as a whole, as amended. Are we ready? Those in favor? Thanks. 42. Those against? Thank you. 11. Abstentions? Now we have a result. In favor, 92. Against, 30. Abstention, 27. Resolution is adopted. If you want to, it might be appropriate. Sorry. With thanks to the interpreters for their hard work, we are working 45 minutes longer.
That was the plan, but that's the democracy. Procedures, order, and free and fair choice. Now we'll close the special debate and debate about supplementary anthem. Thanks a lot for the Secretariat on hard work on this voting process. See you tomorrow morning at 9 a.m. 9:30. 9:30, sorry, you have half an hour more.